Hey everybody, what's up? Welcome. This is a day of some mixed emotions because this is going to be our last Knockout City stream that we do for this iteration of Knockout City. Here and watching, you probably know that the stream shuts down, that the server shut down for this game tomorrow morning at noon UTC, which is 8 a.m. Eastern, 5 a.m. Pacific. I don't know if you live elsewhere in the world. You're probably used to converting sometimes because we always talk in US time zones. Maravilha, tudo feito na so correria. Much in store here. We're going to be starting off with Dodge the Devs, which is something we've done a couple times before, where people can logo no começo da live. their best to placa de play captura pegando ali. some of our best players. If you win, you get a t-shirt. Olha aqui, hoje vai ser tipo assistir a live dos devs de novo, né? Vou largar aí, mas ficar conversando só, né? E de resto, mais tarde eu vou jogar um pouco aí, né? Caso queira jogar Crocs. Pela última vez no Knockout City, né? Entrei na sala errada? É, eu vi que fui movido. Mas de boa. De boa, de boa. Outside of the studio of whoopsies that happen in the game. They could be, bugs that we ended up fixing that are really funny. They could be just goofs that we didn't expect to happen, and we just, we've been going far enough back here. Some of these are from before the game was even announced. Like there are some art styles that you'll see in here, like the UI looks different. Basicamente, eu vou esperar mexendo aqui enquanto assisto a live, né? Essa é a live final do Knockout City. Vai ser mais assim um react que esse tem só, né? A Carol, vou chamar a Carol até aqui já. Avisa a Carol. Who is a level designer here, who has worked on most of the maps in this game, and we're going to show two that have never been shown. They are not finished. They're what's called gray box. Stick around and you'll get to see what that means. But we're actually going to be showing them instead of just talking about them, so you'll get to see the cool mechanics that could have been if this game continued. A pena que eu não tenho, né? Como não tem a Carol aqui, né? Basicamente eu não tenho como traduzir em tempo real, né? É basicamente só assistir. Só assistir e conversar, né? Estarei conversando caso alguém queira conversar. It's up in the air. We had some last minute changes, and we may not get an audio designer, but you will at least get me, and you will get Eric, who was very involved in a lot of the music in the game. We will be having the soundlings that are here live. We're going to have Stephen Murray, who is the voice of the DJ here. And then last, we're going to have a tell-all with Jeremy and Eric, who are the game director and narrative director, and we're going to share all kinds of secrets about the game. People have asked why we are not saving a VOD of this stream, and it is because in that segment, and that segment alone, we are going to be sharing some things that we do not want saved out there. So you have to stick around and you have to watch them yourself, because otherwise you're just not going to be able to. Agora tô na dúvida, será que eu não posso deixar o VOD dessa stream salvo? Tô muito na dúvida agora. Tô muito na dúvida. Estão falando aí, né? Vamos ver. Bem, vou deixar como no listado do meu canal de qualquer jeito, né? Então. Isso que é o foda da falta de alguém que fala inglês fluente, né? Pra traduzir em tempo real, né? Mas eu entendi que não vou deixar essa stream salva, né? Então é conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo, confia. Hey, how's it going, everybody? And we have Edda. How's it going, gamers? Do you want, Edda, is it worth me taking a second to like set up your camera to show? Because you've got a pretty sweet setup right now. I would not be upset. Okay, let me, why don't we keep talking a little bit? Actually, why don't we figure out who our first group is? That's a good idea. And then if you can kind of help coordinate that, I'll set up Edda, because Edda's been doing some DIY at home that is, it's bonkers, I'll tell you. All right. Well, I think the way we've traditionally done it for Dodge the Devs has been to use our channel points, right? But there might be people tuning in who might not have the points for it, so we could do it a couple of different ways. But Josh, would you? Beleza. Para fazer um teste aqui, parece que eu consigo abrir uma segunda aba aqui e mexer. Enquanto eu vejo stream também.
hope so. Who do we have for mods? Mas eu só vou jogar mais tarde, só aviso aí, né? Eu só vou jogar mais tarde, eu tô esperando minha janta ainda, né? Eu vou jogar bem mais tarde, daqui umas 3 horas mais ou menos, né? Eu vou esperar a Carol ainda, a Carol vai chegar depois da janta, lá para umas 8h30, 8 horas, 8h30, né? Então, basicamente, eu vou ficar, tipo assim, uma restream de uma stream do Knockout Artificial aqui, né? Que eu vou estar assistindo aqui como último conteúdo em live. Pera que eu já fiz outra cagada, já vazou outra coisa que eu não devia vazar logo no começo da live, né? Mas tudo bem. Tava em conta que não era minha do PlayStation, né? Eu estava em conta que não era minha. Yeah, I think. Here we go. This should be pulling in Edda here. Drum roll. Oh, there we go. There's Edda. There it okay, is. so transition. Ah, de boas, Crocs. Bem, fica pro Knockout City 2 então, Crocs. Fica pro Knockout City 2. No Knockout City 2 a gente joga. E aí, Pingo, beleza? Valeu pelo pet, Pingo. Eu acho que as coisas da Carol devem estar ativadas, né? Vou ter que desativar. Hi, I built lights. I really like lights. I have a big 3D printed ring over there. There's a little. Vou ter que desativar. Já até ver aqui que a Carol não chegou ainda. A Carol deve demorar, né? It's pretty lit, if you will. Some bright ideas in there. I regret everything doing I regret you. Well, just to talk a little bit too. Cadê? Brennan are all assembled here. Do quite a bit of play tests internally over the months and years of working on this game, and we're excited to come together as one big team to take on you. Eles estão com o Knockout abaixo de fundo porque tô escutando. Resgatou pet no Knockout, deram pet aí, hein, Crocs. Deixa eu desligar aqui as coisas da Carol aproveitando. Abrir uma segunda aba aqui, né? Eu religo quando ela entrar. If you watched the tournament yesterday, then you know how good some of these players are, and I think we're going to be handing out some T-shirts today. But I hope it's not entirely T-shirts we're giving out. We gotta keep some budget for some other stuff, I guess. Obrigado, Pingo. By the way, thank you to everybody that is subscribing. It is really kind of you to do that, even with this being our last stream. So. Deixa eu lá dar um subscribe aí, né? Ó, estão dando até hipertrem ali, ó, já. And here, let's go back to Deixa aqui. I did see Deixar só live aberto. Mandar uns corações aqui, né? Turn on Dodge the Devs. Quero ser participante na stream também. Say yes, say no. Yeah, say yes. I hope you do. Or you could do just guess a number, Josh. Let's just see. Okay. So I know. Escutei alguém chamado Josh aí em inglês, né? Muito famoso. Josh, até na gringa, até no Knockout. E aí, Baku, beleza? We're doing it live. This is very much. Boa noite, né, Baku? Buenas noches. Yeah, this Buenas is just how it noches. goes. Channel points are. Bem, hoje vai ser basicamente live assistindo live, né? Então, gameplay só de noite. Mais de noite, né? Depois da janta, depois que a Carol chegar. Fiquem os avisados aí. Vai ser uma live em English até a Carol chegar, basicamente. Que eu só vou ver se eles vão mostrar algo interessante na live, né? E o pouco que eu entender eu comento. Yeah. Exatamente, Baku. Vamos ver se ela me jogar um pouco. Bem, eu só, é porque é errado pra eles colocarem dinossauro, né? Porque a Carol ela vai ficar viciada jogando todo dia o jogo do Crash, né? Talvez ela jogue um pouquinho de Fortnite antes, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? I could take some invitations at some point too. Get out the K.O.I. invitations at some point too. Oh no, we got an Get out echo. the K.O.I. We got an echo. Okay. Here. Where? Legal que eles estão no Knockout, mas eles não estão com nada na tela ainda, sabe? É incomodando ficar escutando as coisas de fundo e não tá na tela. Podia ter lembrado de montar o jogo, então que nem eu esqueci da placa de captura em primeiro plano. Eu abri que a placa de captura, tive em primeiro plano, putz. Olha, sinceramente, eu acho que ela só vai ficar no Crash, só, Crocs. Eu acho que ela vai até deletar o Omega Striker depois e o Fortnite eu não sei. Cara está bem. Eu conheço, cara. Eu sei que ela só vai ficar no Crash. Eu não sei se ela vai querer ficar jogando Omega Striker e Fortnite quando tiver com o Crash.
3. Whoa, ho, ho. Okay, awesome. I think I got a Tasha Hu, I got a Devon, and I got a CDK. So I'm going to go ahead and invite those 3. We'll see where we go from there. While Josh is plugging things in. Josh. Ó, temos Josh aí na stream também, hein? Josh famoso. There you go. All right. Well, here we go. I got Tasha. I got. It was Josh, muito famoso. Tá na gringa no nocaute aí. And then we're gonna get the picking figured out from there. Ah, eu peguei os jogos da Policy mesmo, beleza, então. Devon. All right. Ah, finalmente colocaram o jogo na tela, né? Amém. All together here to start us off. Os últimos gameplays no K.Os City, né? Friend request. Olha só como que é, ali é uma prateleira fudima. Okay, so we got our 6. So we're going to go ahead and get a game underway. We're going to be doing Team KO. We're going to be doing private match. Private match. We're going to be doing random ball. But I think to make it interesting, I'm going to pick dueling docks. We didn't see a whole lot of that in the Sunset Showdown tournament. Pode ser um bot. Acho legal que dá pra colocar os bots ali, né? Bem, a versão privada do KO vai ter os bots, né? And then we're going to get started. Okay. Ah, estão usando também a roupa exclusiva da Velan, né? I think I figured it out, by the way. Yay, okay, well then, so now my Essa roupa aí deles é exclusiva da Velan. stop being bombarded. Essa laranja, esse casaco laranja, de cor laranja específico, I could just take ícone, that as y'all é want. exclusivo da Velan. Appreciate that. Okay, so Team Velan, let's go gold team. Deixa eu ver uma coisa, here. uma coisa ativa aqui, rapidão. We got blue team on this side. So yeah, the stakes are it's going to be best of one Ah, here. nossa, ele salvou isso aqui, bom saber. If blue team wins, we're going to take their info down after the stream and get them some Ah, shirts. mas só salvou If pra gold team frente. wins, we Ué. defend the shirt budget. Okay. Now I'm actually really excited to play some dueling docks. It's been really fun to enjoy it in season 9 throughout. The rollouts have been kind of interesting on this one too. There's a lot you have to Música de consider início de when you- live. especially if you're Stop. starting on pirate ship side, working around the pillars and such. You also get to see a lot of gameplay around the green tarp. I've been seeing that a lot at a high level, which is Ah, eu consigo dar um zoom aqui, mas trying to use the angles to try to bombard people without getting hit yourself. It's all os good outros uns não funcionam. Aí aqui, ó, tá I'm going beleza? to, just to make sure that we can get the next group in, I'm going to enable this. It's going to be 10,000 channel points, so I hope that you got enough points. Deixa eu aproveitar e ver as configurações aqui do OBS, que o OBS That é... is, for a team captain. So if Ele you zoa redeem that, fácil. then you get to pick the your group of 3. I'm going to enable that. I'm going to enable that in I'll say 3 seconds, but I know that that's Cara, por que or I'll say diabos o 10 OBS ele seconds, zoa it's probably assim? gonna be 2 seconds, OBS. delay. good slow. Olha o que eu coloquei. There we go. I'm doing it right Oh no. now. Diferenciado, hein? All right, team, we got a squad up here. I'm a little spread out. Sério, 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 OBS. It's multi-ball because I see that a lot. Porra! Caralho, OBS! Nossa! O OBS não deixa. Got Tasha. Cara, o OBS ele é muito bugado também. Ah, realmente, o Streamlabs ele tem vantagem sobre o OBS em algumas coisas. Oh my gosh, whoever caught that for me, thank you. Thank you. I was about to Olha, isso porque a prévia tá bloqueada. Não tem como bloquear isso aqui? Não tem, nossa. Tipo, eu coloquei nas setas, o zoom nas setas. Mas o OBS aleatoriamente começou a mexer nas cenas. Quando eu fui pra setas, eu, what? By the way, I'm Why? sorry. The champ- Sabe, the tipo, nada a ver. Yes, Honestly, Ah. kind of cool. Exhibition match, I dig it. I know. Although I'm probably gonna need to turn the audio up for that one so I can hear all the. Olha, ainda bem que não tem nada ali no zoom, só o PlayStation. There we go. Problem is, the louder it is for you, that also means that it's in their Right. ears too. Yeah, well, it's a. Deixa eu desligar o PlayStation, né? It's fine. Daria um problema. There we go. Ooh, no, facing the wrong way. Antes que vaze coisa que não deu de novo. I have a challenge to ref. I think it would be fun to watch them try to. Ah, já vazei já. Eu já vazei no começo da live. With a 9L. Eu já vazei e tava enquanto outra pessoa no PlayStation. Eu esqueci o PlayStation ligado e a placa de captura vazou no começo. Eu comecei bem. I mean, Ó, um cara com o nome vermelho ali, ó. Na Velan mesmo. the best. Show. I mean, true, but. Zen YouTube, desconheço. Ó, zoom, beleza, zoom, beleza, zoom, beleza, zoom, beleza. And them with nothing, and them still coming out on top, I have a feeling. But hey, I mean, if they're up for it, I'd be up for it. Beleza. I'm also
Meio zoado, meio zoado. The best go to town. Yeah, yeah. I mean, let's be honest. This is a showcase, right? Like all around. We're showcasing É. skill. Oh boy. Pera, ontem até que teve umas partidas legais naquele torneio, naquele torneio final. Thank you. O pessoal jogava muito. Hoje eu não. Tipo, eles têm uma listinha que vai mostrar hoje, né? Deixa eu ver o que vai ter mais ou menos. Até a Carol postou naquele grupo do Discord. It says my name on it. Oh Look at no! that. Close it out. Ó, stream hoje é. Ó, jogue com os devs, vai ser 1 hora dos devs jogando, basicamente. On the last chance to beat the devs on. É basicamente você pode jogar com os devs, né? A última chance de jogar contra os devs, né? Acho que eu não vou conseguir, né? Just because I Aí, The Dodgers, Community Award Show, Overqueuing. Vermindi, Behind, As Screens. As coisas interessantes vai começar daqui 1 hora. 1 hora vai ser só os devs jogando, basicamente, né? A primeira hora vai ser os devs jogando. Acabei de ver aqui. Okay. Acabei de dar uma zoiada, né? See Tasha down O problema é que eu vou mexer agora no servidor do Discord, né? Eu acho que a live para, né? Se eu for aqui, a live para. Se eu minimizar o Discord, eu consigo? I was wondering if you were going to Consigo. address the name in It's- the room. the servers shut down in like 14 hours from now. Peraí, 14 hours? I've gotten pretty good at counting down 14? hours, and days when I need to. But yeah, 14 hours to go, so we can 14, quanto que é 14 em inglês? Quem manja de inglês? 14. So, color changing names is something that technically you have been able to do since beta. We never caught it, and nobody else figured out that you could do it until Carol, the server. quanto é 14 started scrubbing through. em inglês? I think it was probably like 4. text or something. People were just, Pergunta aqui pra Carol, quanto é 14? Someone decided to try it. Cadê os English aí? And we would patch it if the game. Que me deu a entender que os servidores vão fechar em 4 horas, né? Se for em 4 horas, então quando for 8, 10 horas da noite ele fecha. A alternate colored name for just for fairness. Forte série, exatamente. Fortnite, exatamente, Pingo. 3 names are fair game though. O de Forte Hours é 40 horas. Ah, 40 You horas? could imagine it's not really compatible with other elements of the UI. Sometimes things look transparent or just not clear. So Ah, de Fortin, é, Fortin. it's not. Eles estão falando aí, né? Eles falaram aí, né? Ah, me deu a entender que 4 horas, né? Yeah. Oh yeah. So we caught one person using an auto catcher hack. Eu dei 4. Eu acho que é 14, não, Fortinho, acho que é 14. 14 horas, isso, 14 horas. É, Fortinho, tô vendo, 14. Easier for other people to cheat. Exatamente, Pingo. 11-7, 11-7, mas é 14 horas, 14, 14. Vou dar 14, né? 14. É 14 horas, 14. After we share that É 14 horas, confirmado, 14 horas, então tá certo, então não fecha 10 horas não. Tô safe, posso jogar uma última vez ainda, K.Os City. It is not a community member. Or if they are, they were like using a different name and potentially VPN and stuff, so we couldn't find them there. But we found them. It's a pretty there's Já volto. there's a graph. I'll show you. It's a staggering graph. That you will know. Looking good. I do like that. A bunch of people talked about making auto catchers, and it was just like made in Microsoft Paint, the handwriting of a checkbox that says auto catcher check. I think that was Meso that said that. Go get the hands. Ooh, close. Oh no. Watch it though. Oh. I think we're going to say no other way to edge or dodge the devs besides channel points. So I don't want someone like coming in that has never watched our stream. Like this is for the long term, the long time community. If you've watched a ton of our stuff on Twitch, Voltei, achei que era aqui. then you get a chance. 11-1 e fora 11-7, exatamente. É, tá em 14 horas, então tá certo. Vai ser 8h30 da manhã, vai ser 8h30. Going a little slower. They got Serão 8h30. balls over there. We got one on the
side. Eu tô aqui no servidor deles procurando. Back a little bit. Aonde que vai. Onde que tá o treco pra postar as fotos? Quarter crew? Não, isso aqui não. Manage this. Another ball though. Storage de pitch. Pull back, pull back, pull back. Let's go to docks here. Chemical Day. Alright. Olho memes, local And- assistir, they're pets, in food, green. Let's outra go. game. Oh no! We got 30 seconds. We can do this. Eu tô procurando a área do servidor do Knockout City, onde você pode postar. Aqui acho que é Rolo da Fama. Rolo da Fama? Não, não, não. Off Fama, não. Is there a bounce pad? No. Ooh, so close. Ready, ready. Não, não é isso aqui que eu tô procurando. How long you This is last have stream because the game is shutting been down. here? If you are Right here, right here. Quick. nice, Tie it up. nice. Oh boy. Secure that shirt budget. Oh, They Oh. saw from above. Oh, it was well played. Well played. Oh, beautiful plays. Seriously, great stuff. yeah. Yeah, and the reason that we would patch the color thing is because in this case you can easily see CDK Gaming Zone YT, but when you see them as an opposing player, their name is just. Wellek, eu e o Wellek vamos virar o player. Pro player de Amigo Star. Confia, Crocs. And sometimes people will make Ao it fim, like 21 horas pra acabar. Exatamente, ô Mr. Tretas. say anything. Menos de 24 horas. Tô aqui vendo as lives do Devs, vou jogar um It's an pouco ainda interesting depois da idea to janta, né? add in, if we ever Mas só mais tarde quando o cara chegar. Enquanto isso, vou ficar aqui na live dos devs assistindo só. Vai ter uma hora dos devs jogando, né? O pessoal jogando contra os devs, né? Eu não vou poder jogar contra os devs, né? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Imagino que a fila seja grande. Deixa eu ver se tem algum resgate aqui pra jogar com os devs. Pior que tem. Dodge. Será que eu posso? Será que eu tento? Enter o ID. Será que eu posso? Será que eu tento? Posso tentar. Por 10 mil aqui, ó. Recompensa temporariamente disponível. Ah, recompensa tá temporariamente disponível. Volte mais tarde. Ah, porra. Recompensa tá indisponível. Então não posso. Então não posso. Então deixa quieto. Eu não posso jogar com os devs. Nem queria mesmo. Eu nem queria jogar com os devs mesmo. Eu falei, já deve ter uma fila grande já pra jogar com os devs, né? Na hora final. Não vou conseguir jogar junto. Ah, sim, nossa, ele viu ali a contagem ali embaixo. Não, ali é minutos da stream, ô Mr. Tretas. Não do jogo. O jogo vai fechar às 8h30 da manhã. De amanhã, né? 8h30 da manhã de amanhã. Fecha o jogo. Okay, deixa eu voltar aqui, ver se eu acho o... Estamos indo. Ó, minha janta tá chegando. Ok. My janta is coming. 10,000 points, we will absolutely lower it. My janta is coming. Okay. See how many we have time for. There we go. Just get the tackles in there. Eu comentei aqui, o bot não falou nada. Corri. Ooh, I missed my tackle. I'll talk a little bit about the shutdown. It seems like we do have Epic some people in chat, moments. so I'll talk a little bit Go about that for it. after Yeah. this. Speed I'll wait run, until server the round's budget, over. thanks for the K.Os. Yeah, we'll see. Yeah, I guess we'd only. Hopefully, we can close this out here. I'm coming, fellas. Here we go. Thanks for the K.Os. Uma galera aqui dando uma... Cara, tem aqui o Thanks for the K.Os. Cara, uma galera aqui se despedindo do jogo. Gotcha. Muito foda aqui. Tô vendo aqui as coisas final nos servidores, né, também, do Knockout, né? Are you serious? Oh, well, welcome. Tem uma área só pro pessoal que tá se despedindo do jogo. At the end. So, Nicely. Well played, everybody. Trop Showcase, é isso que tá procurando, né? O Trop Showcase, né? that was really good. Forgot to breathe entirely. Welcome to Dodge the Devs. Tasha says I'm reporting this group to the devs. Ignore. Where's the Deixa eu desligar de novo o videogame aqui. Anyway, so the reason that we're shutting this game down is really around player retention. There's a big Coloca blog menos post de if you go to dia na live. banner that
pops up at the top right now. Verdade, é menos de um dia, né? This game, the servers are shutting down on June 6th. Click here to learn more. Deixa eu ver só aqui quantas horas faltam pra... Peraí, deixa eu ver aqui. Quantas horas faltam para as 8h30 da manhã? Deixa eu ver aqui quantas horas faltam. Se fala. Tempo do fim. Amanhã é 6, né? 6. Ô, deixa eu ver, já volto. But you know, it would take some pretty big changes to the game. But I think like we do have this core gameplay that is, you know, really fun and really unique and unlike anything else out there. So we would love to, you know, we love this game, and if we find a way that makes sense to move forward and make a new version of it, we would love to do that. Okay, so the next group is Ref, Gornt, and Neeps. So it's not your full Sunset Showdown winning team here. Oh, yeah, I'm seeing so many people that are old names. MD. No way. In here. Good to see everybody. Yeah, here. good to see. Hope you're in for an awesome show here because we got a lot of content as Josh was discussing. Yeah. So we got Neeps. Yeah. Ref and Gornt. All right, well let's get to it. Yeah. As someone said, it does say goodbye for now, and I mean, you know, Velen's not going anywhere. We have other stuff that's in the works. We just recently launched Hot Wheels Rift Rally, available for PlayStation and iOS and iPadOS. We have other stuff that's in the works also. So you know, if we can find a way to make it work, we would love to come back and work on this again. This has been like no joke. You'll see me talk about this later. There's a chance that you might see tears when we like get to the final sign off. We'll have to see. But like this has been the most like fulfilling and most fun project that I have ever worked on, hands down. Sure. Yeah. I'm right there with you. And being a part of this team for the past year has been super fun. I mean, I was a brawler just like most of y'all, just picking up the game on launch and checking out the block party. It was like only yesterday, and things came together, and I'm now a part of the studio, part of the team, and who got to bring you the second half of this amazing game. Yeah. Okay, so I'm going to enable review the reward here. So redeem, give us your KO ID, and you are team captain. You have to bring your crew. Back out quickly. We gotta get a ball together here. Let's just get the cage and try to regroup here. Oh, they're browsing. We got 3 people that redeemed in like a single second when it was open. So if we can get, I don't know if we'll have time for everybody, but we'll see. Valhar was first, Shylance was second, Pickles Bro was third. These tackles, I'm getting out. I'm gonna be quiet now. Oh no, that's okay. You don't have to be. Ah! Yeah, that's a pretty sketchy area to fight. Oh my goodness. Yeah, be scary. All right, let's regroup. Ai, voltei. Imagino que eu não tenho perdido muito. A Carol respondeu agora. Fortinho, é 14. A Carol respondeu agora. É o Fortinho, Fortnite aí é 14. É 14, é 14, é 14. Wow, okay, well. Ai. Fortinho, Fortnite, 47, 48, Fortnite. O Fortnite. Yes, I know. Let's regroup here. At least there's Ok, vou jantar agora. Pegar minha janta aqui. Yeah, if they're this fast, possibly. All right. Someone's above. Watch it. Voltei. Eu ouvi falar que vai dar pra dar renda de... Então, vou ficar meio esperto. Vou ficar meio esperto, Baku. Se der. Se der, né? Okay, that Gornt UI does look okay with. Nossa, queimaram tudo minhas batatas. Que isso? Okay, that's one good place for the. Batatas tudo queimada. Someone saying we may lower the point threshold. I don't think we're going to lower the point threshold. We had 3 people redeem in 1 second.
É, if we still have time for more, because we do have other stuff. tá difícil ir contra os devs. É muita gente pedindo. Eu acho que eu vou deixar quieto, deixa o pessoal aí sem lag mesmo. Vai ser só 1 hora. Vai ser só 1 hora. Já basta o Crocs queimando agora a batata, exatamente. Deixa eu ver quanto que foi isso aqui. É o que eu esperava que ia gastar, tá certo então. Hustles in chat too? Oh my god, that's a name I haven't heard in a while. Tem muita gente no chat querendo jogar com os devs. Eu não devo conseguir pegar, não. Só vou aqui no servidor mandar minha fotinha dos troféus lá no servidor. Eu tirei ali, vou pegar no meu Twitter aqui. But Hustle's way better than me, so I would just get destroyed every morning that he happened to be streaming when I played also. Cadê minha fotinho? Ah, eu acho que eu já salvei essa fotinho, né? Então tá de boa. He's gonna get me. I think that's a clippable moment right there. Cage your own teammate and then blow up the opposition with it. That's why they're the top. That's why. Quanta belief aqui que eu não posso vazar? É muita belief. É muito pouco vazamento. Oh, that would have been good. Oh wow. Okay, that's an unfortunate situation we're in. Neeps just crashed apparently. Oh. Then we might actually have a chance. Yeah. No, not really. Watch it. Oh, well, I got a hit. Hey, Josh, we're getting that. Remember that nining challenge you talked about? I know. Never mind, I spoke too soon. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui, né? O English. Okay. Deixa eu ver se eu escrevi o English. Não sei de nada. O que você fez com o Lauro Kyoto? E o que você fez com o Lauro em Kyoto? Ver se meu English tá certo, né? Antes de passar vergonha. Odeio passar vergonha com o English errado, com o inglês, com o americano. Let me first off tweak my group settings real quick just to make sure that doesn't happen again. And GG's all around. Okay. Okay. Oh, ref is the group lead. Oh, ref is group lead. Oh, that's why. Okay. Yeah. We're just gonna go ahead and leave group, and I'll just reset. Bring our 2 Velen folks back in, along with all the rest who's coming in. Okay. So yeah, it's going to be Valahar. Do you have Valahar on your friends list? I'll find out. No. Okay. You can send that my way. Yeah. Valahar, if you can. Valahar, so you could send a friend request. You can see K.Os. Porra, comenta ali no. Depois do K.Os, os caras me dão um bot e já vem me encher um saco já. People are asking why the game is shutting down, and you should go into our Discord and type !Neeps sunset, Neeps sunset. All right, so we're bringing Valahar, you said? Batata queimada. Yep. And then Valahar can invite their 2 additionals. That's the one. Tô comendo cu de curioso. Right, Valahar, the friend request. Eu tô comendo batata queimada. I'll bring you in. É batata. Yeah. Seeing all these names online too just makes me nostalgic. I know too. the Look game at all is. these, It's shutting down. a lot of great friendships forged in the heat of dodgeball. Chamasse batata aqui de batata Disney. As we were setting up for this stream, Dex saw the counter in the corner. This counter for the event. Yeah, Look yeah. at right in the corner. Yeah, it's it's just like less than a day. Those ticking seconds just. I'm filled with mixed emotions as I see that timeline tick down. Yeah. Okay, do we have our crew in here? We have Valahar in. Sim, Kyoto, vou. Quando a Carol chegar. The other 2. Yep. Cool. Mas até lá eu vou ficar assistindo esse último evento dos devs, né? Okay, awesome. Até lá, vou estar vendo o evento dos devs. Alright, we're gonna do that again. É o último evento, né? I realize the faster I go through the menus, the faster we can get some more group matches. Vou jogar só Knockout City depois. Yeah, Só Knockout. Hoje é segunda-feira, o Kyoto. Em live. Vou jogar só. Só que eu. That's not the secret at the end of the stream. If we were, then we would be saving the VOD because we would want people to watch that. Yeah, also that would be like the biggest. Depois eu acho que eu vou fechar a live e abrir uma nova, caso eu vá jogar outra coisa, sabe? That's true. Yeah, we're not doing that. Pra poder salvar esse void.
but you will hear a lot of great development secrets at the very the last segment. Não, não vou. Pretty mind. Se Deus quiser, não, Kyota. Yeah. Personally, I'm very excited about sharing the Já vazei coisa no começo, mas não foi Pokémon, não foi nada adulto. Não é algo que me preocupe. Tace, I know you subscribe more than anybody else on this damn channel, but I'm not lying. We're not announcing it today. I'm sorry. Believe Josh's face when he says that. Oh boy. Credo, milho. Detesto milho. Adoro pipoca, detesto milho. Mesma coisa, coisas de tecos diferentes. Which looks really cool and is really expensive. But looks pretty slick. Really, really slick though. Uh-oh, who do we got? Magic. Come back. Ooh, I missed. Nope. Ooh, I'm not in a good spot. The yacht was not a stage. We did not. Although it Tamo junto então, Crocs. Tudo que eu peço, eu já vejo assim, qualquer coisa que já fala, vem milho junto, já falo, tira o milho. Things, certain things in development, but then they may turn into something different when we end up actually making it. You'll see it later. Like, this is not a finished map. It's all like boxes that just have checkerboard. Achei que foi minha internet, a live dos devs travou. Ih, já morreu cedo. E aí, Dani, beleza? Boa noite, Dani, como tá? Sim, Dani, é o último dia. Yeah, that's good. I was just telling Josh, we spilled too many secrets. Yeah. We haven't even started spilling secrets I know. yet. Ooh, Yeah. good catch. Yeah. Is it working for people now? Oh, it says unstable. Are we just running too? Is there too much power being drawn? Poor network connection detected. Uh-oh. Someone says it works. Okay. We trust you, someone. You wouldn't steer us wrong. Who would get on the internet and lie? Yeah. I can't believe someone would. Okay. Yeah. If you restart, I guess it's supposed to work. Ooh, the double curve. I'm seeing that. I know, and I'm backed up against a wall. Josh, I have bad news about the shirt budget. Okay, well, but it's okay. We can salvage this, maybe. Just don't hit the train. Don't hit the train. Okay. Coming, buddy. Oh. I was gonna warn about. I was gonna say. Yeah, that's true. It's stream key budget is going to the shirt budget instead. Thought it was closer than that. That's not me getting trains. I'm not playing right now. Oh no, the curve. Dex. Wait, okay, let's be clear. I did not get, well, we got trained. Either way. The enemy team was the train. Let's just put it that way. Is Lynn in chat right now? Yeah. Hi, Lynn. Oh my God, everybody's coming back. Hi, Lynn.
We miss you, Lynn. I was legitimately thinking about doing a Cottage Beans bit on this last stream during our bloopers segment, and Cara, os devs tomaram uma surra. didn't get around to it. And also, it would have felt weird if you weren't here, but thanks for coming. So, Josh, do we have our next? You've been taking down our. E aquela coisa, eles vão jogar com o pessoal, mas vai jogar só por 1 hora. Então vai ter uma galera se matando pra jogar com eles. É complicado. Eles falaram que, tipo, em 1 segundo, 3 pessoas já resgataram ao mesmo tempo já o resgate. Não dá nem tempo. Eles liberam o resgate ali e já era, sabe? The second beta up through earlier this year, and has now moved on to another cool indie studio that I don't think your project is announced yet. If it is, feel free to link to it or whatever, because I don't even know what it is, I don't think. But doing amazing things. Yeah. But Olha lá, Dario. Será que você já disse oi hoje, né? But Yeah, Josh, we're only supposed to spill our secrets, not other people's secrets. Eu tô jantando enquanto vejo a última stream aí do K.O. But yeah, Lynn, É meio que um react jantando aqui. This is the house you built. You got some amazing people in here. yeah, You're a big Valahar, part of that. you did win a T-shirt. Yes, we're not glossing over your amazing victory. Yeah. So, Ref, if you can send me a DM on Discord with 3 names, shipping addresses, and T-shirt sizes for the people on your team. We'll get you hooked up. And Valahar, if you want to do the same, just send me a DM on Discord with shipping names, shipping addresses, and T-shirt sizes. If they're not comfortable sharing with you, they can just give me the names of people to look out for, and then they can DM me themselves. Yeah, and yeah, Discord will be around because that's another thing, right, Josh? Yeah, we're not shutting down the Discord tomorrow, so we're going to do some cleaning. There are a bunch of channels. Like, if Lynn is still watching, we still have your NaNoWriMo channel that we never cleaned up after November. So we will be doing some things. Knockout City has over 1,000 live viewers right now on Twitch. It's been a long time since we've had numbers like that. Yeah. So. É claro que o pessoal da Verã tá com o carro do jogo novo deles, né? Belo jogo novo. If she can be a mod again. Yeah, at this point, sure. Oh, Sam is watching. Oh my God, we got everybody. Sam who? I don't know why I'm saying like, oh my God, as if Sam is a name I haven't heard in a while, but there are marketing artists and on PTO nice. right now and should not be watching this when they should be enjoying their vacation. So, Hey, fellas. Yeah. Some backup. Play on audio here. You're pushing me away. I need the dodgeballs. Uh-oh. We're in trouble. I'm just going to take my escape pod. And try to go for the tackle. I see ya. yeah, just need to get Sovereign back to the Sid team. would be. Só segundo, would já be a big respondo. one. Oh, Tô yeah. cheia. See them pop up. Got Look, it's Nook. Oh, that's great. A lot of folks. Right now, I'm just trying to browse for a dodgeball here. Lynn was Mas only então, just Daio, made mod por on the enquanto, Discord, eu vou manter. 8 seconds ago, and she's Se already eu parar saying, em algum everybody gets a jogo, PTO starting tomorrow. The power's gone to her head. eu devo mudar. Eu tava até aqui pensando agora I did not get em fazer uma chicken mistura pie de Omega because I Striker went to com Denny's, and I'm not o that Quest happy Team about Rumble, it. né? Mas vou esperar Why o don't you tell us jogo do about Team Rumble your sair. Vou ver como que eu vou, a That'll frequência be que eu vou jogar o a jogo primeiro, né? during bloopers. E vou ver se eu vou supposed to go conseguir and get a delicious chicken sandwich. That's pegar what I firme was no Team told I Rumble, could né? be doing. Porque até então, And then, no Team Rumble não, no Omega Striker também, né? help me set Porque até up então, in the os jogos stream for the que stream. eu não quero focar o canal em Fortnite, Fortnite é um jogo mais It was just casual, like, né? Oh, Nick Mudry said maybe we should get Denny's instead. Eu vou uma coquinha gelada, peraí. Oh boy, we're gonna need to pick this up, fellas, because yeah, this is not a good look for us. Getting exploded. Ai, I will pronto, say a qualquer that it's reset na not even cabeça. just that we went to É Denny's, que, como fala, it's that we went to one eu tô Denny's, jantando, né? Eu falei que eu tô and the wait jantando. was too long. Tô comendo lanchinho, So Nick um mini looked up lanchinho, the aqueles mini next lanchinhos, né? closest Denny's, and we drove Mas a mão fica toda 25 minutes lambuzada. to go to a Eu tô até seu different headset. Denny's. Mas então. Vou ver se eu vou pegar firme esse nome de Striker, né? Agora que o Knockout morreu. Esses últimos Me dias, just getting destroyed eu on tava camera focando while bastante Josh assim, no is Knockout de noite, porque
É o final do nocaute, né? Alright, here we go. Oh, there we É go. o final do nocaute. Let's bring it. Tanto que eu tava a fim de jogar outros jogos, assim, esses últimos dias. Exatamente, Daniel. Eu tava a fim de jogar outros jogos esses últimos dias, né? Mas eu falei, não. Esse final de season, eu vou ter atenção pro K.O. Final do game, né? Baixar um pouco ele aqui, né? 10% só tá muito alto. Locário. Quis dizer locário exatamente, Crocs. Mas se o Omega Striker pegar firme nele e o Crash também, talvez eu mude a temática pra Crash ou Omega Striker, né? Vou ver ainda, né? Vamos ver como vão voltar esses dois jogos, né? Eu não mudei pra nocaute no dia pra noite também, né, Daniel? Nocaute no meu canal não foi do dia pra noite. Tanto que meu PNG Tuber original, ele não tinha blusa de nenhuma marca, era só uma blusa azul comum, né? Era só uma blusa azul comum. Era apenas uma blusinha azul comum, não era essa jaqueta que tá usando agora o PNG Tuber, né? Saudades, né? PNG Tuber que não tinha calças nem cauda. Era só uma blusinha. Foi aos poucos. Tanto que minha ideia, antigamente, era que como eu jogava vários jogos, aquela blusa simples que eu usava, a cada jogo que eu ia estar jogando, o logotipo e as cores daquela blusa iam sempre mudar, né? Pra cada jogo, né? Tipo, eu até fiz algumas coisas. Por exemplo, quando eu tava jogando Ghost of Tsushima, tem uma versão daquela blusa com o logotipo do Ghost of Tsushima. E tem uma outra que é do K.O, né? Era uma ideia inicial, fiz só dois, né? No final, como eu tava jogando bem mais K.O na época, e eu já tinha terminado o Ghost of Tsushima, né? No caso, acho que eu fiz a blusa pra jogar a DLC do Ghost of Tsushima, porque a DLC do Ghost of Tsushima saiu um ano depois do jogo base, né? Ele saiu um ano depois do jogo base. E a DLC não era lá tão longa, né? No final, acabei gostando do K.O, né? Ficando com a camisa só de K.O. E aí deixei ela pro padrão, né? Aí com o tempo o canal, eu fiz o layout, né? Demorou pra fazer esse layout, né? Essa base. Eu treco tudo com as cores do K.O, né? Eu uso aqui. Demorou bastante tempo. Acho que desde aquela camisa, né? Pro período de atualizar. Até esse layout que demorou. Demorou, sei lá, uns 6 meses pra mais. A mudança total assim. Depois de começar no jogo, já tava acho que numa season. Tanto que se olhar aqueles vídeos, aquelas voids minhas antigas, né? Que tá lá no YouTube. Acho que se olhar, acho até a season 3, né? Que é a season do Zero. Você vai ver eu com a... Não tem esse layout, né? E vai ver eu com a camisa antiga ainda, né? Foi só lá pela season 4 do K.O, né? Que ganhou todo esse visual, mais ou menos. Lá pela meio da season 4, mais ou menos. Demorou. Então demorou tipo uns 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, na verdade, né? Cada season dura aí uns 3 meses. Então demorou aí uns 6 meses e meio, 7 meses. Pra tudo isso aqui, né? We're not going to share exact numbers for a lot of stuff. So like we're still not sharing like os devs falam que não vão compartilhar números de um monte de coisa. Vamos manter isso. Olha lá, não vão compartilhar quanto ganhamos, quanto gastamos, não vão compartilhar nada. Vocês vão ficar com curiosidade aí. O que vocês precisam saber é que o jogo faliu. É só isso que os devs estão falando aí. É só isso. Let's do one more just because Pickles Bro also redeemed. All right, that'll be our last redemption. GG's everybody, especially Mixed Nizzle, good to see you. Aqui, ó, última chance de jogar com os devs, hein, gente? Eu não vou tentar, deixa quieto. Pickles Bro? Deixa quieto. Eu tô com a mão toda melada. Cara, até o ir lá, pegar meu ID do PlayStation, ver meu ID do K.O, né, pra mandar no Redeem, né? Não dá tempo, eu não tô nem preparado. Então, nem tem como pegar. Pior que é meio complicado se inspirar em um jogo
as service eventualmente. Os servidores são fechados e o jogo sobe. A sorte que no Call City é que eles vão deixar fazer servidores privados para... Exatamente. Já até vi como que é a foto do launcher, que é fora da Steam, né? Até um launcher bem organizado, sabe? Pra você poder hostear e entrar em servidores que existem, sabe? Mas é aquela coisa, quem vai jogar isso aqui vai ser quem gosta mesmo, né? Assim, vai ser uma mini comunidade jogando assim, né? E só na gringa, né? Porque no BR... Duvido muito que vai ter alguém no BR que vai manter um servidor dedicado de K.Os, sabe? Que eu vi lá as especificações e pra você conseguir manter um servidor dedicado no Call City, puxa muito da máquina. Puxa muito. Então você tem que ter um PC muito bom só pra ligar o servidor ligado. Ligar o servidor ligado e jogar no mesmo PC, né? Ou seja, eu tinha ideia de fazer um for fun, né? Pra jogar assim, né? Só que já vi que, tipo, eu não ia conseguir fazer assim em live, né? Porque, cara, meu PC vai explodir se eu abrir um servidor e for jogar no mesmo PC, sabe? E ainda fazer live e explodir. Então, sem chance, sabe? No chance. Totally no chance. Infelizmente. Por isso que quando eu for pegar o servidor de teste, né, servidor privado pra testar, eu vou entrar em servidor gringo pra dar uma jogada, né? Vou primeiro, assim, ver se eu consigo criar um pra jogar com os bots, pra testar, né? Sem ser em live mesmo. E depois em live eu vou procurar um com os gringos, né? Mas eu vou esperar, tipo, uma semana, mais ou menos, né? Por aí, pra ver como que vai estar a parada, né? Esperar o pessoal criar o servidor, se organizar e tudo mais, né? Vou ver. Fora que eu já falei, meu PC, ele tem algum... Meu PC, eu acho que ele tem problema na alimentação, então... pra algumas coisas, tipo, pra jogar no PC, ele sofre um pouco, né? Fazer jogar no PC e fazer live, né? O Knockout City é um que ele trava bastante, por isso que eu jogo bastante em console, né? Fica melhor pra mim. Oi, aí, Maverick, beleza? Olá, Maverick. É muito complicado fazer um servidor? Complicado não parece ser. O problema que eu falei é o PC. O servidor, pelo que eu vi, ele puxa muito do PC. Já falaram que o servidor puxa bastante do PC. Você montar um servidor. Ele vai puxar bastante do PC. Só pra manter o servidor. Então, abrir um servidor no seu PC e jogar no PC já vai pesar pra caralho. Se o seu PC for, tipo, fraco, nem rola. E ainda, fazer essas duas coisas e eu fazer stream naquele PC, cara, o PC explode, né? Explode. Se eu tivesse dois PC, eu deixaria um só pra ser servidor e outro pra jogar, né? Mas... não tenho dois PC, né? Então não vai rolar. Por isso que quando tiver servidores privados, eu vou jogar lá na gringa. Os privados da gringa, né? A última K.O. contra os devs, né? JF asks, I have an important dev secrets question. What's the trigger? Mas pessoal, esse daí é o último K.O. Não vai dar. Esse daí realmente é a última partida contra os devs, né? Eu não vou conseguir jogar contra os devs, falei, eu nem tentei, que eu não tava nem preparado, né? Eu tava jantando. Então, eu não tava preparado com ID, nem nada, porque tem uma ID que você tinha que mandar lá no Reading, né? Pra eles, né? E o pessoal tava se matando, né? Tipo, o pessoal abria a recompensa pra resgatar ali na live. E os devs já falaram que, tipo, resgatavam instantaneamente, sabe? Era uma guerra pra resgatar ali, né? É basicamente jogar na loteria. Falei, cara, não vou me estressar, não, deixa quieto. Eu sabia que era só uma hora de live. Já não tinha... Uma hora de live, não. Uma hora de... dessa categoria, né? Dos devs jogando com os players, né? Já sabia. Então... não tá fazendo nem questão, assim, desde o começo. Vai assistir mesmo. A próxima, depois da primeira uma hora, o próximo vai ser os ganhadores, né? De alguns campeonatinhos, né? Quer dizer, competições, não competições, né? Campeonatos, né? Tipo... não sorteio, como fala? Tipo, é competição de pessoal que postou clipe, fanart... clipe, fanart e... o que mais que era? Era clips, fanarts... fotos? Era fotos do Brawler, é verdade. Fotos dos Brawlers, né? Fotos dos seus personagens.
clipes e desenhos, né? A Carol postou um desenho e uma foto do personagem dela. Eu postei um clipe e uma foto, né? A gente tá competindo lá, né? Eu duvido muito que eu ganhe, especificamente. Eu duvido que eu ganhe. Duvido muito que especificamente eu ganhe, né? Mas a Carol, com a arte dela, ela tem muitas chances de ganhar. Na minha opinião. Muitas mesmo. Muitas mesmo. A arte da Susan que ela fez, tá foda pra cá, um caralho. Tenho certeza que a Carol tem muita chance de ganhar. Uma pena que a parada da competição vai ser bem na hora que a Carol não vai poder estar aqui. Então, se a Carol ganhar, eles vão falar, Carol! E ela não vai poder comemorar ao vivo, né? Vai ver isso bem depois, né? Vai ver isso bem depois da Carol, né? Infelizmente, caso ela ganhe, né? Caso ela ganhe. Seria muito hilário se eu ganhasse, né? Tipo, aleatoriamente aqui, foto de um brawler aleatório, né? Foto de foto aleatória de brawler, né? Aí vai lá e eu ganho. Seria engraçado, seria hilário. Eita, que isso? Meu chat morreu? Ô, Caio. Deixa eu ver aqui. Ih, o que deu aqui? Ah, não, é o chat atrasado, tá. Ou o chat deu uma morrida mesmo, não sei o que aconteceu aqui. O OBS não fala nada quando as coisas morrem e por algum motivo. E tem um treco meu que sumiu, morreu. Estranho. Mas é isso, né? Agora é esperar essa última coisa. Dos quadros aqui que tem uns interessantes pra ver hoje, que vai ter live dos devs, né? Ó, das 5h30 às 6h30, é isso que tá tendo agora, né? Que é a última chance de bater nos devs, né? Aí a próxima, das 6h30, vai ser a comunidade de... a premiação da comunidade, né? Que é o que eu falei que vai ter a competição aí, né? Depois, só que isso deve ser só meia hora, só 30 minutos. Depois, às 7 vai ser os bloopers, que vai ser por trás das cenas, né? As sagadas dos devs aqui, basicamente. Aí depois, meia hora depois, vai ser a parada dos replays. K.Os, we use for... as ferramentas que eles usam pra tirar fotos e fazer trailers, né? Às 8 vai ser... isso aqui é interessante, hein? Mapas não lançados. Eles vão mostrar parte de mapas que não foram lançados às 8 horas. Isso aqui tem interesse. Às 9 horas, né? Vai ser uma hora só disso, né? De mapas não lançados. Foda, pica. Às 9 horas, né? No horário deles, obviamente, né? Vai ser sons e efeitos e músicas. Não sei o que vai ser esse aqui, né? E às 10 horas vai ser... Saiba mais sobre os segredos dos desenvolvimentos. E às 10 horas, como última coisa no evento aqui, eles vão claramente anunciar Knockout City 2. É o que tá escrito aqui, ó. Claramente Knockout City 2. Então aguardem aí. A última coisa desse evento aí vai ser Knockout City 2. Podem aguardar. Knockout City 2 é real. Eles falaram que vão mostrar alguma coisa não revelada aqui, né? Que está em desenvolvimento. Claramente Knockout City 2, né? Que eles falaram que não é revelado, então não pode ser aquele jogo do Hot Wheels. Então, claramente é Knockout City 2, como podem ver. Knockout City 2. Knockout City 2, confiem que é Knockout City 2. Confiem que é Knockout City 2. Confiem. Apenas confiem no Knockout City 2. Só confia. Confia. Exatamente. Confia. Confia, chat. Exatamente, Dani. Confia. Bem, deixa eu ver mais coisas me achando que eu tô tudo camuflado aqui. Vou lá pra cozinha e já volto. Missed me talking about it before. We're going to have Eric and likely our audio designer and the Soundlings who composed all of our music, and Stephen Murray, who is the voice of the DJ. That's going to be happening at 9 o'clock Eastern tonight. We're going to talk about a lot of stuff, but there are a lot of people that were involved in this. I want to have, we have enough stuff that we could do an entire podcast episode about. I'm gonna switch back to this. Yeah, thanks again for the rounds, everybody. Thank you, Etta. Thank you, Brennan, for helping me out, and
great games all around, everybody. That was a lot of fun. Thanks for the invitation. It was awesome to be part of this. Well Yeah. played, everybody. Yeah, thank you. Good games, everyone. Yeah, GG's. So let's take a look at our schedule. We have the Dodgems coming up now. So we're going to be doing that. Let's do a quick run through of the rest of the schedule real quick Go for it. before we jump into the Dodgems. So the Dodgems is our community awards show. We did it once before. Dex had this great idea where he's like, hey, what if we did this like awards type show where we had it different categories, and it was like the Knockout City Oscars for the community, and we did it once, and now we're doing it bigger. Voltei e está aí na tela que vai rolar, né? Basicamente, está aí na tela para qualquer um que tem interesse. Tudo que vai rolar no evento de hoje, já botaram aí na tela. Putting in for all of the different categories. We have bloopers, fan art, let's go moments, and outfits too. Some brawler fashion. Now, what's great about this is that we're gonna be showing a couple of our favorite picks from that group. Eu tô muito interessado na parte do evento dos mapas não revelados e claramente para o anúncio de Knockout City 2, né? Claramente anúncio de Knockout City 2. Vai ter o anúncio de Knockout City 2, vocês confiem. No anúncio do Knockout City 2. Pegou água, Wellek? Não, não peguei. Eu tava bebendo coca até agora. Se for resgatar a hidratação gamer, vou ter que ir lá buscar, né? Vou ter que levantar e ir lá buscar. Fazer o quê? Eu falei, tava jantando até agora, né? O que sabe? Quer fazer eu levantar e ir à cozinha de novo? Não teria escolha. Quem quiser, quem estiver com maldade no coração, só falar: essa vai ser minha maior vigarice. E resgatar a água aí. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, hein? A chance de fazer exercícios é agora. Eu sei que sabe, Daniel. Smash. Olha o troféu aí, agora tá vendo no chat, agora que eu vi o troféu ali. Nice, troféu ali, os troféus do que eu. Os troféus reais, né? Nunca voltaram, nem queria mesmo. Tem que ir lá buscar, já vão. You will be eligible to get one of those. So the way that we're going to do this here, I'm going to click this and hopefully it won't play anything. Yeah, it's not. Voltei. Tem que colocar água aqui. Obrigado, muito obrigado, Dani. Tô com a garrafa de água aqui agora. How do you want to do it? You want to just go and like watch one at a time? Yeah, well, that's what I was thinking. Dodging. I'll introduce each clip before we run it, or visual, because we have some that are in the fan art category and the outfit category. De fan art a Carol ganha, hein? Eu não ganho. Eu ganho. Cara, meus clipes... Tipo, meu clipe, ele é bom. O clipe que eu mandei pra competição, ele é bom. O problema é... Eu não sou americano. Esse é o problema principal. Eu não sou americano. E o fato de eu não ser americano e não falar inglês é algo que me desqualifica em 1 milhão, sabe? Eles não vão mostrar na live deles um clipe que não tá em inglês, né? O pessoal falando em português, né? Eles já cagaram pra América do Sul a vida inteira do jogo, né? Ser criador de conteúdo de Knockout City sul-americano foi triste, né? Porque dá pra aqui, né, fazer umas considerações finais, né, de um monte de cagada que a Velan fez na América do Sul, né? Our first finalist for bloopers is Chocoholic Life. Chocoholic Life. Cavalo, obviamente não sou eu. Chocoholic Life. Some might say this blooper is a blast. Vamos ver. Uau! Morte tripla. Nossa, o áudio está multiplicado ainda. Nice áudio. Mas foi um bom clipe. Rápido, simples, explodiu 3 de uma vez. Okay. Finalist number 2.
Coming in from the, we've got Mobankai 999. Mombakai 999. Showcasing what happens when worlds collide above the stage. Ah, os dois se bateram lá em cima. Cara, isso já aconteceu um monte de vezes comigo. É legal, mas... nada de novo, sabe? Isso daí que ele fez já aconteceu um monte de vezes comigo. Os dois se colidiam assim em cima. Já aconteceu, já. O da bomba aqui foi triple kill de bomba ali. Foi pelo menos mais legalzinho. Okay. People are saying that there's an echo here, so I'm gonna just have to do one extra click before. Let me know if there's an echo on this one. O que, Lauro? No. Round lost. Bem sem graça. Cara, desculpe, mas o meu clipe era muito melhor que esses três. Era muito melhor que esses três. Era muito melhor que esses três. Não, pior que não é, velho. É literalmente sinceridade mesmo, Laura. Eu sei, não, é literalmente. O pessoal ele não vai colocar um clipe que não está em inglês. E ainda tem a parada do meu layout, né? Que ele aparece no clipe. Então é tipo. O meu clipe ele tem dois motivos para não competirem. Tem o layout da minha live e tem a falando em português. Meu clipe foi muito assim, meu clipe, eu não quero pagar de fodão, mas meu clipe realmente, ele tava melhor que esses, acho que até aquele primo da bomba. No máximo aquele primo da bomba que empata, sabe? Tá bom. Wow, very funny. Yeah, one player used to save another player. You'll love to see it. Okay, so those were our 5 finalists. And we are... Uau, esses foram 5 finalistas. Eu volto aqui da bomba, que pelo menos foi rápido e engraçado. Os últimos 2 foram horríveis. Ou aquele que pelo menos é algo que acontece bem com frequência, mas né. Voltaria daquele, né? Aqueles 2 ali primeiro. Mas meu clipe ele nem finalista tá, então, né, eu já esperava. Não, você pode ver. Esse. Nem sei qual que é esse. Eu mostro o clipe aí porque eu não sei por fala, por nome, né? Ah, o do trem. Uau. Com certeza, Lauro. Com certeza não tem nada a ver com o fato de eu ser sul-americano, falar português e ter layout da minha live no clipe. Com certeza não tem nada a ver. Você pode ver, eu falei, olha, meu argumento pode ser um pouco desclassificado, até um pouco, se pelo menos colocar, sei lá, alguém falando espanhol, chinês, japonês, coreano, qualquer coisa nessa live. Mas pode ver que só teve americano e nenhum com layout de live. Então, né, já sabe, né? Já sabe como que é, né? Já sabe como é, né? Evita usar isso em live agora, lá, enquanto não sei se tem, Lauro, por favor. Stream Enemies. Eu acho que vou até desativar aqui. E, né? Tô tentando escutar também a live deles. Possível. O Streamholics tá alto pra cacete. Encased with rubber, just like a dodgeball. Right. So, and it hits us right in the heart. So, we're going to go ahead and start with our fan arts finalists. Agora, fans. Agora, se a Carol não ganhar, é mentira. Se a Carol... Aí, porra! Aí, cara!
A Carol conseguiu! A Carol é finalista! Porra! Porra! Carol! Alguém chama a Carol! Alguém chama a Carol! O que você marcou F, hein, Lauro? Pelo amor de Deus! Isso não é F! Isso não é F! Carol! Carol! Cadê a Carol? Carol! Você é finalista nas artes! Carol! Mandando um monte aqui spamando pra ela. Cara, como eu faço faltando a Carol? Eu falei, não. Se a Carol não for pelo menos finalista, já tá errado isso aqui. Já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Se a Carol não é finalista, já tá errado. Our fourth entry is an interesting one. It's Nikki Bakes. And this is a video piece, I believe. Yeah. You can go ahead and just roll it first, and I can talk about it later. You're tuned in to Knockout City Pirate Radio, and it's time for today's K.O. City History Lesson. You're standing on the rooftop of Headbang Hospital in the streets known as the Devil's Cove. Nice. Why is it called that? Well, many years ago, there was a young Dodge brawler just like you. He wanted to be the best, but had nothing to his name. Until he showed up. No one really knows who this guy is, but wherever he is, there's always trouble. One day, he makes a deal with this brawler to knock out specific people in the city in order to reduce competition. But these weren't just your usual knockouts. This duo knocked you out for good. It started with just a couple of low-level brawlers and crews, but it exponentially escalated until the brawler had to KO his own crew. When the brawler resisted, they got a taste of their own medicine. So, moral of the story is, play by the rules, and don't make deals with the devil, baby. Eu tava assistindo coisa que perdi. O que aconteceu? The care and thoughtfulness in these 3D renders and model of a Knockout City cityscape is just next level. It all transports us right back to the city. So it's wonderful. And the narration being Eu perdi o que foi aquilo. style narration was just, it felt like something right. Tava tivendo as coisas que poder escutar o nocaute, né? Fifth, I'd like to call out is a Trash 7129, and I thought that was kind of a funny name because this entry is anything but. Featuring a fun Cartoon Network-esque art style with a lot of action. Não, essa aí perdeu. A da Carol tá melhor. A da Carol tá melhor. Desclassificado. Tem um chunk ali, dou pontos pro chunk, mas o resto é desclassificado. Cadê a propaganda ali? Show. It sounds like I cooked it or something, you know? It's like, I'll take my trash well done. This looks great, though. Way to go, way to go. And then our last one I'd like to call out, which I skipped on the alphabetical, sorry about that, is gaming_gummy. With sketchbook styles. Eu até ia fazer uma arte, né? Mas, sinceramente, tava naquela época de bloco criativo, né? Então, só mandei aquele clipe, que obviamente não ia entrar, né? Porque tentei, né? Cara, da Carol tem que ganhar, pelo amor de Deus. Bottom left there. Yeah. Okay, so those are our 6 finalists for fan art. 6 finalistas. Man, this was a tough one, wasn't it? Yeah, I mean, se a Carol não ganhar, tá errado, é comprado isso aí. Yeah, but I mean the judges have a voice for who the unanimous trophy award recipient should be. So let's drum roll that, and don't forget which one's the audience cheering button this time, Josh. The winner of the fan art award is Nikki Bakes. Fuck! Comprada essa porra aí! Comprada essa porra aí! Essa porra foi comprada! Como assim a Carol não ganhou? Como assim a Carol não ganhou? Mentira essa porra aí! Mentira essa porra aí! Não gostei. Não gostei. Não gostei. É porque ela é furry, né? É porque é sul-americana, sabia. Confirmado aqui, né? Ela não gosta de sul-americanos, não gosta de brasileiros, não gosta de...
De furries. Okay, well, we're gonna bring it back to clips for Cara, como assim? Eu olhei outros partes até, uma legalzinha aqui ali, mas... Cara, a da Carol ganhava de todas aquelas, pelo amor de Deus. Como assim? Como assim? Não, pior que eles falam o vencedor e nem mão, coloca na tela, tipo... No máximo, lembro daquela que tava com o Chunk, mas, cara, nenhuma ganhava da Carol. A da Carol era claramente a melhor dali. Como assim? Como assim? Ah, toma no cu. Eu tô puto agora. Eu tô puto agora. Eu tô puto agora. Knockout City errando até seu final. Avelã errando até no final. 10/10. I'm going to. Mas não era competição de vídeo, não tinha vídeo ali. I think that if everybody can still hear me, I'm gonna play this, and I think I don't need to play with anything, and we can talk over. Ok, ele tá no final contava como arte. Oi, agora. Eu vou ter que rever o replay da live depois, é porque eu não entendi. Achei que era só arte só, né? Falta de intérprete de inglês aqui fica foda, né? Porque eu não entendo bem o inglês deles, né? Complication. Mas pra mim, se a Carol não ganhou, já tá errado, já é comprado essa porra aí. Comprado. I mean, that speaks for itself. Just to sustain a battle so long. Knockout City team battles can be very quick sometimes. And to have one go on for so long and still... Então, era da própria live. Pelo que eu vi, era da própria live, não era fanart. Era só fanart, era só arte, não é vídeo. Vídeo era outra categoria. Next with this rapid fire rally, you could only see it Knockout City. Curves and lobs mixed in for style points, and I think the custom audio on this really makes it for me as well. Featuring Rudex. Yeah, featuring me getting KO'd. What's new? A tasteful wombo combo. Dodgers. Gotta love it. All right. Entry number 3 in Let's Go is Gaming Gummy. Once again, when you see Gaming Gummy's incredible comeback win, you're gonna need to scoop your jaw off the floor. Verdade, né? Esse daí talvez meu corpo pareça ainda, talvez, né? Por um milagre, porque... Eram categorias de vídeos, verdade, eram categorias de vídeos. Nem lembro qual que foi a primeira categoria. Não sei se a minha se enquadra, né? Mas vamos ver, se a minha não aparecer, meio foda-se também. I think not Gem 4, you are the ultimate friend in that instance. Okay, number 4, we've got It's a Fly Guy. I love some free-for-all playlists. I'm a big fan of whether it's K.O.S or Team Royale or Big K.O. Royale, any of those, big fan. And It's a Fly Guy here cleans house in Big K.O. Chaos with multiple KOs in a row to secure the match. Let's see it. Ooh, you're not getting me. You're not getting me. Surprise! Stop! 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 I'm clipping that shit. I am clipping that. Deixando bem claro aqui pra Carol que estou putaço. Estou putaço, sinceramente putaço. Yeah, the finger wag, well deserved. It's so good. Especially that last hit, I didn't even realize it clipped so close to Close overlay, né? barely gets by for that last Eu basicamente peguei um clipe meu da Twitch e mandei, né? Eu não tinha como pegar o vídeo só. Eu não tinha como pegar. Eu peguei só o clipe meu da Twitch e mandei. Oh yes, we've got Lloyd. Well, with this Por isso que eu acho que a minha nem vai entrar, né? Até vídeos que mandou mais coisa com... Carol? Eita, não tá gambra aqui ainda. 8 horas agora, mais ou menos? É. Já jantou já? Sim, já jantei. Ué, foi rápido. Acabei de jantar, foi... Eita. Achei que ia tocar mais. Oi, Crocs. Boa noite, Carol. Boa Carol, eu noite. vi você entrando no canal, hein? Tô de olho, hein? Viu o quê? É que eu cliquei no canal errado. Ah, tá. Entrar, só por causa... Não, pior, porque tu viu isso. Por um segundo eu cliquei no canal errado. Caraca. Eu cliquei pra esse. Pior que eu também fiz isso hoje. Ele me moveu. Daí eu fico falando que os outros são stalker, né? É.
just waiting to be scored. Easy pick. Mas cara, quando apareceu sua parte, ah, porra! Eu gritando aqui. Carol vai ganhar, cara. E a Carol perdeu. Eu não acredito. Eu não acredito. Não, sua parte era melhor lá. De longe é melhor. De longe. Pior que eu só queria escutar eles falando, mas não falaram nada, né? Eles não vão deixar o VOD salvo, mas você pode ver meu VOD aqui que eu vou salvar. Sim, será que não vou fazer o VOD salvo? É uma pena que eu vou deixar o VOD salvo, né? Pena, né? Pena. Pena do Dev, né? Pena que eu tô assistindo aqui, né? Mal sabem eles que eu tô fazendo react, eu vou mandar pro YouTube isso, né? Mal sabem eles. Mal sabem os devs, né? Que vocês vão poder ver essa live que não vai ser salva pelos devs, que é pra ser uma live exclusiva, né? Mas vai estar no meu canal depois, né? Lá no YouTube, me sigam lá. Mas a primeira hora é pra bater nos devs, né? Eu nem entendi porque, cara, tipo assim, o pessoal resgatava, era coisa de 1 segundo, sabe? Eles abriram, coisa de 1 segundo já acabava, já, sabe? Eu nem tentei, sabe? Enquanto os devs. Mas pelo menos, Carol, você foi finalista. Bem, pelo menos apareci, né, na live. Pelo menos apareceu na live. Quando eu vi sua arte, eu até fiquei assim confuso. Será que eu abri a sua arte sem querer na live? Não, é a arte da Carol mesmo, hein, porra. Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. GG, quem é que ganhou? Um cara que ninguém liga. A sua arte pra mim ganhou. O que é importante é que sua arte pra mim ganhou, Carol. É que eu tô curioso pra ver qual que foi a arte que foi escolhida. É isso que eu tô curioso. Uma mais feia que a sua. A sua era melhor. Eu já sei, é porque tinha furry, né? Eles falaram assim, a furry, não. Mas eles que criaram a porra da furry, não fui eu. Claramente. Opa, eu tenho aqui com o Obrigado, ok, talvez a minha entre. Eu tava falando assim, ó, eu acho que o meu clipe, né, nem vai entrar porque o meu clipe tem overlay, né? E falando em português, né, que só apareceu gente, assim, americano, né? Esse é o primeiro que parece que não é matéria normal, sabe? Falando em inglês, né? Olha, eu acho que o meu pro padrão não entra. Mas pelo menos Brasil Mentioned por eu. O meu fanart, né? Eu sou fanart. What gameplay and how amazing to see just how skilled people can be at this game. It's just next level. But we did have to make a choice, as tough as it was. E o meu clipe também era longo, tô notando que eu tô pegando clipes também que era um pouquinho mais curto também, né? Não, o pior é que até tipo, numa outra categoria lá, que eram uns clipes assim, tipo... acho que era de jogadas... tipo, incríveis, algo do tipo, né? Um bem sem graça ganhou, e os que eram legais, tipo, não ganhou. Eu fiquei tipo, ok. Comprado essa porra aí, hein? Comprado, hein? Cadê a votação? Eu não vi votação. Bem, essa foi boa. Essa foi boa. Pelo menos. Essa daí foi bom. Ele ganhou esse Gummy. Exatamente, esse Brasil Mentioned. There's the fact that it was the game-winning KO of a 9-9 match. It's just all of this comes together to make this incredible. Nem eu tô pegando metade do que eles falam e olha lá, Lauro. Mas agora a Carol está aqui, né, pra traduzir, né, Carol? Quando eles falarem algo de muito importante, você menciona, Carol. Ok, disseram que mais ou menos no final da live eu vou mostrar coisas que eles não terminaram pro jogo e talvez vou passar o último rádio do DJ. Porque tem uma historinha que tá acontecendo. Ah, sim. A última. Isso eu vi lá nas coisas que, né, que eles, como fala, tava na tabela do que eles iam mostrar. Tanto que eu falei pra Kiki ia ser Knockout City 2 que eles iam mostrar. Não, será que não vai ter Knockout City 2? Será que não? Será que não estão mentindo pra nós? Acho que acho que eles são... O Belém é mentiroso, eles mentem pra nós. Tá, deixa eu... Quando eles estiverem pra anunciar, eu vou ficar no chat. It's coming! Knockout City 2! Vou ficar lá no chat gritando. Ah, eu tomo um ban. Highlight some of you best fashionistas out there. We've got 5 finalists for this category, and we're gonna get right to it. So we have Ari, also a Powerpuff, for our first one. Já é das fotos, né? Tipo, o foda é que a competição não é tipo votação, é gosto pessoal dos devs. Sim, sim. Aí me foda-se, né? Aí é foda-se, né? Na votação popular. Sim.
Qual o critério? Tipo, competição de skin. Qual o critério? Por que isso daí é uma dos 5 finalistas? Por quê? É porque eu gosto dos devs, né? Eles que escolhem, né? Aí, ó, um furry, ó. Mas podia ser o meu, podia ser o seu, mas não, vou pegar esse daí, ó. Esse aí eu volto pra esse, tá? Já que pelo menos tá usando a cabeça da Susan. Pelo menos, né? E os caras mandou frente e trás, era pra mandar frente e trás, mas deixa só frente. Eu acho que também só mandei em frente. Os caras não especificam quem foi ser. Os caras não especificam, né? Anyway. Finalist number 3, we have Coaster, aka Coaster Crazy. A game de uma cerveja de fundo. Coaster's here. Pull it up, Josh, for us. I'm not seeing it. Oh, there we go. Coaster's here. Wow. Something we liked about this is it pulls multiple different parts together from Halloween, from Party Team Royale, all sorts of other events to create this great night sky ensemble. Just super fresh, super cool, and a way to combine so many different elements into one. Pena, só queria escutar eles falando do meu desenho, perdi. Cheguei tarde. Sério. Showing off the Isso ficou legal. 3 dodgeballs in a trench coat. This Balba is undercover, pretending to be a brawler themselves. Também usei esse óculos, mas eu usei com o rato. E de pirata. Aí não deu. Ter bola. Vamos saber. It's really good. Okay. And our 5th and final finalist here is Unstrung, one of our Discord mods, actually. Esse cara. Unstrung's looking into cash in on the big bucks. Look here. Do dinheiro. Uau. Someone liked season 8 quite a bit, but I guess some of those things are from other seasons. Uau, tô escutando a história do rádio. Muito lore aqui no rádio. Do Knockout City. Tá no jogo. Não no jogo, no YouTube, que eles não botaram no jogo. Tá. É que eles estão botando, tipo, ficaram postando no YouTube. Eu esqueci de acompanhar, tô acompanhando agora, antes de sim. Oh, yes. That's why we rated it so highly. 10 out of 10 uses holobugs here. Então, um dos plot twists é que o DJ e a policial Chase são irmãos. Eita. Eles cresceram juntos e ela ficou reclamando de que sempre quando dava alguma coisa por causa dele, do irmão, do DJ, ele fazia alguma merda e ela nunca ganhava a atenção dos pais. Ela meio que teve que compensar por isso, é por isso que ela virou policial e tal. É por isso que ela é tão mais chata assim do que o DJ, porque ele sempre roubou a atenção. Esse é um dos, como é que é, plot twist. O outro é que foi ela que fez o ataque definitivo que fez ele parar na lua. Ela fez isso uma vez, ela pode fazer de novo, porque a história no rádio é que tá vindo um asteroide cair em cima de Knockout City. Um asteroide tá vindo cair. E o DJ que acabou notando isso, ele tá tentando pedir ajuda. Primeiro tentou pedir ajuda pela Chase, mas ela disse que não ela não queria escutar o que ele queria falar. E, então eu vou tentar fazer de outro jeito. Daí que ela falar que eles tinham os mesmos pais, assim, que eles cresceram, que eles iam fazer a besteira. Daí ele tenta chamar todos os brawlers pra todo mundo ir pra fora e tacar uma bola, assim, super carregada contra o asteroide. Não deu certo. Todo mundo achou que deu, mas não deu certo. O asteroide não foi destruído com as boladas. Então daí então parece que o Zero aparece com um corpo de robô e acaba encontrando a cientista que criou ele pra tentar criar uma máquina pra destruir o asteroide. Daí eles acabam em contato com a Chase e daí eles falam, Chase, nos mande pra Lua, que é mais perto pra gente poder. Mas como é que assim? Tipo, a cientista fala, como é que assim mandar pra Lua? Tu consegue fazer um definitivo pra Lua? Eu já fiz isso uma vez, posso fazer isso de novo? Isso que agora eu escutei na historinha. Nice. Olha o troféu real aí, Carol. Sim, tô vendo. Não vou ganhar, pena. Não ganhei. Deveria ter ganhado, mas é comprado essa competição aí, então, né? Eu vi clips ruins ganhando de clipes bons, então... Meu clipe que era um dos melhores nem apareceu, né? Então... Tudo comprado isso aí, preconceito com o som americano. Tá ligado? Ainda tô escutando a historinha, não terminou ainda, vou ver aqui. Ok. Thanks for being a part of the Dodge. Congrats to the winners. Congrats to everybody who submitted. And that's a wrap on that segment. Absolutely. I did see someone saying in chat that they want to offer money. These are not for sale. You cannot buy one. Você não pode comprar um. Way to victory. Sorry, Malcolm. Você não pode comprar um até um dos ganhadores vender no eBay, né? Yeah, I saw someone else say, like, what happens if a winner doesn't want it? And if you don't want your trophy, then like, Aí você pode cobrar, dar o valor quanto quiser. It's not going to be the case for any of these. I'm pretty sure that people will want them. Yes, next up,
We are going to be going through some bloopers. Is it blooper time? It is blooper oh, my time. Goodness. Here, we need to have a little bit of Bloopers. kind of scooch over. What's going on? Yeah, I think so. We got a bit of a problem. Ixi, meu chat caiu. Conectando seu chat. Meu chat morreu, viu? Só avisando, gente. Can you help me? Carol. Lynn helped resurrect. Oi? Ah, tá. Se minha internet não morreu, porque meu chat morreu. I think you wanna Ah, kinda não, é que eu tô scooch over, escutando Paul, aqui a and historinha. bring that De boas. yeah, bring that mic in front of you. Who's that? Who's that? Who are you? Show yourself. Yeah, and we need Exatamente, a esse. little further in here. Só preciso do modelo. Resurrecting from the dead to be back again. Getting ectoplasm all over my hands. Gross. Ah, só avisando, pessoal. Os resgates estão desativados por enquanto durante a live stream, viu? Pra prestar atenção. Então, todos os resgates de sons foram desativados. Com exceção de datação. What is your origin story, Dead Betty? Hang on. I gotta get your mic up here. You gotta actually turn on my mic. Oh, okay. You can hear me now. Yes. Hello? Yeah. Hi. We're back. Unfortunately. Great to see you. Mm. How long has it been? Yeah. Forever. Obrigado, coloquei você de beber água. De novo. Some might say not long enough, but You mean not it's too long. No, it's too long. Well, I think we can bury the hatchet on this one as we move Yeah. into the Ai, Carol. Ah, deixa eu acabar isso, eu falo. tag team. Sure. I have a bone to pick with that bun. Oh no. okay. Yeah. People asking what's happening. Dead Betty is a Delightful person. Delightful yes, person. I'm delightful. Look at my beautiful locks. And no relation to Brawler Betty, by Yeah, the way. no- Just let's be clear. Don't. Yep. This. That Betty's very She's much a alive. poser. Yep. Yeah, it's true. She's I'm the ripping off your original. style. Mm-hmm. The OG. Yeah. So we're gonna be going through some bloopers here. And Betty asked to be a part of this, so that's what we're doing. So we have a bunch of different categories here. Dex here, sandwiched in between literal life and death on either side of him. I'll let you take the lead on these. All So right, I'm going to be kind of riding the mic a little bit here because we need to be able to hear the bloopers because some of these are a little bit more reliant on audio. Yeah. And so, just to cue this up a little bit for us. So, as Também não Josh said entendi, Lara. earlier in the stream, a lot of these clips are all throughout the Não game. peguei piada. É meme do You're gonna see estúdio. Stuff, during seasonal development, you're going to be seeing stuff from before the game launched. You're going to be seeing stuff from prototype. Do preto mesmo, viu? Só avisar. Visuals and audio and such. We've collected them over the months and the years in our own internal channels, and just to have a laugh as we're developing. Because when you develop a game, there's a lot of funny things that happen, especially when it comes to physics like this. So we've compiled a bunch of them here to share with you. Many of these, I think all of these have not been seen outside of the studio for the first time. So this is your... I think there's one that we showed, which was a boomerang ball. Okay, maybe Yes. we did. But yeah, this is a little peek behind the curtain on all of the things. And we're going to do this a little bit like we did the blooper sections of the dodgems, where I'll cue it up a little bit and we'll show it off. So the first category, as I sifted through these clips, I tried to group them into a lot of different ways. And the first one is game-breakingly overpowered. We call these clips because if these were in the game and hadn't been changed at some point, they would have been so overpowered to the point where, like, imbalance would have been chaos. And I know if there's one thing... Mostrar algo que seria quebrado, né? Pelo que entendi. I love chaos. Well, you know what I call game-breakingly overpowered? What's that? Dex. Yes. Well, I did get my face broken during Dodge the Devs, if that counts. Face-breakingly overpowered. That's a good second. Exactly. Yes. But yes, our first clip. This one is shows what happens if you were to say ride on a UFO, an alien smash site, the outer bounds. See what you could possibly see out there. Okay. We running it? Let's see it. Nossa. Bugs. Nossa.
Imagina. GG. Very nice, very nice, very nice. Mas pena que não deixaram isso no jogo, hein? Ia ser da hora, hein? Ia ser da hora, hein? Explorar. Exatamente. Uma pena que não deixaram isso no jogo. Uma pena, uma pena. As you drift out to space, that wouldn't have been very fly. Oh boy. Yeah. Okay. I'm gonna go straight to jail, just like in this next clip. Ah, que pena que eles não deixaram isso, cara. Que pena que não deixaram isso pra gente descobrir, tipo, no Day One, sei lá, pra brincar. Ia ter sido muito da hora. Ia ter sido muito da hora. Uma pena. Próximo. Nossa! Ah, pô, é uns bugs que falar, é uns bugs legal, cara. Devia estar no jogo. Imagine if you were that brawler up there being able to taunt the entire match and not have anybody be able to do anything about it. The streams kind of reminded me of the last date I was on. Uma pena, uma pena. Uma pena. Ah, devs. Para de arrumar bug, devs. Os bugs são divertidos. Os devs não estão entendendo. É por isso que o Knockout Assist tá falindo. This one's an interesting way to get a KO. And not one that should be legal, so let's see it. Próximo. Nossa! É, não, isso aí ia ser quebrado. Isso aí ia ser quebrado, isso aí ia ser ilegal. E aí, dragãozinho com sono, beleza? É, essa daí já é meio quebrada já, pra estratégia já. UFO carries your momentum and KOs whoever's in the way, apparently. Nossa, dá hit kill, cara. Oh, fuck. É, esse daí foi pouco arrumado. Esse daí não era um bug legal, não. Ah, o que tem de gente posicionando disco voador pra fazer isso, sabe? Não ia ser brincadeira. Não ia ser brincadeira. Eu consegui escutar todas as coisas do rádio, que é o nono que foi o último. Acho que o último que eles vão passar no final da live. Tá, basicamente é isso que eu falei. Ah, o Zero, com o corpo de robô, fala, me jogue pra lua, que é o mais jeito de ficar perto do asteroide pra fazer o que eu preciso. Da Chase disse, ok, vou te jogar. Ela joga ele, mas infelizmente ele cai na lua e o corpo dele é destruído. Daí ele fala, tipo, pro DJ, só você que consegue fazer isso. Tipo, pegue minhas mãos, que ele tem umas luvas especiais que ele e a cientista que criou ele criaram. Daí quando o DJ pega, essa lua cria um holograma gigante das mãos dele. Daí tipo, é pra usar essas luvas pra conseguir pegar o asteroide que tá vindo em direção a Knockout City. Tá, daí, tipo, ele começa a falar, nossa... Ah, então se eu conseguir, eu consigo salvar o Knockout City, mas se eu não conseguir e fazer flap, não pegar a bola, isso vai acertar Knockout City e matar todo mundo. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui, já faz anos que eu não sou mais um brawler, eu não consigo fazer isso, então ele meio que desiste. Mas daí ele começa a receber ligações do pessoal de Knockout City, primeiro é a Susan, dizendo... Como é que é? Não deixa a gente perder. A gente tá sempre, como é que é, no winning streak, não nos abandone agora, não sei o que. Daí também liga um personagem que aparece nos rádios, que ele é sempre interrompido, mas finalmente ele consegue falar, dizendo, que a gente também, tipo, o DJ sempre liga pra gente, dizendo que ele sempre confia na gente, nas jogadas e tal. Então a gente também confia em você. Daí por último é a Chase. A irmã dele finalmente liga pra ele e desculpa por tudo que aconteceu, mas só que ela acredita que ele consegue. Porque teve uma vez que quando eles eram criança que tinha uma bola sniper em direção a ela e ele conseguiu pegar, assim, sem problema. E depois acaba confirmando que aquela líder da gangue, a Voxen, tá com a Chase. Que ela disse, não, deixa eu falar com ele. Vê se você trata de salvar na coceira, que agora que eu finalmente consegui a Chase, eu não quero que a gente acabe sendo explodido em pedacinhos. Então o DJ fala, ok, então eu consigo dessa vez, agora eu vou fazer pra Knockout City, daí acaba o rádio. Então a continuação é ele tentando pegar o asteroide que tá vindo em direção a Knockout City. Nice. Nice lore. Tem muita lore. E também outro plot twist é que o Neon, que é o líder dos mutantes, ficou com o filho do Magpie, o Rico. Eles ficaram juntos. Ah, nossa. Tão juntos. Foi confirmado. Para que eles estavam segurando as mãos e tal, vieram juntos segurando as mãos. E caraca, isso é um beta do Knockout City, nice. Sim, dá pra ver o estilo diferente. Sim. Pena que eu não tinha esse cabelo, né? Esse cabelo nunca vi. Sim. That was a lot earlier, yeah. Yeah, some surprising stuff in here. Told you we'd spice it up a little bit. And then our very last one. Eu acho que o Lauro clipou a parte que eu apareci, deixa eu ver aqui. Tá gritando, então...
Another of the. É, outra do Knockout Beta aí, ó. You'll notice this one takes a little bit to get Nossa, o Knockout Beta. Olha isso! Arte totalmente diferente. Olha isso! Ah, mas ele se mexia de um jeito interessante. Ele ficava meio que se mexendo. É, uma coisa que eu não... Animação. Sim. Nossa, o Knockout Beta, olha isso. I don't know what you're insinuating there. I don't appreciate the Também é um mapa que não existe. Não existe. Perhaps not. Sim, sim. There's nothing puppeting except for, you know, that. Ah, meu Deus. Nice! Yes, exactly. Ah, e o nome do esqueleto é Betty. Aquele esqueleto que aparece é Betty o nome dela. Betty. O esqueleto é Betty. Oh, I love this one. Body horror, vamos I ver. had you at horror, right? You had me at horror. It's my favorite genre. Okay, yeah. So we call it this category because sometimes when you're developing a game, visuals don't go the way you want them to, whether it's a horrifying disfigurement on a brawler or just visual things going kablooey. This is what happens when you program games. You can't make a game without breaking a few laws of physics. Hatching a few skeletons. Or that too, yes, because we're all skeletons inside. Exactly. All waiting to hatch. So the first step, we're going to do the stills first, Josh. So I don't know if you've got those queued up. Okay, so one of the things I think that was probably the most challenging in programming is a lot of the eyes. Eyes on brawlers in particular. We have a couple interesting ones. Brawlers looking done. Brawlers looking... you can go ahead and queue it up, yeah. Nossa senhora. I feel that spiritually. Yeah, well, if you feel Nossa, that que spiritually, diferente também um pouquinho, ó. Sim, sim. O modelo ali. Nossa, é muito diferente. Also very old art style. I know. E a arte Don't também, you love né? these little Sim, sim. snippets of what was in development? Yep. So done, so done. Isso me lembra até mais um pouco mais o Rocket Arena. Nossa! Meu Deus, o que aconteceu? Ai, ai. Also got two brawlers fusing into one brawler. That's an interesting one. Ó, tá fusão ali. Sim. Fusion. Then we have the fake throw here, which is an interesting one. Nossa. little paper action, and I will say not to spoil the end, but this might not be the last you see of papery brawlers in this segment. And then lastly, we also just have plain terrifying sometimes. Yeah. Jesus. Pô, aí sim, isso é body horror. Things happen. Delightful. Graphics are broken. Very nice. Someone called out. Pena que isso não está no jogo final, isso é mais divertido. Ver coisas assim. Style chips were going to be at first, so we knew that we wanted something like style chips. Yeah, it was all in progress. Be not afraid. Now we're gonna get to some clips on this. So this next one is Agora tem this is actually clips. more recent one on Sludgeworks. This is what happens if your ragdoll gets caught in the slime after getting KO'd. This is also kind of a slight flashing light warning on this one, so view with discretion. I just think this one's really funny though, because you're sitting there all of a sudden. What happened? What the fuck? Nice. Pena que isso não acontecia no jogo final, uma pena. All right. Now, Knockout City didn't really have a T-pose. It was kind of more of E aí, like provável, beleza? half T-pose, I guess you could say, but A-pose. A-pose, I suppose you could. É, o provável para de ser pica. So this A-pose, Perdeu a pique, provável. so brutally that your brawler is instantly sent Ó, esse Street Fighter ganhou o treco do Super Ultra Combo. Eu não ganhei essa porcaria aí. Ah, não, ganhei sim. Tá aqui. Eita. Ah, eu não vi, perdi. Nossa, a pose. Não teve ragdoll, ficou parado. So hard you went back to being an A-pose. I think they're gonna need a chiropractor after that one. Oh, hopefully you have some recommendations. Got to keep those joints in shape, I'm sure. Okay, this one. Going back to faces one more time, getting the animation right. On Esse é mais bonito que o do CS. was always a challenge and sometimes funny to see. Here's a really grotesque example. Ah, e essa vozinha que tá na live. Oh, meu Deus, os rostos. É pra ser a Betty, a vozinha na live é pra ser a Betty falando. I defer to you. I said, oh, it just... It's No. a real party. Yep, that's a party. The tongue's out too. That's a look for sure. It's like, you know, me and my best friends trying to take a selfie. It always turns out absolutely lovely.
All right, we got a little bit of a horror story to set this one up. I know you'll like this. So imagine trying to catch, but you can't stop flapping. These birds are looking to migrate. Just What? Nice! Aí sim, o flapping. Exatamente. Quack, quack. honestly, that's just how I play. Coisas que deveriam estar no jogo final, mas não estão. Yeah. And then that wasn't okay. Let's be honest, that wasn't actually that scary. But what is scary are ghosts, and especially the spirits of brawler you. Sem o zero. Triste, provável. Watch closely. O quê? Uou. O quê? Apareceu o corpo do nada, apareceu o corpo de novo. O corpo em cima do outro brawler apareceu de novo. Eita. I would have quit the playtest and gone home. Maybe splashed some holy water on the door. I read some creepypastas about E ele matou a that. pessoa, That's, tipo, you no know. meu K.O. E o corpo da pessoa apareceu do nada em cima dele depois. Nossa. Tipo, o fantasma da pessoa. Fantasma. Assombração, vingança do túmulo. I'm Chef Boyardee. Deve ter feito isso no Halloween, quando você morre, parece como um fantasma assombrando a pessoa. Okay. Nossa, isso é bom, Now, hein? we never É bom. actually designed or shipped a clown car crew vehicle, much to Zeppy's. Eu já não jumpscare, piscando na entrada da But, pessoa. if we Who's had, Zeppy? maybe it would have worked something like this. Oh wait, well, this is No cost this antigo. is more of the out-of-body experience. Okay, let's go with that one. This is a clone Oh. of you, but Ah, esse é outro imagine this clone of antigo, you just sitting nossa. there, Sim. slowly drifts away as you push it O off clone your seu. face. Just goodbye. I feel Goodbye. like there's a word for that. Olha, Like, clone Isso do personagem que é meio que parado, olhando pros It's lados. like Até que eu gosto, sabe? sequence. Maybe- Os personagens são muito estáticos no nocaute final, sabe? I don't know. It's Eles não têm muita animação parada. up and now it's now it's gone. Slowly sinking into the Mas dá pra ver que o art style tá bem diferente. Alright, Sim, well, sim, let's dá. get to the O cenário e o content. personagem What também, no I'm geral. excited about É this. que eu acho que era na época que eles There's queriam que small form essa época fosse tipo coisa de greaser, coisa de motoqueiro e tal. Ah, O style do jogo, mas depois mudou. They just keep What? popping out. Honestly, What? legit, that would have been kind of an interesting Okay. mechanic. Inside this brawler is Yep. Another. Ó, another brawler. tem vários brawlers e um brawler. nossa. Olha. É aquele, como fala aquela boneca? Tem uma Tem da outra. Que é a Matioshka, acho que é. Sim, nossa, que consigo o braço. É, corpo inteiro. Meu Deus, o corpo todo. Nice. Yeah, something went wrong. I don't think I've been that flexible since I had flesh. Very cool. Very cool. I think that's more like broken Meu bones, Deus. Betty. Yeah. 10/10. Olha como que é os trampolins. That's right. That's Nossa, que right. diferente. I am a fleshling, but I also have bones. Yes, and that's our Se isso body tivesse no jogo final, o nocaute teria sido salvo. But Confia. Confia. Find that body horror is dodgeballs that are out to get you. Now, this whole Aren't they section is all? all about Okay. dodgeballs that are evil. A lot of people calling out the Jet Set Radio. Dodgeballs music. are Some evil. of these are Okay. taken Confia. from people that are just like listening to their own music while playtesting. So there's some of that in there. And then also, yeah, we had a lot of fun inspiration for the music that ended up coming to this game. Yeah, clearly, for sure. Yep. So yes, evil dodgeballs. I think this first segment, this is all about how dodgeballs sometimes seem to have a mind of their own. I think we should speed up a little bit here. Okay, 'cause I'll we're- rush it. Yeah, we got 5 minutes left in this section, and we're not even halfway done. Oh with my the, gosh, with that's the how many bloopers. we've got? Yeah, Okay. Well, speed me along. Okay, well, classic. This is a classic. Just air it for itself. Listen to the music on this one. Ali. O quê? Mano. O que eu não consegui ver? O cara no Nossa, chão, nossa, tô vendo. Caralho. Música de tubarão. 10/10, 10/10. An all-time classic. There's also the fact that 10/10. balls that was known back then was not the easiest thing to use. Sometimes you'd cage yourself. Sometimes I Ah, still ele do. se prendeu a ball doesn't sozinho. want to hurt anybody sometimes, and so Nossa. Nice, Deus. vira um pet. It's friend-shaped. it is very friend-shaped until It's it hurts. friend-shaped. Friend-shaped. The Achei. next one, though, is the most Nice. obvious behavior from our dodgeballs, trolling us with their homing glitches. E aí, Lobinho, beleza? Meu Deus. Meu Deus. So overpowered. Não, Another example. Estamos só assistindo o último evento do K.O, Lobinho. Não estamos É a jogando. última live dos devs. Live dos devs. To dodgeballs sometimes just flying through the air, trolling you. Olha ali. Porra. So mean. Que bola esperando Not even pra curves or lobs descer. were safe from this.
as you'll see here. There it goes. Nice. Faltou bola assim no jogo. This next one, Imagina this uma stuff- bola. Bola desligada. if it's target, it'll keep up with the fastest throw to Que find demora its target. pouquinho pra ir. Exatamente. Nossa. Ah, meu Deus. Now, some might say the next clip is the light bulb going off moment that led us to ask, what if there was a boomerang ball? Well, maybe not, but either way, this is the original boomerang ball right here, so to speak. A A bola bola do do Wellek original. Vamos ver. Art style Ué? look. What the fuck? Okay. Não entendi, Vitor. Ela deu um. Ela passou aquela bola por cima e voltou. Sim, sim, pra matar. foi isso que eu disse. Eu falei, eu vi direito. Sim. Ela fez uma bola do Wellek curva. original. É a bola do boomerang original, antes de ter a própria bola do boomerang. Sim, Krugs. The first one is spider ball. Getting ball form rolling just right. Essa daí realmente eu nunca tinha visto, hein? Overtrain worked a little too well, as evidenced Ah, E essa daí? meu Deus. Spider ball here. Spider Ball. Spider Ball. E a Spider Ball aqui? Ai, ai. Nossa! But we didn't just stop at 10 ball. a 10. No spider ball had gone before. Meu Deus, ali. Viu? Se isso estivesse no jogo, eu teria salvo do Call Okay, City. now you gotta get audio for this next one. So sometimes gliders sucked you into another dimension. Somebody edited the Mario. Por um jogo com mais bugs. Oh yeah. This one is so good. Ele não consegue usar o glider, não tá saindo. No! Next Ah, agora entendi a musiquinha de Mario fundo. Por isso que ele foi sugado pra outra dimensão. Sim. Nossa, o que é isso? Colocaram as bolachas aí no. No desenho. Como que fizeram isso? Vamos ver. The Mario World clear one. So clear, to be clear, somebody put that audio over the Muito bom. fact on that clip just because it. Também eu tô de bola ali também. Okay, let's see one more time. Lá vai. Então vai, horas. Tá tentando. Nossa, isso é muito bom. Okay, but let's finish up this segment here. Go to the Team Rocket one. Ah, muito bom. Okay. So sometimes gravity itself just decided it didn't want to do things today. Me too, gravity. Nice! Só foi. Passing is also a good way to say goodbye in this match. Ah, é do antigo, no Knockout Beta. Sim, antigo. Esses Towns. What the? And then Lá foi lastly, flow. let's do the bye Greg one. If you're salty about losing, É interessante que esse mapa foi o primeiro que entrou quando o jogo lançou, né? Assim, mas ele já tava pronto desde a beta. Sim. What? Tá tudo esticada. O cara lá atrás. Nossa, o que tinha lá atrás? Eu não peguei esse. Okay. Tu não viu o cara lá atrás voando? Não vi. Merda. Sério, tava lá atrás voando, cara. If we were a Sério. little over, that's okay. Alrighty. Well, I just didn't want to like. Tem uns que eu sou meio lento pra ver. Problema de visão, fazer o quê? The bloopers are worth it. let's go ahead and jump to. Ooh, I like this one. We have some good pro plays. Let's jump to. Let's do H real quick, or let's do that one. So this is an interesting one. Here's a technique that I think could have possibly been in the game in some capacity. Imagine an ult throw going into the tube. O definitivo foi no tubo. Nice. Porra. You know, that's very reminiscent of having Chipotle and then the next day. Speaking of ultimates, we love ultimates, especially the way they made us laugh. Let's do 6A there. Yeah, that one. So this is, watch the way the ultimate falls. Watch the brawler in this one. What the? The spin to win. Man. Animação muito boa. Yeah, sometimes the ult just wouldn't want to detonate either if we want to jump to C there. Yeah. I think the sound makes this one. No, what? Não quer explodir. Nice. Sitting there. E fica só barulho. Barulho do peido ali. Ah, yes, another Chipotle one. Okay, now D here. This is amazing. Ah, seria legal isso com aquele do grito. The sniper ult. Esse também é antigo, no caso. Nossa, sim. Meu Deus, Nossa. definitivo jogado. And then do the next one. 10/10. Mano, imagina essa técnica no jogo. Será que isso é quebrada? Será? No! Muito bom. Já foi? Legal que tinha um taunt de help ali que não existe também, né? No... Acho que era pra ajudar, tipo, a help me ajude, mas trocaram I do really daí. want to show. I know what this one is. Our via like Forbidden speech to VoIPs. text sometimes
needed to be tuned a little bit. Que é? Porque tem um chat no jogo? Como é que é speech to text? Você fala e o bot tenta fazer escrever o que tá falando. E isso foi uma coisa que eles tiraram do jogo. Tipo, o chat que eles estavam testando e o voice to speech fica zoado daí. Tá escrito. Are there any others here? And I realized that I did not put 8 in, but I can get that real quick. Oh, yes. We gotta end on that high note. So while Josh is pulling that up, I'll just preface this one. So this is an exclusive look at an outfit that was didn't quite make the cut. However, I think it's probably one of the best unused outfits in the game. And roupas que não usaram. Vamos ver. Eu sei. Get this included here just so we can share with the world what could have been. And so Josh cues that up. I don't think I know which one you're alluding to. Okay, Are we ready? Here we go. Oh, wait, it's Vamos ver. Let's see. And without further ado, the best outfit that didn't get into the game. Oh wait, hang on. It's too zoomed in on the. Hang on, here we go. All right, start us. Zoomed in, GG. You're teasing them, Josh. You're teasing Transition. them. Here we go. Let's go. Enjoy. Lá vem. Vamos ver o que eles estão falando. Outfits in the game. I didn't make it. Era uma árvore de frango? What? Nossa! Passa de graça, imagino eu, né? Ah, podia ter colocado no jogo. Pô, devia, né? Deviam, né? Deviam ter colocado no jogo. Pô, nossa! É um estúpido, cara. Muito bom, muito bom. Mano. Olha como que era a animação. Sim. Vitória. Tipo, a animação não era tão diferente, mas só que, tipo, o gráfico... E nossa, essa animação é... Nossa, essa era antiga. Sim, demoraram pra botar no jogo. Nossa. Antiga, do Armazilo. Sim, tem muita coisa aí que era antiga, só fomos ver seasons e seasons depois. Eles guardavam, fizeram muita coisa antes e guardaram. Nossa, essa roupa. Cara, adorei aquela. Adorei aquela roupa, adorei. Nunca tivemos, GG. Oh, check. Chunky has blessed. Oh, okay. Okay, I'm going. If you're just tuning in, I promise the rest of the stream isn't like this. We did just finish going through bloopers. We're going to be talking about replay tools here for a little bit, which is a kind of look behind the scenes at something that is dev only. If you can open the folder. Agora vou mostrar o que eles usavam pra fazer os trailers e tudo mais, e os screenshots do jogo, que é só a ferramenta dos devs. Eu quero ver só o parte dos mapas. O que é aquele das 9 horas? Audio Round Table. Efeitos sonoros e músicas. Featuring the soundlinks, não sei o que é o soundlinks. A única coisa que eu não entendi isso daí das 9. Vai ser uma hora disso. Eu tô interessado nos mapas, né? Os mapas é que eu tô interessado. Não sei porque eles vão mostrar desse, mas é curto, pelo menos meia hora só. Assim, os mapas que não foram lançados, aí no final vai ser tudo que eles vão... segredos dos devs, por isso que eles não vão ter VOD. Sim. Segredos, eu literalmente gravando a stream. GG. Mas a minha defesa é o React, viu? É React. Something's getting knocked over here. Knockout City. Yeah. And then at 10 o'clock, Petição no jogo morto. we're going to be Confia. showing so much stuff that we have never shown before. So we're going to show like the original pitch video that we used to. Quem sabe coloquem na versão do só de zoeira na versão do launch lá privado. Duvido, né? Mas quem sabe? Eu fico curioso pra saber se a comunidade vai ser viva o suficiente pra fazer mod, sabe? Será? Vamos ver, né? Yes. Someone said no VA bloopers. I'm sure that we do have VA bloopers, but they would be in a very different place because these were mostly categorized from
the build itself. Yeah, this is all development bloopers. You know, I mean, who knows? Maybe something for the podcast in the future. That's always a possibility. Yeah. You never know. Yeah, I mean that's something that we can totally collect for later. So I'm going to switch over here to Want to trade spots or? Yeah. Why don't we trade some spots? Well, if you want to drive, go for it. Yeah. Tag team. Very nice. I just wanted to steal Josh's chair. I know. Vai lá falar do Josh novo, Josh famoso. This Ele roubou a cadeira do Josh. is a dev build of the game, and so this is esse é o dev build our do replay jogo. tool here. So Que não é a mesma que all kinds of stuff. Que não é a mesma tem que no você. knockout normal, não Assim. tem. To say hide the environment. E nem que a gente vai ter acesso, né? And then we can, Não, acho que we can não. look around. We Very nice. can just take out the dodgeballs and the ball spawners. We could tirar take out tudo aí. players if we want to. We can hide the UI, which obviously we do for most of our trailers Nice. here. If we hide the glider, we can do that, and then we can jump and Nice. just have someone doing a little float ski over here. Legal que essa dev build tá na season atual, na 9, não tá na season 0. One of the things that's really nice that we can do is we can unlock the camera here, and so we can move the camera wherever we want it, and then we can like turn off the environment, turn off the ball spawners, and we can actually export things here with transparent background if we want to, or other things. Under customization here, we can just go through and start customizing. So we can say, okay, Customização tudo ali. The mystic. Ter acesso a todos os cosméticos. Imagina. Change eye color, and for hair we're going to do spiked up. Esse tinha? Esse não, né? O quê? Esse cabelo aí. Tinha sim, era aquele set meleca preta. Ah, Opa, é, meleca sim, preta tá de certo. cabelo. Let's call it that. And one thing that I am not able to do right here. 536 pessoas na live do. For these replay tools that is not active Coisa. anymore because we are. I don't know if you've heard, but the game is sunsetting tomorrow morning. But what we can do. Ó, uma galera BR tá fazendo live também de knockout. TK tá também. Jogando pelas últimas vezes, né? Keyframes, and we can say, okay, I want to have a camera movement where this kind of rotates around a player. Let's actually see if we can do this here. Go back here and gonna grab a ball. So you can explain the keyframing is taking kind of snapshots in action that you can then go back to. Yeah. This is going to be all kinds of funky because it's not running on a normal replay tools server, but yeah, which you can see here. The ball kept going, but we do have the impact here. Regardless, then it's kind of glitching out. That's cool. But Eu sei, Laura, já foi falado já. But what we can do is we can say, okay, we add keyframes, and basically what a keyframe is saying at a certain point in time, I want the camera to be here. So I can say, okay, we got a K.O. and that was great, but I want that from a different angle. So we can say, okay, I want to pause gameplay. I want to rewind gameplay to before where that keyframe, where that K.O. happened. And I want to say, okay, I want a keyframe there, and then I want to have the camera rotate around to the other side to kind of have the camera like rotating around the action as it's happening. So you can do all that kind of stuff. The other thing that we can do here, if I go, let me just go like right here. I'm going to turn off the HUD. I'm going to move the camera around here.
This is kind of a creepy face. I'm gonna switch to a different. Bem, começa a live, só avisando também que, né? Ela vai ficar não listada do meu canal, viu? Vai estar na playlist de Knockout City, né? Para os devs não acharem também, viu? Aí que os devs acham isso aqui e acham ruim, né? Eu gravei, né? Então vai ficar na playlist aí, né? Meu canal não é famoso mesmo, então vai ficar lá pra posteridade. We also have access to all of our animation. Posteridade. So I can say, if I want to look at any of these different poses, I can have it on a loop here, and it will just loop. Propaganda pra mim ali embaixo. Essas propagandas assim é chata quando você tá gravando tela na Twitch. Não tem muito o que fazer. Lost Media de K.O. Exatamente. É o novo Miguelito. Vai ser Lost Media de K.O. Vamos achar lá no meu canal no futuro. Vou estar funcionando no meu canal e vamos achar essa live dos devs. Lost Media de K.O. City. Oh, nice. Fazer umas animações. So if you've ever wondered how we get our animations to play in different places, this is how. So we have some fun stuff that we can do here. Vou fazer animações em lugares. Sim, eles podem tocar as animações todas em qualquer lugar. Sim. So we've done that a little bit also. If we want Very nice. use like a piece. Eles podem tirar tipo os props. A piece of an animation, but not the full thing. Sim. And then under lighting options here, very nice. we can actually override. Pode trocar, direto. The lighting of the level as well, which I cor. Nossa. Essa ferramenta para criadores de conteúdo de Knockout City, essa fica, sabe? Quem quisesse fazer coisa, né? Eles fizessem uma versão disso para criadores, né? Não uma versão para jogar online, mas só uma versão para você poder editar coisa, fazer vídeo, etc. Fazer um mapa. Eita porra! Rádio Velho mandou R$5. Boa noite, como vocês estão? Boa noite, Rádio Velho. Salve, Rádio Velho. De boa, tudo bem, Rádio Velho? E contigo? Valeu pelos 5 contos, Rádio Velho. Muito obrigado pelo suporte. Isso, de bola. Deu dano aí no malvado, né? Você feriu o malvado aí, deu um grande dano no malvado. Tamo junto, Rádio Velho. Chegou descendo o cacete no mal. Um raio de luz na live stream. Muito obrigado, Rádio Velho. Tamo junto. Tamo aqui no funeral do Knockout City. Pela live dos devs. Muito English, muita língua das cobras aqui. Enquanto esperamos as partes interessantes, né, dos devs, né? Que eu acho que meia hora até muito só pra ficar mostrando, tipo, dá pra fazer isso, assim, tipo, que legal. Mas não precisa, sabe, tipo, tanto assim também. De nada. Agradeço, ajuda pra caralho. Cada centavo ajuda. Yeah, let's call it fun block. Sure. One of the things that we can do, because we're doing this, is we can actually, some of the things kind of scrub through a little bit. Where is the freeze frame is the one I'm thinking of here. So you can actually pause, and some of the shaders are still kind of going, like o negócio desse pau dessa animação é assim, tipo, no esconderijo mesmo, sabe? Mesmo se não fosse pra como fala? Quando você partida, né? Tipo um taunt de esconderijo. Você pode tirar foto, etc. com os amigos. Modo foto, né? Um modo foto. Sim, basicamente. Um modo foto. Um modo foto. E Ghost of Tsushima já mostrou que é possível o modo foto no online já. Né? A gente tirou o modo foto junto, cara. Verdade, né? Ghost of Tsushima já mostrou que o modo foto congela o mundo pra todo mundo na posição X e depois todo mundo mexe, né? Basicamente. I imagine if we did do something, we never really said that. The reason that it didn't happening is because this does require like a special server that uses a lot of different it uses a lot of memory. Realmente você precisa ser bom. A little less. Let's. There you go. Yeah, there we go.
it does require a lot more memory. The way that we do replays is not something that's sustainable. People have asked for the ability to do replays as well. And the way that we save game state is something that is basically bound by the RAM on your computer, and to save like the last minute-ish of gameplay takes like 64 gigs of RAM or something, like saving an entire game. Isso agora que eu não entendi. Salvar o jogo no Eles PC. falam que eles não iam conseguir fazer um sistema de replay, porque o jeito que eles fazem usa o RAM do seu PC. E o 60 GB of RAM, alguma coisa eles falaram que pra salvar 1 minuto de replay do jogo, então não ia dar certo isso, pra ter replay no jogo salvo no PC. Ah, sim, nossa. Por isso que não tem o sistema de replay. Entendi. Okay. Oh, interesting. Okay. Pizza time without props. Ou seja, foi o próprio parte quebrada deles mesmo, né? É, do jeito que eles fizeram o sistema. That is a really good dance. And actually, do you wanna see the? Oh yeah, it just jumps up there. Maybe there's a map. Oh, if you yeah, let's show props. Let's. Oh, the pizza's look up at there. that. Yeah. That's so game dev magic right there. Tá lá em cima. Yep. That's how that goes. Yep. Tá lá esperando a pizza. Any other requests that people have here? I've seen a couple questions come through. I'm gonna go ahead and. A gente não viu na tela, né? Eles tinham que colocar em algum lugar. This is not in the private server build. Yeah, this is not in the private server build. Já deixaram bem claro. Então, não tá. que pena. Que pena. Percebe. Já esperava, mas eu podia sonhar, né? Me deixem sonhar. Muito obrigado pela água, Rádio Velha. A Rádio Velha que chegou agora, né? Avisando, todos os sons estão ativados pra gente poder assistir a live, né? Com exceção da hidratação. Mas é. A maioria dos resgates estão todos ativados para poder assistir a live stream com calma, não ter. A gente sempre tentando mudar e um monte de coisa na tela. Eu queria ver stream mesmo, né? É o último conteúdo que vamos ter de K.O, né? Sim. Então eu queria ver com atenção, né? Eu acho que não vai ter nenhuma live nada depois, né? Não falaram nada, né? Né, Carol? Não vai ter nenhuma live mais nada depois, tá? Não falaram nada, né? Disseram que não, vai ser a última. Disseram que era a última. Ou seja, hoje é o fim. Aproveitem. É aquela coisa, o pessoal do PC ainda vai poder jogar, né? Só dizendo, né? Então o pessoal do PC não precisa correr tanto, né? Se vocês quiserem, vai ter um servidor privado lá pra vocês jogarem, né? O pessoal do PC, né? Fora da Steam, obviamente. Exatamente, porque Rádio Velha. Yeah. I'm trying to think. So the way that we do things like rain, actually we can do rain because lockdown throwdown. Só que essa parte aí deles mostrando já tava mais legal quando tava mostrando, né, os bloopers, né, as coisinhas assim. Sim, tem os bloopers, era mais interessante. As competições também, né? Já imaginei que essa parte assim da ferramenta é uma parte mais calma assim. Sim. Eu acho que a parte do som também vai ser meio chatinha, né? Eu tô só assim querendo que seja rápida pra ir pra parte do mostrar os mapas, né? Quero ver mapas. Mapas que não foram pro jogo final. Já que estão enrolando, eu vou até ligar o PlayStation aqui pra... Ah, e eles lançaram um treco de... o pessoal do conteúdo, né? Novo. E tem aí a arte visual das temporadas, as fontes. Assim, um pouquinho, é aquele que a gente já tinha, com um pouquinho de coisa nova, sabe? Um pouquinho, não é tanto mais, é bem pouquinho mesmo. Tem tipo alguns ícones, bem pouco, na verdade, acho que um de cada bola. Sons tem tipo meia dúzia, não colocaram tudo. O Henrique tá no nocaute. Diablo 4, disponível agora. Não, obrigado, não sou fã de Diablo. Cosmetics as well, so I can override the names. So if I
have this under name here. So I can spoof the name, and I can say that my name is Gornt, and now it just shows in Ele the pode corner that trocar my o name is próprio Gornt. nome. And so No jogo, I né? can, Sim, ele pode trocar ali, ó, do lado. basically, I can control everything on my side. Other people don't see those changes, but that's just really helpful as we're capturing things for trailers and things like that. So the thing that I was going to show here is that if you go further away, the way that the raindrops work. Uma pena que eles deixaram claro que isso não vai estar na versão disponível no final, né? Já pensou se não no Knockout virava uma comunidade, assim, tipo Team Fortress 2, fazendo clipes e vídeos, usando a ferramenta, um monte de coisa, sabe? E viralizasse? Os devs não iam ter controle sobre isso. Não ia ganhar 1 centavo. Iam ser obrigados a lançar Knockout Assist 2. Confia. Pra ganhar algum dinheiro. Esse é o plano deles. Eles não querem lançar Knockout Assist 2. Entendi. Eles não querem ganhar dinheiro. Bando de vagabundo. Brincaram com nossos corações fazendo um jogo que a gente gostou. Pra não quererem dinheiro depois, só vão ter que trabalhar. Deveras tristes, deveras tristes. Yep, right through. Vou olhar pro meu Chunk todo dia agora falando, Chunk, você pertence a uma franquia que morreu. Complicado. Exatamente. Actually, this is the trash defeat pose if we've got that one. I'm trash? Yes. See what that looks like. Yeah, and if y'all got others you'd want to see, we got a little bit of time. Será que... about these things too. It just disappears. No gaming model magic. Under there. Oh, they're going under. It disappears under the floor. Oh, there you go. Yeah. É. Ficou no chão. They're just down there. Yep. Taxi MVP. Sumiu. Pô, assim. Yeah. Okay. If you got Taxi MVP, I think a couple people want to see that one too. That's MVP, yeah. You can see how fun this is to put together and then be able Isso daí pra fazer trailer, você pica, realmente. Eu só ia poder brincar muito com isso daí, se tivesse acesso. Tem o táxi. Nice! Muito bizarro o modelo lá dentro. I've always wondered that too, because I feel like the arm goes up a lot higher. O braço. Been revealed. Yep. And the head has to... Sou triste, devs. Eu quero essa ferramenta aí, devs. Passa aí, devs. Passa aí. Libera pro público aí, devs. Deixa a gente brincar com ela. Isso é muita falta de amor com a comunidade, devs. Como podem não dar acesso a isso? Falta amor. Falta amor. Falta love. Yeah. Keep hiding them again and again. I think the facial animation broke here. Yeah. This is also a thing that this was never meant to be used by players publicly. So this was very much a hey, if it starts quebrou a bugging out, animação do sometimes rosto, you might deu just need to bugada restart. aí. And that is a thing that you might need to do. Yep. And sometimes you get these little errors in the corner here. Any other requests? A couple others. We got about 5 minutes. Okay. Let's see. The secret sauce intro pose. So that's the one with the big vat of mutonium. Yep. Oh, okay. Meu Deus, animação. Mocinha. Yeah, clipping through the floor. Yeah, here. So let's go Meu frame by Deus. frame here. Kicks right through. Love that. Yep. Nice. We did see I'm trash, so we're good there. Neck broke. Oh man, there's so many requests now. Everybody's into it. Yeah. The slime loss one. I guess that's the I forget the name of that one. Oh, Calma, yeah. já volto, gente. Ok. Eita porra! Rádio Ovelho mandou R$5. Tenho mais uns trocados. Ah, tranquilo, Rádio Velho. Valeu pelo donate de novo, Rádio Velho. Tamo junto. Valeu pelo suporte, cara. Mas gaste bem seus trocados, Rádio Velho. Você poderia comprar uma coxinha com isso. Agora eu posso comprar 2 coxinhas. Obrigado por me alimentar por 2 dias.
Muito obrigado, velho. Big speaker with the guitar. Não se preocupe, não vou gastar com papelão, eu prometo. Porque eu já gastei com papelão hoje. Yeah, that's an MVP. Pirate radio classic line. Yep. Oh, and then after that, we got Essa animação aí, very nice. slam into the ground with Só que sem a caixa. Oh, yep. they just scoot right back in. The prop is the guitar as well, so Yeah. Papelão é a zoeira que eu falo que eu vou gastar com carta de Yu-Gi-Oh, né? Carta de Yu-Gi-Oh é papelão. What is it called? Is it stuck the landing? Yep. Yeah. Eu falo, papelão me deixa feliz, né? Aí eu gasto com papelão. T-post underneath. amazing. But yeah, some things came later in the game's life, but they were, kind of played around with at an earlier phase. Like I don't think this one came out until like season 3 or 4 or something. É que meio já me deram suporte pra papelão. Eu falei que tava no lombrigo de comprar papelão, né? Fiz um carrinho de papelão, hoje me deram um donate pra comprar papelão já. Eu tô aqui pra ajudar com papelão, beleza, obrigado. Aí eu fui lá e comprei papelão. Okay. They say I need the Looney Tunes. What is that? Looney Tunes. That is Crushing Defeat, I believe. Crushing Blow? Crushing Blow, yes. Yeah. And it's just the face is also where's here if we don't hide props. Yeah, it's just it's sitting up there. And then it's ready, boom. Yep. Movie magic. Me fizeram, Laura, me fizeram. Mataram minha lombriga por um tempo, Laura. Agora eu vou ficar um pouco quieto, vou ficar um mês inteiro quieto sobre papelão. If there's anything else y'all want to see, you can Pelo resto desse mês aí eu já não vou comprar mais papelão já. Because let's be honest, the poses of Knockout City guaranteed some of the best stuff in the game. Like Pelo resto desse mês não comprarei papelão. Yeah, our animators have just done such a good job. Ooh, how about the tentacles on the defeat pose? The terrorizing tentacles. How are they just hovering out of reach? Oh wow, they're very long up there too. Look at that. Yeah, going There's all the way one up. central one that's way up there. That's amazing. Yep. Okay. Let's see. Can I ask how does the snitches get glitched? Agora que eu vi o Crocs deu essa cara no sei lá. I think that would be. I don't think it's different necessarily, but I think we just did different poses, right? It was just manually executed, I think, to create this look that appears like a glitching out brawler, which is kind of a fun one. Let's see. Oh, the Throne MVP pose from KO Royale. That's a good one as well. Yeah. And to answer your question, Cotton Candy, why is calling in reinforcements in the list 3 Sim. times? Hoje patrocinaram papelão. Pude comprar papelão sem peso na consciência. Yeah, so it's anything that, Comprei mais um beat pro meu Ferrari, incluindo agora ao final quando ele chegar. Espero tá acabado já meus beats, né? Foi a arte. Comprei uma segunda garrafa de Cosmo pro meu Cosmo e comprei finalmente as cartas do Gate Guardian. PC, Switch, PlayStation, and Xbox. And then same thing with all the TMNT ones. Because if you buy, I don't remember which numbers are which, but like if you buy it on Switch, then you have 44 through 47, but you don't have the rest of them. And that was the way that we chose to design. There are a bunch of different ways to solve that problem, but I know people who are not engineers or Não entendi sobre o Switch que ele tá falando aí agora. Minha cara ao bem agora. It either does this or Sério. it doesn't. And while that may be true to the to you as a player, that hey, it either does this or it doesn't. There are a lot of ways to make that happen. So. Yep, I think we're right about at the end, but the very last one I think we'll show. Let's do the arcade cabinet intro without props. Okay. So bursting out of the arcade machine. What is that one called? Coin? No, no. I think it's coin. ready to play. I think you'll see it if we scroll down. Free player? Yeah, there you go. Free player. There you go. There we go. So that's the one. Also, I love that. Wellek, se divertindo com papelão. Exatamente. Incluindo, estou jogando papelão aqui enquanto vejo a live dos devs, né? É que eu falei, hoje é só Knockout City. Hoje é segunda-feira. Não é damage de live, né? Mas como é a live final dos devs de Knockout City, né? Eu ia assistir a live dos devs. Em seguida, eu e a Carol jogaremos Knockout City, né? Uma última vez, né? Pra se despedir aí, né? Tem uma galera que tá jogando já em live, né? Eu vi o Teca e outros aí jogando, né? Em live. Bom jogo pra eles. Infelizmente não jogaremos juntos, né? Porque imagina que quando eu for jogar, eles já vão ter ido de base, né? Eu vou jogar tarde. Porque tem essa live dos devs aqui, né?
Agora pra jogar bem nas últimas horas, tem a live do Dev. I don't know if I can, 'cause that's a VFX. Wellekk assistir, né? Showed it a moment ago when you maybe swap over the. Oh, there it was. Yeah, there's a message in there. We can get it. Yeah, it's gonna be tough to get that. That is in the art book though. Oh, that's true. Oh, Yep, yeah. you Plug can in see the it in art there. book. Yeah, Good choice. it says winners don't lose. Winners don't lose. Confia. You'll be. Yeah, now the VFX are out of sync here. So I think we're ready for the next segment. I think we are. So I'm going to step out, but I'll be hanging out. But Sounds good. Yeah. Josh, thanks for having me on the stream, and thank you all for tuning in. I'll be around, and man, this has been so much fun. Yeah, for sure. Let me here. Let's see. So I got to change this. You got it. Yes. Gonna do some finagling here. You got it. Going to switch to looking at just myself for a second, and then switch over here. And now the question is, do we have? Oh, we do have Ian and Jeremy. Okay, I wasn't sure. Okay, so let's get these two here. This is you. You can put those on. Okay, thank you. And then that's you. You can put those on. Shouldn't touch it. I don't know why that's not Here, try Alt F4ing and Alt F4? Yeah. Tried launching the game again. Looks like it's up. Yeah. So why is it not Let's just try this. Yeah. Oh, I wonder. I was using the replay tools, so I don't know if. Oh, okay. Seems to be working now. Okay. This is like right. Okay, if it's over here. Closer to your mouth, the better. Okay. But, did you run it from the shortcut or from the knockoutcity.exe? DXE. Okay. That good? Yeah, that's good. I had replay tools running in the other and want to make sure we're not doing that. Já teve premiação? Já, K.Os. Já foi. Começo da live. Just get things Passa um tempo já, K.Os. Why don't we do some introductions here? I've been running for like 2.5 hours. I was like, are we live? Yeah. We've just been live this entire time. Should we tilt the camera a little bit? Jerry's off. Yeah. Let's get Jeremy. Let's get Jeremy on here. Someone says OMG the laugh because they know that's voice one over there. Jeremy Rousseau. Yep. Game director. Yes. Ian Kuslage, level designer. Voltei. Yep. Welcome back. Here previously, Thank you. we talked about- Alien Smash. That's right. We talked Yep. about this. Yep. Já perguntou agora se teve premiação. It's been a while. Atrasado. Haven't done anything with this game in a long time. We always have code names for the level. Teve, só que não, Tem que outra. Tough to remember the só não ganhamos porque a premiação é comprada. Eu perdi. Eu apareci como finalista, mas não ganhei. E o problema é que eu não peguei a live. Eu vi o clipe do Wellek, mas só que a voz do Wellek tá maior que dos. Deve eu não escutei o que eles falaram na hora. Me desculpe. Daí eu não tenho como ver que eles não vão salvar VOD, né? Esse é o problema. Não vai dar pra eu reassistir essa parte dos devs. Or kind of in development for a long time. The sort of things we were working at towards the end, they may have been things we're going to put in the game, but maybe other things would have put in. But these are the ones that kind of still exist, I guess, is the way to look at it. I'm just going to take it. So this is a mall level. The mall level is kind of funny because we actually started working on this about the same time that we were working. Será que mais alguém tá fazendo live, reagindo? BR, eu vi que sou o último. Os BRs, assim, os BR que estão fazendo live, cagaram pra live dos devs, né? Porque não vão entender nada também, né? Então eles cagaram pros devs. Assim como os devs cagaram pros BRs, né? Então, normal. Ó, o mapa que não foi fake, que não foi lançado. Então, meio que minha live é exclusiva aqui, ô GC. Minha live é a única que tá mostrando realmente conteúdo novo, exclusivo, né? O resto tá só jogando aleatoriamente. So
level designers don't make the art for the level. That's pretty obvious. Like, it's not my job. I'm not good at it. Um mapa que não foi feito só o mapa. Tá, os caras que fazem o level design não faz a arte, só faz o design do Ah, mapa. sim. Depois quem faz a arte que se vire. Fazer alguma coisa com isso aí. Very nice. Boa noite, Sex. Boas noites. Eles testam o mapa primeiro, vê se gostam. Daí quando eles aprovam, gostamos do mapa, daí o pessoal da arte tem que se virar e ver o que vai ser esse mapa. Tem que se virar. Justo. Eu acho que isso era pra ser um shopping, se eu não me engano, acho que esse aqui era pra ser um shopping. Eu escutei ele falando. Eles chamam de shopping, mas... built like one, and especially when you get to some of the other areas, it looks even more like a mall. But you kind of know that there's not really a mall until some art team gets on it. Right. Real quick, I'm going to talk about the mechanics. So you see these blue and pink sort of walls. They're sort of holographic walls. And the idea is that players, when they touch them, they're solid. You can't walk through them. But a ball... as bolas podem passar, mas os players não. So this creates a lot of interesting opportunities. Essa é a mecânica. If someone's standing on the other side of this, I can target them, I can throw at them, but they can't really get close to me to, say, for example, knock me away or dash into me. Nice. So it creates a lot of interesting opportunities. But then there's also os players viram bola quando passam por isso. Sim. Interessante, mecânica. Down here, and you're on this little platform. There's a floor underneath you, but what if someone's underneath you? Are you fighting up and down to each other and to one another? Nossa, interessante. Se tivesse alguém embaixo, também podia atacar. So, for example, if this was just a choke point, e o contrário também, né? But because there's a giant holographic wall above it, I can. Here's another example. These are, trash bins, death pits. If I walk back into it, I'm safe. I can't get knocked into it. I can't get out of it. But if someone balls me up and cage farms me, entendi. Kind of solves some of the problems we have with death pits and like falling. Interessante. Parecia que ser um mapa interessante até. Sim. Uma pena que nunca veremos ele terminado. Uma pena. So this was kind of the whole genesis of this level, was creating a variety of combat spaces that played around with this idea of there's holographic walls, and you are going to be fighting people on the other side of them, and then you're going to occasionally flip. Não é pena que esses mapas assim não vão estar na versão lá de testes. Just. Can you catch and throw through these walls? We also tried a lot of different stuff with, like, if the walls were totally opaque, like you couldn't see through the wall, but you could still be targeted through the wall. That was kind of interesting, but it also created some problems of people just feeling frustrated because they were getting hit from places they didn't know. But, there's just lots of really cool things to try out. Let's try. So, yeah. This, one of the reasons that we went with Alien Smash Site over this was when we first started trying this mechanic, it was eles preferiram do Alien, vez esse aqui pra terminar. Really messed with your mind, and like remembering what you could do to. E aí, Croquetes, o que você achou do Alien ou esse mapa do shopping aí? Croquetes adorava o mapa do Alien, né? Fazenda, né? E aí, Crocs? Não dá pra dar dash. Só virar bola. Ele ia ser um mapa meio grande com bastante parede, né? Mas ia ser... que assim, eles preferiam fazer o Alien primeiro, que era mais simples, porque esse aqui ainda meio que dá uma bugada no cérebro, por causa dessa mecânica da parede holográfica. Então eles preferiram terminar o do Alien primeiro só por causa que tem os OVNIs. Sim. A mecânica é diferente, então eles preferiram terminar aquele primeiro e deixaram esse aqui pra trás. Sim. Tem que virar a bola pra isso aí. Entendi. Understable. So some of people's expectations about what they can do with these walls doesn't actually match up with their actual reality. But once you start playing it, you kind of figure it out. You kind of go with it. But definitely was something, like Jeremy said, where it broke your brain. You're like, I need to go through this. What's happening? And then you're like, oh, I can do that. Cool. Someone said, what a unique idea. Looks like it was mostly done, too. And so can you talk a little bit about how, like V1 of our testing looks like this still? Yeah, I think saying it's mostly done is kind of correct. Like, it started to slow down. Like, we weren't really making a lot of radical changes. There's probably still was more things we need to do on the programming side to make them, like,
work solidly and not have weird edge cases. But hold on. Oh no. It's the asterisk. There we go. Asterisk, right? Yes. Got it. Cool. Yep. We're good. Yeah. So it was close. Like we were getting there, but there definitely was probably more iteration and optimization we could do on the engineering side to make it work. I think levels are one of those things where they start to slow down. Like once you start to slow down and realize that I'm not really changing a ton every time I go in and work on it, that's kind of when it starts to feel like, okay, this can sort of live like this, and then we can sort of let go and work on something else for a bit. Right. Yeah. The early iterations before we get to this point are often starting over again and then starting over again, using everything you learned. Like when we made that decision between which map to go with next, this was not the version of it. Like this has the benefit of some additional iteration and a new layout since that time. Yeah, for sure. I think that like the pink side and the green side, both of these changed like super. Like this entire area was gutted and remade. This entire area used to be like not even a combat space. Wow, hold on, I'm just gonna grab this. So like there were radical changes to this being, this is now a combat space when it wasn't before. This changed from something that was like a towering structure you would climb up that had a whole bunch of holographic walls on it to this much more straightforward but still relevant combat space. So I think like things like that happen where entire combat spaces are removed, changed, and redone to try and like solve problems with them. The weakest area in the map gets cut, you build something else instead, and the stronger areas get to be preserved and stick around. Do you want to talk about the colors? Why we have colors? Yeah, so I mean, a lot of game development is done with just gray, like you just use gray. I like to use. Quantos mapas será que eles tentam mostrar? Ou será que é só esse? Não sei se vai ter mais. Eles reservaram 1 hora pra mostrar mapa, né? Aí eu falei 1 hora, vai ter mais de um pelo menos, né? Basic areas to describe them and talk about them because they're not places. Like you can't say, oh, I'm in the boiler room or I'm in the record hall or whatever. So you need colors to describe them correctly because without colors you're like, I'm near that thing, and everyone's like, what are you talking about? Yeah. And you know, when we like Ian said, like we start with this before we do the art. So all of our maps started out that way. Like if you look at Spin Diner, before it was Rocket, it was like red, and before it was Ice, it was blue. Before it was Car Park, it was yellow. You know, and then when the artists come in, we say, okay, each color area is a call out that we want players to be able to, you know, shout out like they're coming from Alien, or they're going to mid or something like that. And then so that's when we then change it from color-based stuff, which not everyone can, you know, we want to have lots of color in the levels. So we change it from colors to landmarks that are easily recognizable. I also think a really big, strong element of these sort of block-out structures like these is it allows us to be not tied to anything. Like we don't have to know what this is. Art can come in and make this something else, and it will still look really beautiful and wonderful. That happened to like with Spin Diner, or Galaxy Burger. We had that. Did you call it Spin Diner too? I might call it the Spin Diner. We both did. Galaxy Burger. See, like I said, we have all the internal names and we forget. So somebody did ask that. What were the internal names for all of them? Yeah, we Spin can go Diner, through all of them, Crash Site. Crash Site instead of Smash Site. Construction instead of Concussion Yard. Yep. Rooftops, which is back alleys. With a lot of our maps, was it back alleys? Yeah, it was back alleys. Yeah, we got to keep a couple. My thing is I like to keep really simple, really direct names. This is a construction yard. Done. And the reason I do that, again, is it's like with the blockout. We don't get attached to it. Like, you don't get attached to a name like construction. That's just whatever. It's nothing. So when we decide we want to call it Concussion Yard, which is a much more fun and interesting name, you can just go with it because it's like, it's just construction. Who cares? Spin Diner, it's a diner that spins. Like, it's super simple, super easy. People who come into it for playtests can know what it is right away, and then you can just get to it. Like, we've had so many problems where we had weird names. Yeah. And we're like, why did you call it that? We have to tell the whole story about it. It's like, oh no, the story again. So I prefer to keep simple names because I think it just
gets you to the point, and it gets you to playtesting it, and it gets people in the right frame of mind. And that just makes it impossible to remember the real name. Exactly. It's so easy. So going in order, it was rooftops instead of rooftop rumble, construction instead of concussion yard, city center instead of knockout roundabout, back alleys instead of back alley brawl. What was the last shipping Train level? station. No, that was season 1. Oh, that's right. What is the last? Look at all mine. Back alley. No, it was because it's train station was the one That was our 6th. That was our 6th. Yeah. Hold on. Rooftops, back alley, spin diner. Spin diner. Yeah, Spin diner is Galaxy Burger. There you go. Jukebox Junction was originally Train station, I think was what it was train called. station. Hollywood was always Hollywood, right? Hollywood was always I think it was always Hollywood. Yeah. So we added Hollywood Drive-In. Lockdown Throwdown was Jail Yard. Jail yard, simple. Yep. Smash site, crash site instead of alien smash site. Yep. Which probably I would have called farm if I knew it was going to be a farm. Yeah. We didn't know it was going to be a farm, and then it became a farm. Yeah. Sludgeworks was just sludge. Yeah. Yep. That actually ended up influencing for the longest time we were pushing, or I was pushing sewers. Yeah. Yep. But then we're like, it just became more and more about the sludge, and we're like, all right, okay, sludge it is. Yeah. It's funny the degree to which I kind of push for names that it's like sludge. Yeah, that one. It's good. Yeah. What did we call Doc's? Doc started as junkyard. That was supposed to be a junkyard. Agora que eu vi o Anik. Anik, foi mal, tá dormindo. Anik, o que assistem? Nossa, eu achei que é por causa que os nomes estão todos com a mesma cor, né? Eu falei a mensagem do Laura, que eu já tinha lido. GG. Então, vendo a stream dos devs do Knockout City, o Anik, a última live do jogo, né? Basicamente. Olha aqui, por que você é tão gente boa assim? Não dá pra economizar. Eita porra. Que isso, Rádio Velho. Sou pra tanto assim também, não, né? É exagerado, exagerou um pouco, Rádio Velho. Mas agradeço. De verdade, Rádio Velho. Mas aí, Anik, como tá? Não sei se tá por aí ainda, foi mal aí. É que eu também tô jogando aqui um pouco de Yu-Gi-Oh, né? Solo, né? Enquanto escuta a live dos devs. But it's also really funny too, because a map like this, if we'd shipped this, it would have existed for more than a year. Vou assistir ela até o final aí, depois eu vou jogar um pouco de Knockout City, né? Só depois que acabar a live aí. Eu vou jogar dar as últimas jogadas, né? Ah, tranquilo, eu estava só ouvindo também e mexendo na internet, que nice. A saideira, assim, hoje vai ser saideira, Knockout. Porque o pessoal, você não vai ficar até os servidores fecharem 8h30 da manhã e eu não. Tá louco que eu vou ficar até 8h30 da manhã? So an artist would go through and they would start to paint various different versions in 2D art to say, this is what this could look like. Do you guys all agree? Is this the right colors? Is this the right tone? Does this match what we want? And that would take, maybe, 2 or 3 days, and then they do another angle, and then they go to sort of another part of the level and do this part, and what is this part? And so this is Eu também peguei Zex. Achei legal, melhor do que a do CS. Do CS eu achava feio. Let me find a piece of concept art, because I can find, because I have everything locally for the art book. And sometimes that would impact the level design. We go back and update the level design. I think the biggest example of that was probably Hollywood, right? That one we ended up starting over one final time. We started over on the Geo because of the concept art. But it's like a give and take back and forth between you and the artist. Yeah, I think concept would love to work more often with the level design. But it's very hard because it's this whole rotating thing of concepts coming off of this. Now they got to start working this and this and this, and then the level design is shipping this. It's like conveyor belt of all these things moving backwards. So concept art does all that. All the environment artists and all the level designers look at it and are confirming that this is good. We all agree with this. This is the right colors. This is the right tone. And then after that, the environment artists would get started, and that again is another multi-month process with many we had 3 environment artists at the end. At the beginning, we had 6. But then it's it slows down, or we have less people come on. Olha aqui, vai que rola tipo o anime do Overlord. Quando o servidor fechar, você vai ficar preso dentro do universo. Nossa! Vai que, né? Vai que, né? Mas infelizmente no Knockout City não é VR, então não vai rolar.
Got some good stuff. E aí, Kira, beleza? Do treco de assistir Street Fighter. Era só você assistir, acho que live de Street Fighter, você ganhava. É igual aquelas badges de campeonato de CS, sabe? Só enfeite, só. É só enfeite. Meramente visual. Só pra falar que tem. O pessoal que é colecionador de badge da Twitch. Just hang out here. There's a giant hole in the ceiling. Like, ultimate throws come in, no problem. But even more so, you can actually, like, ultimate throw into the other sections of the level. Because ultimate throws go through. O definitivo pode passar pela parede, porque você tem que uma bola. Ah, nice. Very nice. You're fighting people over there, they send an ultimate up. Sim, você tá usando ela também. Into this holographic wall, and it's just like, boom. Que eu falo, você também tá com ela. Ultimates couldn't go through this, right? Because I remember accidentally going right through the floor. Yes. Yeah, we kind of got rid of the ones on the floor. Yeah, we used to have them on the floor. Mano, seu coisa é No estranho. chão não pode, aparentemente não pode, definitivo no chão. Holographic wall. Yeah, that's not so great. Yeah. Using that hole to try to make that middle area just a little bit more dangerous. Yeah. Reminds me of one of the things we were brainstorming on try to solve the camping at the milk barn in Crash Site was like maybe we just knock out the roof. It's so easy, just knock out the roof. Yeah. Josh has found some things. Yeah, so I have a couple things here because sometimes we had much earlier concepts. It wasn't only for the blockout. So I have 3 things from Jail Yard, which became Lockdown Throwdown. So I'm just going to drop these into OBS here. So they're just going to go over the video here. So this, that's too big. So this was just like a mood piece, right? Yeah. Right. Yes. Yeah. This is like, we could make a level that was a jail. Like, we didn't even have a level yet. Like, there was no level. It's just like, we could make a level that's in a jail. Would that be cool? Yeah. And actually, I can probably get one other. I think every version, how we kept restarting levels. Every version of jail. Oh, nice. Era assim mais ou menos que ia pra ser? A ideia? Ideias que vocês estavam tendo. Ideias, nice. Really interesting because this is one of the things that I did to kind of go through. Essa é a ideia de um shopping. Interessante. Agora está na minha cabeça como poderia ser. Uma prisão. Grande Canyon. Antigo, looks for what each map could look like. So these are all different directions that we could have mapas, gone como eles iam ser diferentes. Interessante. Como ia ser a prisão. Tem ideias originais. But still just kind of like de noite, com holofotes. Right? Looks like a jail for Jawas. Yeah, right. This is the Mandalorian. It's good. Eu gostei daquela da esquerda em cima ali. Very nice, very nice. Then we would go to something like. This is actually very big one. This is actual level geo, yeah. So this is based on that gray box where you just had the checkerboard, and this is like, okay, this is a tagged up jail yard that has been taken over by a rogue hacker group. It was a hacker group at the beginning before it was zero. And it was like this was. Era pra ser grupo hacker no início. That this is actually a reclaimed space. The brawlers use it to hang out and practice. And this was the piece that kind of sold that whole direction change. Yeah, that's another part of it too. Is like if we change our minds, if we make a decision where we're like we need to change the art direction, that also like extends the amount of time you have to work on it because now you got to go back and reconcept things. But I'm glad we did it because this ended up being a much better level because of this. Yeah. And then something else, just kind of showing this is more the. I guess the props or whatever you want to call them, but every individual little thing, like here are 30 different directions that the drones could have gone, and then this is in the art book also. So this, and then from there we like picked a direction, and Cyril went and he made I think it was like 12 or something in that direction that was beyond that, and then it was like 4 different options from there. So it was really like, hey, let's try a lot of different things and let's kind of narrow in until we get the direction that. Os designs daquele robozinho. Vários. What time are we
We're at 8:25, so we still got about a half hour. Let me go ahead and I'm going to put us to the next map. Okay. We got 2 maps to look. Próximo mapa. Ah, tem mais 2 mapas pra mostrar? That I think is really interesting is talking about how we playtested this. Eita! Raimundo! Ô, Capivara, valeu pelo follow, cara. Tamo junto, seja muito bem-vindo. Raimundo. Eita! Eu recebi uma raid do nada, impressão minha. Eu não vi, pelo menos. É, porque, sei lá, subiu do nada meus specs, aí eu dei uma assustada, ué. E o raid, que tipo... Sim, é que outro dia, tipo, veio um follow, aí só depois a raid apitou, sabe? Aí acho que não tem nada a ver, acho que não, hoje não foi raid, tá? Próximo mapa, que seria? Um Defined, sem mapa sem nome. Confia aqui, né? Primeiro follow do dia, famoso. Quase 3 horas de live. Um follow. Famoso. Super pra furry. 3 horas um follow. É assim que é. Ei, ia chegar mandando mó textão em português de Portugal, mas desisti, não achei. Mó textão em português de Portugal, mas desisti, não achei. Ok, né? De boas, Raimundo. Aquelas torres ali são uma clara referência ao jogo de quadribol do Harry Potter. Like everyone could join these play sessions. Like you really sent it out to like the studio-wide Slack, and so everyone on the team could, if they wanted to have an impact on the gameplay, the game design, they went to those play sessions, and like you were always so like welcoming of their feedback, and like took everyone seriously, and so like there's little decisions, little pieces of everyone that went to those playtests in each of those levels, in each of those game modes, in each of the ball types. I think that's something that cannot be underestimated, is that if you get yourself into like an echo chamber where you just hear your own opinion over like the design team only talking to themselves, it really stifles the ability for something to grow. And so getting a really diverse group of people playing it helps you to really calibrate what it needs to be the best version of itself. I think that's like just fundamental to level design. Yeah. Okay, so this is a clock tower. The idea behind this was, so we have esse é outro mapa. Era pra ser um relógio. Ah, ali. nice. Clock tower é uma torre de relógio. These are opaque, but they are not solid. You can walk through them, you can throw through them. Exatamente, Zex. É a ideia de mapas, né? Sim, isso era pra ser tipo, não era transparente, mas dá pra passar, ué. It's like you are taking a risk by moving through them, and you're also taking a risk by hiding behind them because you also can't see unless you get really close. And thematically, these weren't walls. Did you say what these were? Eram pra ser o quê? Paredes secretas? Era pra ser uma fumaça. Ah, era pra ser uma fumaça. Uma ideia que eles tinham, acho que em cima de torres, acho que eles estão. É pra ser tipo uma fumaça que você não consegue ver ela, a não ser que você chegue perto. Interessante. So they can hear you hiding. It's like, oh, he's inside the thing. This was also inspired by me. So, Do que, Raimundo? Don't get me wrong, Rooftops is a great map. People love it. But I always felt like we could have done more for what a rooftop map would have been. And this is kind of my inspiration for this. Eles queriam um mapa mais em cima dos em cima de prédio, mas ia ser torres. Right? Like sort of creating lots of different shapes, of sizes. Like this is kind of I remember the Matrix had a scene like this where Trinity's running up and down these pieces, and I like the idea that like we're fighting up here, and now I throw a ball, and then it hits this thing, and then it like rolls down the other side, and now I have to like go catch it before it rolls off the side. Oh no! Part of the rules of what we set forth when we do these levels is that there's only one key mechanic per level. There's one very iconic thing, but only one. And so that's why, you know, with Confia, we did talk about like steam coming out of a thing, and but then that'd be kind of you're adding multiple mechanics to it. Ele só tá aí há mais de um ano, Killer. So that's why, you know, that one we went with the Igual meu canal, né? and get that extra speed on the glider. Nem tá tematizado, né? Gave us the ability to potentially do another rooftop map, which would have been great to. E aí, Rafa, beleza? Como tá, Rafa? The city and all that stuff, and that's the idea. Sim, vai amanhã. Playing around with what other sorts of buildings. Exatamente. Giant clock tower, you know, rooftops map seems like
Mas o Wellek disse, vai ser anúncio de Knockout City 2. Sim, confia. Vai ter anúncio de Knockout City 2. Vai muito, hein? Knockout City 2 é real. Só confiar. Eu acredito. This was always like really fun because you drop down into here and then you could loop around again, pop back up again. Eu acredito em Knockout City 2. Bring your way around the other person and feel like totally like a little ninja. Then here's the interior middle building. This was always like, are they just hiding in the middle thing? Are they literally just standing in there? Paul got locked out. I have to let him in. Okay. Take over. So yeah, like this was, I felt like this was something that really played really well. This was the most terrifying level, though, despite it being fully lit. When you jumped in, when you like jump in there, there already be someone in there. Oh my god! No. This was also a level that Bomball was a ton of fun on because it's like, oh, are you guys in there? Boom! Like, De boas, Rafa, de boas. Sim, são os devs, Rafa. Sim, então, eles estão mostrando mapas que nunca terminaram. Estão mostrando umas coisas que eles nunca terminaram. Esse aqui é pra ser uma ideia de torres. E no meio tem uma torre de relógio enorme, assim. Daí tem fumaça, daí por isso que ele tá passando pelas paredes. Que é pra ser tipo ideia tipo vapor ou fumaça. Eles estão mostrando o mapa agora que nunca terminaram. Percebe. That was one of them. Yeah, É uma das coisas que eles não fizeram porque não tinha uma temporada com esse tema pra poder usar. And just Maul was like the visual of that. I just felt like that fit Knockout City so well, and that mechanic I think had just more iteration. Like I think we probably needed to work on this one more. There's probably more like edge cases we needed to figure out so that it didn't feel like there were unfair moments. But I think we would have gotten to something. For sure. And maybe thematically it would have changed a little bit. I don't know, but yeah, I mean that was one of the things. A lot of the season themes actually came from the map designs, right? That's true. Yeah. Sometimes a season theme would inspire a map design, and sometimes it was the other way around. Yeah. In fact, quite often it was the other way around. Yeah. I think Maul fit a little bit better with what our plans were at the time. Whereas this one needed more time to figure out what that plan would be. Esse ainda tinha mais tempo pra testar e tal, porque eles acham que o shopping estava mais longe, assim, de ser terminado que combinava mais com o Knockout City, comparado com esse aqui. Compreensível. Compreensível. Mas não veremos o shopping nesse daí. Nope, só assim. Só assim. Só podemos imaginar como ia ser. I'm really sad in the naming process for dueling docks. One of the suggestions, I can't remember, was it mine or yours? It was somebody's, but it was that's Knockout City, baby. It's not me. It's Knockout City, baby. Não, é que ele estava falando que aquele mapa do pirata, que é o Dueling Docks, esse era alguém, não sei quem que falou que é It's Knockout City, baby. Tipo, parece uma gíria. Com docking, que é o que fazem para os barcos estacionam, Knockout City. Ele disse que eles iam chamar, mas era mais zoeira entre os devs de chamar aquele mapa de Knockout City, baby. I think so. See, the problem is that they all get like interwoven in my head. Like I was working on docks at the same time that I was working on this one, so it's kind of like that one got pushed up. And then we were like, well, okay, Maul will slide in, and then this one goes into the back, and start working on something different. And then, that was kind of like the jug. Vou fingir que não vi isso, Raimundo. Quem falou? Fugiu do Jurassic Park e ganhou skin de... Nossa, cara, ó. Vou fingir que não vi. Se você quiser matar alguém, eu faço vista grossa, viu? Se aparecer Carol baniu alguém, ou Cocô espera, eu faço vista grossa. Eu juro que eu faço vista grossa. É com você, Carol. Só não ganhou ban porque não falou outro nome. Exatamente. Existe outro nome com B aí que é Forbidden. Existe outro nome com B que é Forbidden. É zoeira. Tô zoando. So yeah, that was supposed to be K.O. Island. Right. And there was a time
very, very early days of prototyping where ball form was a lot faster. We had ramps and quarter pipes and boost pads, and it was great. You were just like whipping all around the level, zipping around, hitting bounce pads. You'd hit the quarter pipe, launch yourself sky high. We had little like the pinball like a pinball style roller coaster thing. You'd go in, you'd like roll around really fast. It was a lot of fun, but the downside was you couldn't hit anybody. You couldn't actually hit anyone with the ball. And so that's why, we ended up like saying, okay, ball form is mostly for combat, not for traversal, and we pulled back on that. But we loved that that idea so much. So we kept wanting to like bring back the idea of K.O. Island and use that like a roller coaster theme and like, just the we had like the fazer uma ilha de K.O. que é tipo com coisa tipo parque como é que é, montanha-russa, alguma coisa assim, design desse tipo com pinball também, que não tentar usar coisa de forma bola, mas nunca conseguiram fazer. Nice, uma pena. Vai ficar só no sonho. Só no sonho. So the idea would be that you have these little cannons that you go into ball form, and they would shoot you across the level. So the idea would be there's a giant hole in the middle of the level. It's got a giant like roller coaster Ferris wheel thing going on, and you sort of shoot over it and land on the other side to start fighting people, and then you can roll at the other one and come back. So we tried some stuff like that, but ultimately I think other levels won out. And we just brought back the same problem that we originally had. You couldn't hit anybody. Yeah, exactly. He's going like, cannon across. It's like, oh, I can't hit him, never gonna hit him. This is crazy. So one thing that I will say about that map, though, about K.O. Island is we do have a lot of concept art for that. K.O. Island, esse é o nome. Como que é o nome? Aparentemente o conceito tá na arte, tá no artbook, o K.O. Island, alguma coisa assim. É o conceito lá no coisa de arte. Droga, agora eu tenho que comprar coisa de arte. Than K.O. Island is, but we do have some concepts for a museum. We never really had a mechanic for that one, though, did we? No, well, we museum kind of ended up like haunted house or library, where it was rotating doors. Yes. We had the idea that like closing and trap doors. So like the idea would be you're in this library, it's haunted, or you're in this museum, it's haunted. Também tiveram a ideia de uma biblioteca assombrada que portas abrem e fecham. Nice. Tinha uma ideia disso. A pena que só tá ficando na ideia as coisas só. Which was super fun. Like, to fight around. Yeah, because it's like you step on it, you start rotating. The other person on the other side, you're like, oh, I don't want to go over there. But they come through the door, but now the door is closed and they're locked from their friends. And so they hit the thing again and and balls are coming through. Tem que bater, parece que tinha que apertar numa coisa para acionar as portas. So the other thing that Museum did have, because I found this in the early concepts when I was going through everything for Artbook, is it had this idea of like different balls that had different mechanics. Also, and some of that stuff ended up either going into special balls that became full balls, or some things that we did with like mutation rotation as well, just like things that change for everything. We do have a question. There's like a structure in the back left there. Someone was just asking what that is. Because this level is not going to be worked on anymore, I was just kind of throwing things. Okay. That's something else. I don't know. Maybe another level. Maybe something else. Who knows? But okay. I know what it is. Glória, exatamente, Pingo. It's T-Rex fugiu. Peraí, que perdi aqui, velho. T-Rex fugiu do Jurassic Park, skin de Barbie, todos esses itens igual a Carol. Nova lore desbloqueada. Ó o Pingo aí, Carol. Ó o Pingo aí, Carol. E aí, Pingo? E aí, Pingo? Quer ban? Tamo de olho, hein, Pingo? Tamo de olho, hein? Ou vocês decidem, minha lore, eu sou um dinossauro que fugiu do Jurassic Park, ou já existo desde a época dos dinossauros. Qual que é, gente? Qual que é a lore agora? Qual que é a verdadeira? Te pegaram, hein, gente? Pegaram você. A Carol pegou vocês. Ok. E agora, hein? Foram pegos. Agora eu quero ver.
resources, and we got to juggle. Yeah. Bem, também tem isso, Zex. Limited people, limited time. We're going to put our energy into things that will go into all of. Tô falando do Velociraptor, Raimundo, que é o Raptor pensando. That could be a part of the next tournament. Isso é meme antigo. Same thing with the ball types, and levels and game modes. Like, we're trying to get the most bang for our buck, and I think that would have been fun. And we tried to like add that extra space on the rooftop that with the soccer ball, just like a little extra space to do that stuff. But I mean, there was a time where our first levels, the ones that I was making, were like really like gym court sized maps, and they just got real. It's just the back and forth throws, and there's no additional positioning strategy and things like that. So I think our mechanics were then developed for this more first-person shooter style map design. It kind of worked against the idea of keeping like a contained map, or even like developing a game mode that would work with that. I'm sure if we had enough time, we could figure it out, but it never was a top priority for us. Other questions here. Someone says Hollywood basically has a giant open flat space. That's true. It does. That too, for a certain number of seconds. Yeah, it just like it invalidates so many of the game mechanics, because like curves and lobs become worthless. Jumping becomes worthless. Gliding becomes worthless. Peraí, o T-Rex com skin de... Sim, ela, é a Carol. Ela! Caraca! Quando eu falo que eu não gosto da minha voz, o pessoal se pergunta por que, Carol? Porque o pessoal acha que eu tenho voz meio que de guri. Que merda. Porra, pra mim não parece. Não, pior, eu atendi uma vez e minha tia falou, é o David, não. Como assim? Mas isso já foi uns anos atrás, quando meu irmão era mais novo. Mas sim, o pessoal achou que era o meu irmão. Porra. Essa é a primeira vez que você me fala isso. Eu me lembro, pelo menos, né? Porque tem Alzheimer, então... Aí também tem a questão que eu tô acostumado com sua voz há mais de uma década já, né? Então... É, também tem isso. Sabe quem eu sou, mas né? Exatamente. That's awesome. When in development, did you start designing maps with a focus on the circular movement of the fight, like players revolving around a map? Were there other main design choices to fit in? Não, Pingo, eu não sou um dito, porque o dito tem que sempre ter aquela cara boba dele, né? Exatamente. O dito não consegue mudar. Só teve mas era só um no anime que teve. Basically made, like with maybe some slight tweaks before it shipped. It didn't have the tubes yet. We hadn't put the tubes in. And we were playing back alley, and mas tipo, eu não consigo imitar os outros, eu só tenho minhas formas próprias, não imito os outros. Eu não sou como é que é a mística. Você não é um mutante do X-Men. Não, mutante do X-Men, isso aí. Ela não é um dino com gene X, desculpa. So we talked about it, and what he liked about it was this idea that he's walking around the level, and he's going on a nice little walk, and he's having a nice little tour, and he's like, I'm in the green section. Look at this nice little green section. And then he walks over to the gray section. The gray section is a little bit different. And then he goes to the red section. And the red section is a little bit different. And I think what we liked about that eles estão enrolando bastante essa parte de mapas. maintains this idea of diversity, of like you're never quite getting the exact same experience all the time because you're constantly Aquela parte lá longe ia ser o quê? Eles falaram? if you just made Mágica, Pingo. Vem, Carol. O quê? Aquela que tem uma parte do mapa que tá bem distante, eles falaram que ia ser lá? Ah, aquele outra parte no iniciar era uma coisa aleatória, que tipo, talvez era um mapa novo que o cara começou a trabalhar. Não é a parte desse mapa, é uma coisa nova que o cara começou a trabalhar e não terminou. Começou a trabalhar e não terminou, entendi. Não tem nem ideia do que ia ser, só existe. Não falaram, só dizendo que tava acontecendo uma coisa, mas... Mas existiu. Compreensível. Me pergunto quantas pessoas faziam o mapa no Local City, se era só um dev só, uma única pessoa responsável, tinha mais, né? Acho que é um time, mas só que acho que é o líder, assim, da equipe, eu acho que tá aí. Sei lá, do jeito que daqui é feito, me dá a impressão que o Local City é uma única pessoa em cada função, sabe? Sim, uma pessoa em cada parte. É uma pessoa monta o mapa, a outra tem que se virar com textura, uma fazer arte, uma pra animar, uma pra música, uma pra dublagem, é uma pra tudo, sabe? É a impressão que dá às vezes, né? Desculpa aí, Velã, mas é a impressão que dá, né?
É a impressão Não que dá dá. pra trazer o time todo, né? A equipe toda, né? Imagina. Sim, mas a impressão que dá sempre. Caraca, os caras realmente tá trabalhando no aperto. Tem uma pessoa pra cada área. É complicado mesmo, né? Aí a carga é pesada. É tô que demora, né? Because otherwise you run the risk of them slipping out. It's not good. I feel like we can probably get some screenshots of some older stuff, but even that's kind of tricky now. So we did show a bunch of Smash site, Alien Smash sites. Smash Bros. I think we posted that VOD to our YouTube channel, so you can go back and Ian was there and talking us through. Got some tweets of Sludge showing off that Sludge. Yep. So. Agora, olha que imagina pessoas que fazem jogos indies sozinhas em 24 horas. Ah, não, em um dia eu não vi ninguém fazer jogo em um dia. Tem pessoal da RPG Maker fazia em um dia. Não, da RPG Maker tem que fazer, mas que é uma bosta. Então, eres um dinossauro humano cão híbrido, porém é mágico. Neste caso, está safe. Ó o ping aí, ó. É a resposta pra tudo que não tem explicação, é mágica. É mágica. É mágica. Não sabe como funciona? Mágica. Eu viro um cachorro, viro um humano, viro um elfa, viro um pônei, viro um cavalo, viro T-Rex, viro um dragão, tudo mágica. Não questione. Exatamente. Um dos motivos que eu não tenho formas... Eu pensei assim, tem formas alternativas, sabe? Tipo, eu tenho um amigo, né? Que eu não vou citar nomes, não vou dar nome aos cavalos. A Carol vai saber quem que é, né? É uma pessoa que considero muito, gosto muito. Mas tive alguns problemas psicológicos por causa da pessoa. Né? Acho que a Carol talvez saiba quem que é. Eu acho que eu sei. A pessoa é branca. É branca também, eu vou dizer assim, o personagem também é branco. A base dele é branco. Olhos verdes. Carol já acertou quem que é? Acho que eu sei. E parece um dálmata. Mas não é um dálmata. Sim. Agora eu sei quem é, eu sei quem é. Então, tecnicamente, ele tem várias formas, né? Também, né? Ele tem várias formas, né? Porém, ele tem a parada que ele tem manchas, né? E até manchas como... algumas tatuagens específicas com manchas com design, tipo de coração. E também a parte das orelhas é preta, né? Que ajuda. Então, quando troca de forma, tem umas características carregadas independente de forma que vai, sabe? Então é reconhecível. O problema meu é que eu sou todo branco. Eu sou puro branco, eu sou um pollen branco. Eu viro qualquer outra coisa, eu viro uma base, eu viro aquela base genérica, sabe? Aquele template. Eu vejo versão coelho, eu sou um template de versão de coelho, sabe? Aí, coloca o óculos, tudo pertinho, não ajuda, eu continuo no template. É só um coelho template, com um topetinho template. Com óculos, né? A diferencial meu, só que como dragão, assim, tem o detalhe dos chifres, e o detalhe dos espinhos, e o das escamas, uma levada do padrão de escamas meu, assim, grossas no peito. É uma coisa que dá pra diferenciar, o resto... O que não dá pra carregar escamas e espinhos pra outras raças, né? Então... Vira tudo branco template, né? Por isso que eu não tenho versão coelho. No máximo é os óculos que tu pode pegar. Exatamente, os óculos, né? Que também não ia ser nenhuma identidade visual muito reconhecível. É por isso que eu não tenho outras formas. Ok, Raimundo, como que eu posso lembrar uma menina que é bombada e deu porrada numa outra no primeiro dia de aula pra roubar o namorado dela? Que foi isso? Carol, de confirmate. Ai, confia. Saiu um monstro aqui. Exatamente. Wellek, você é a minha Alceu e Kobold, se combinam em simplicidade. Simplicidade mata às vezes. Quando você quer ir um pouco além, infelizmente. Acho nada do Wellek, óculos. Aquele, eu sei tem pessoas aí com indiretas para dar referências visuais. Se ela estiver na minha live agora, me chama no Discord, viu? Quero saber se ela está assistindo minha live agora. Vai que ela está, né? Não sei. Vai que ela é a pessoa me seguidora assim secretamente, eu não sei. Na Twitch. Caso seja, tô tocando no Discord agora, ou hoje ainda. Fale comigo.
Estou esperando. Nada, o barulho do Discord. É. Aí você descobriu. Opa, fui pego no flagra. Falando dele. Ninguém sabe quem é. Não, veio o Wesker falando comigo. Não é o Wesker, não, viu? Tô em live, mas o Wesker veio falar comigo em... The real winners are the people that, instead of going for the winning point in lockdown thread. Eu acho que tem uma pessoa no chat que sabe quem que é, só. Tem uma pessoa no chat, eu tô vendo aqui quem tá no chat, né? Nos usuários, pelo menos, né? Tem uma pessoa que sabe quem que é. People are so interested in this space. You'll never understand. Yeah. Que medo, cara! Tocou no Discord aqui. You have to get ready to cut the stream in case something really special happens. É, o GC conseguiu o que queria, GC. Parabéns aí. Olha aqui aí, ó. Yeah, that's what someone said. It looks like a parking garage. That'd be awesome. Yeah. Are you happy? Are you not entertained? Gelei aqui por um segundo. Amém. Agora estão mostrando aquela parte do mapa que não, tipo, era uma outra coisa que tá começando a construir. Era só isso aí mesmo que eles só estão mostrando. Eu só tava dizendo, vai lá, ok. Vai lá ver. Felizes agora? Estão felizes agora, não tem quase nada lá, eu já imaginava. É uns pilares assim aqui e ali, né? Não tem quase nada. Não tem o que mostrar lá, é só tipo começo de água, tipo, mostra quer dizer que você tá fazendo ali, mas eu não fiz quase nada, mas mostra. Aí tem lá, um círculo. Tipo isso. You are the coolest. Yep. Brennan says there's the invisible bounce pads that break the build. I don't think I know what that is. I don't either, but okay. He's probably right. Okay. Sounds good. So there is that thing in the hideout. Pensei que o Wellek era um tubarão branco, só que branco até demais. Não são tubarão, são dragão. Não, ele é um dragão. Só não tá aparecendo as asas dele. Não tem nenhum tubarão aqui de PNG Tuber. Nunca fiz um. E acho que eu nunca desenhei um tubarão. Aqui não tem tubarões. Não tem tubarões. No outro tubarão? Deixa eu ver. Não, já desenhei uma orca. Não, a orca já desenhei. O Zex, é o único tubarão aqui. Não, eu nunca desenhei tubarão. Eu desenhei a orca já. Well, then we took out the UFO. The UFO crashed there. Yeah. When we took out the UFO, we didn't just want to like totally leave it empty, so we put something in there. Oh yeah, we did have Chonky in there once. There you go. Yep. Good Chonky spots. Yeah. This is an interesting question. If you had an unlimited budget, what would be the first 3 things you wish you could add? To the entire game? Yeah. I'm gonna, for the environment team, I'm gonna say physics objects. Try every time. Okay. Ok, Zex. Tô esperando. Originally, when the game was first being developed, the environment art was gonna get physics objects they could have around the level. So in Concussion Yard. Sim, eu tenho. Só não coloquei no PNG Tuber só. Minhas asas, eu cheguei à conclusão que elas são retráteis. Eu pôr minhas asas, elas entram dentro de mim com mágica agora. Roubei isso do Adrian. Olha, eu roubei. Em minha defesa, é que tipo assim, cara, em todos os desenhos meus antigos, eu sempre fazia asa. Hoje em dia você fala, cara, mas eu não desenho os personagens aqui nesse lugar sendo com asa. Os personagens com asas estão excluídos. Faz sem asa então, sem problema, sabe? Eu tipo assim, tem um anime lá do. Que o carinha reencarna com o slime, né? Que aí tem uma menininha que é meio dragoa, né? E ela tem, e o cara também, o irmão dela também tem, eles têm asas e eles têm asas retráteis, né? Que realmente com magia eles pegam, mas as asas crescem e só, né? Mágica, ou seja, eu falei, as minhas são iguais. Mágica. As minhas... Pra poder usar roupa sem problema, outra camisa sem. Exatamente. As minhas entram e saem, elas vão e entram com mágica. Estão dentro da jaqueta, exatamente, Anik. Estão dentro da jaqueta. Isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal aí que é novo no canal, né? Tipo Raimundo, a Carol também faz live, viu? Aqui está o canal da Carol. Exatamente, aproveitar aí, né? Já está perto, acho que do final da live dos devs, né? Pra aproveitar, né? E agora acho que tem só, já foi os mapas, agora o quê? As músicas, né? E depois é Knockout City 2. Confia. Depois eles falaram que vão revelar Knockout City 2, gente. Eu estou aqui pelo Knockout City 2. O Knockout City 2 já foi falado aí que, né, que vazamentos, pontos exclusivos aqui.
Tenho fontes exclusivas dessa live stream. Que Knockout City 2 será muito melhor otimizado. Terá recurso de replay que não tinha no 1, né? Terá animações que não tinha no 1. Poderá ter até 5 versus 5, né? Terá Battle Royale de 12 pessoas. Com um upgrade até para 100 players em um mapa inteiro, né? Né, Carol? Terá 52 bolas diferentes. Knockout City 2. Né, Carol? Calma aí, eu tava escutando ele só rindo aqui. O que É, foi? sim. Não, tô falando aqui sobre o Knockout City 2, tudo que vai ter no Knockout City 2. Ah, sim. Mas... Terá Battle Royale com mapa de 100 players. Terá 52 bolas diferentes. Teremos mais furries e waifus, né? Que agora eles aprenderam com o Knockout City que o certo é fazer furries e waifus. Então vai ter muito mais furries e waifus no Knockout City 2. Vai ter personagem com peitos grandes no Knockout City 2. Teremos aí no Custom Build, né? Na parte feminina, teremos aí pra você poder aumentar peito e bunda, né? Pra agradar todo mundo, você poder fazer o waifu. E pros homens, teremos assim que você poderá fazer homens musculosos, baras, ou homens gordos, né? Os que gostam, né? Tanto baixinhos e altos, né? Você terá pra todos os gostos. Para todos os gostos. E terá mais furries também, no Knockout City 2. Terá mais furries. E aí, Bart, beleza? Seria que a live de duas pessoas incrivelmente fofas e maravilhosas? Não sei. Aí vai de você. Você vai poder ficar com 2 bolas na mão. Exatamente. Você vai poder ficar com 2 bolas na mão. As 2 bolas na mão no Knockout 2. Porque é o Knockout 2, né? Então, 2 bolas na mão. Bate com os vazamentos, Sonic. Bate com os vazamentos. There's not a ton of art for that, but we do have some art of that in the art book. We have everything from like the very early stages of quem quiser doar R$300 pra me comprar o artbook, viu? Tô aceitando, viu? Ou quem quiser comprar o artbook aí no Canadá, que é mais barato, e me dar de presente, também tô aceitando, viu? Fiquem direto aí pra algumas pessoas que moram no Canadá, né? Indireta, né? For people asking how long we're going to be selling it, until we sell out. Pessoas que moram em país de primeiro mundo, que as coisas são um pouco mais baratas e mais acessíveis, né? Sim. E não demora 6 meses pra comprar uma coisa chegar, né? If you think that it's still going to be around like a couple months from now, you may not be able to get your hands on one, and I don't think we're planning a reprint. Que coisa, não, exatamente, né? Sorte das pessoas que conseguem fugir do Brasil. Certo elas, nunca mais voltaram pra cá. Vi uma vez por ano e pra ficar uns dias e olha lá, se eu fosse do Brasil. Eu ia falar, nossa, agora eu lembro que eu saí daqui. É 3 minutos de seguir em frente. Quem será? Quem será, né, Anakin? Quem será? Did level designing begin after all game mechanics were in, or did they influence each other? Definitely back and forth. I mean, direta e indireta, diretamente e indireta, exatamente isso aí. Tô dando indiretas aqui hoje, hein? É demais. Pelo menos não fazer bunda de Bayleaf, né, nessa live. Né, Carol? Tá vazando. É. Quem aqui tá aqui na live hoje em dia? Galera que está aqui hoje, né? As 14 pessoas que estão aqui hoje, pelo menos hoje vocês não tiveram a tristeza de ver eu vazando comissão, que não era nem pra postar, né? Em live stream, né? Perderam aí o vazamento de bunda de Belief. Sim, muitas bundas. Muitas bundas. Eu toda hora só abro acho que umas 3 vezes também na minha live sem querer. Bunda de Belief, puta merda. Muito bom, muito bom. Perdeu, Bart, perdeu. Lembra, não quero uma comissão que não é pra postar, senão vocês não vão ver essa comissão sendo postada, né? E o cara especialmente falou pra não postar. Sim, o cara... não, foi vazada na live, GG. Ainda bem que o meu comissioner é gringo, né? E nunca vai saber que faço stream, nunca vai saber que vazou em live. Então, mas é engraçado, o cara, olha, não é pra postar, não é pra mostrar pra ninguém. Eu literalmente vazando em live stream a bunda de um Bailey aleatório que tá fazendo pra ele.
There's more there. I know, yeah, there's this one too, which is still mostly full. Não disse para não expor na live. Ah, realmente, Aniki, você tem um ponto. Aniki tem um ponto. Tá, agora é do áudio. Olha lá, ó. A última, às 10 horas, é Knockout City 2. Olha lá, está claramente ali, ó. Saiba os segredos do desenvolvimento de Knockout City 2 que estamos para revelar. Ali, ó. Meu inglês diz que está escrito isso ali. Confia no seu inglês. Confia. Meu Brazilian English. I'm now realizing that Eric wasn't chat, so I hope that Eric is here because he's supposed to be on this segment. Azuma aqui, viu? And we also, let me check. We do have the Soundlings here, so we'll introduce them in a second. So, Peraí, o Raimundo veio por causa de vocês, Dex? Caraca, tá fazendo propaganda a mim de graça, Dex. Que isso? Tá virando funcionário não remunerado agora? Eu queria dizer que estou aqui procurando... Ó, legal, vou colocar a música de BRB pro... Como fala? Do Uber. Gostei dessa tela de BRB. Falar pros devs aí, vocês não querem me passar esses arquivos aí de tela de BRB, de transição? Eu gostaria delas, viu? Se vocês quiserem, eu mantenho o Knockout City vivo no meu canal, né? Se vocês me derem curta-aqui do jogo morto, eu mantenho o Knockout City vivo em aparência na minha live, viu? Incrível. Tu sequestrou minha gata, me devolve. Sequestro de animais. Lembrando aí que estou procurando aí, como que fala? Editor não remunerado, que será pago com experiência. Estou procurando editor de vídeos aí, né? Ficar clipando live e editando com intro e encerramento pra mim postar no YouTube. Procura aí editor de lives, querendo ganhar pagamento como experiência com pagamento. Você vai ter muita experiência quando terminar de trabalhar de graça. Ah, não? Como assim? Bem, como eu estou no BRB, eu já volto, vou no banheiro. Ok. Uma voz maravilhosa, não é? A gente, um baita cantor. Ah, sim, aparece bastante aquele Walk to Dead, né? Mas acho que esse aqui é o personagem Uber, acho que é o nome dele, que apareceu uma meleca viva. Daí ele fala assim. É que assim, engraçado que tem a versão da música que é um cara cantando mesmo, mas daí tem a versão do Guber cantando, dessa que eles botaram aqui. Gostei do BRB deles, queria roubar. Que vai. Que bala, pena que não dá. Beleza, só gravar a tela aí, né? E depois eu retirizo. Não, né? Deixa aí. I don't care. Não tô afim de usar a tela de BRB de jogo que vai morrer. É, né? Pessoal, olha, legal, hein? De onde é essa bola? Sei lá, bota alguma outra coisa ali, né? Se roubasse, botar outra coisa ali. Sim.
Ó, pior, né? Agora que você falou, Anik. Enfim, vou nessa aí, que amanhã tenho aula e preciso dormir. Falou, Raimundo. Ok, boa noite, falou. Ah, ok, entendi, Zegs. É. Pam, pam, param, pam. Saindo da live aqui, Wellek. Boa noite, Crocs. Bom descanso, Crocs. Durma bem. Amanhã, infelizmente, é segunda-feira, né? Então. Durma bem. Amanhã, 8h30. Quem sabe amanhã, 8h30, eu consigo o motivo pra acordar cedo. Ver o Knockout City ficar offline ao vivo. E aí? Será que consigo, gente? Acordar às 7 da manhã? Só pra ver o Knockout City ficar. O Knockout City morrer. Ao vivo. Foi mais de boa eu ver o Beta morrer do Crash, que era às 2 da tarde, né? Sim, o Knockout. O Knockout é meio complicado. We're live. We should be live. Paul is saying maybe we're not. Boa noite, Crocs. Yeah, we're live. Pingo, quer ser meu Pingo? 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 Que isso? I'm the director of marketing on Knockout City and working on other exciting Adoção. We've also got Matt Pirog, who is the what was your title on this? I realized I need to swap our sides here because I'm too. Crocs tá criando as filhas. Acho que quanto mais filhos, mais consegue acho que buff sua família, não? Algo do tipo. Tô entendendo a jogada aí, Crocs. Okay. Cool. We've got Eric. Hi. Faria mesmo. Narrative director. Knockout City. Boa noite, Rádio Velho. Tamo junto. Bem, eu vou ficar até tarde. E aí, boa noite, Rádio Velho. Eu imagino que o Carol vai mais cedo que eu, mas eu vou ficar até tarde, só avisando aí. A galera. Eu não preciso acordar muito cedo, mas... Que imagina que tipo segunda-feira, né? Eu também fosse bem cedo. Mas a gente consegue jogar então nocaute ainda hoje. Sim, Dá pra jogar. Hoje é segunda. Eu já Sim, acordei cedo hoje. Ah, sim, sim. Sim, não, hoje é segunda, fala. Amanhã é terça, daí eu não preciso acordar tão cedo assim. Okay. It might just be our okay. How about is that better? Yeah, that's definitely sounding better. Cool. Vixe, Crocs. Gostei do rosto junto, hein? We're here to just talk about all things audio. I think if Eric, you and Matt want to kind of start by just talking about audio from the very beginning, and then as we get to VO and music, we can weave them in. Do you want to say it, Matt? What is audio? Well, you were here first. Yeah, but do you want to say how much I stressed you out? No. Someone needs to be a vision holder. I know nothing about music. Só quero dar amor pros meus filhos. Croquitos quer ser Daddy, confirmado, Carol. Nada susceia. Croquitos quer ser Lucario Daddy, confirmado. Croquitos quer dar leite primo pra todo mundo, né, Crocs? Take over, I guess, and understand what I thought we should do, and I don't know. I just had. Não. Ixi, voltou atrás. A great time. I absolutely loved working. Não gostou mais? And I'm gonna love working with you in the future as well. But the idea of the radio station was pretty early. So we put some music in the game while we were making it, just because it's fun to have music. And there's not a lot of games out there that have music during gameplay. So we thought this could be something that would be really fun to set us apart. And the idea of this radio station came up, and because we had this announcer who was calling all the shots, and I was like, what if that was a radio announcer? And then what if it was a pirate radio station? And what if it was kind of like early pirate radio, like Wolfman Jack and stuff like that? And all of this stuff just started feeding into this idea.
that we don't just want to have a single soundtrack that's one sound throughout the whole thing. We want to have these individual bands that we could come up with backgrounds for, we can come up with names for, and band members for, and we would limit instruments to those people, to those bands, and keep the other instruments out of the other ones. And we talked about this idea, and acabou de vazar o Battle Pass do Fortnite, Season 4, acabei de ver aqui, Carol. Vai ter One Piece. One Piece é a skin de anime. Fica aí, pessoal do Fortnite. One Piece confirmado no Fortnite. Luffy é a skin. Finalmente agora temos One Piece. Não estou surpreso. Não estou surpreso. E vai ter aquele monstro que é tipo um... Não um dinossauro, mas é tipo um réptil de skin, Carol. Então que já teve um monstro no Fortnite. Esqueci o nome dele. Quero ver. E o Miásculo... Deixa eu te mandar aqui. E o Miásculo de praia que já tinha vazado lá. Estranho que eu não vi o Optimus Prime, mas aquele Miásculo de praia realmente estava naquela lá também. Talvez tenha o Optimus Prime também. Então não tá aí, só é Battle Pass. Talvez o Optimus Prime seja de loja. Porque aquele ali tava no vazamento, né? Aquele gato ali. Sim. Correct me if I'm saying this wrong. And at that point, we already discovered that we wanted this. There was a horn element to the music that we wanted. There was something about that. We talked about this with you and Karthik, like the horns represented this Dizem que é só conceito, não sei se realmente é conceito? Mas né, vamos ver. É que eu vi errado agora também, é tipo Fortnite Status, achei que era da página oficial, eu fui enganado. Não, é status, é. Então fui pego por fake news, gente, ignora o que eu falei. Sim, pode ser Desconfirmado, fake news, One Piece desconfirmado no Fortnite. Desconfirmando One Piece. Desconfirmando agora. Fui pego por fake news. Me pegaram com fake news. Sim, pra pessoa não ficar fazendo barulho durante a live, né? Depois, quando acabar a live dos devs, eu reativo tudo. And then it was like, let's go for an X Factor, and that custom music department, which ended up being Sonny and Matt. They're the ones that took that opportunity, and they crushed it. Yeah. You know, we asked for 2 tracks, they sent 3. You know, with backstories for the bands. Which I'm supposed to write. And they really took to the, you know, that feeling when, you know, with our creative brief, which you should talk about a little bit, but the placeholder music, the style brief that we were coming Mas sim, Zé, vocês não estão mostrando todo mundo, porque eles já disseram que algum pessoal que trabalhar no K.Os já foram para outros projetos, não estão mais no K.O quando, tipo, começou a nova temporada. Já disseram que saíram daí, já estão fazendo outros projetos. Então não tá todo mundo que tava trabalhando no K.O aqui na live. Sério. Your old man, right? Played some sax leads on the, you know. Mas sim, querendo não é uma, não imagino que é uma equipe muito grande, sabe? Não é tipo a Activision, sabe, que tem vários estúdios. Sim. Mas mesmo assim, é é realmente um estúdio com pessoas mesmo, porque eles conseguiram fazer jogo pra Nintendo, né? Sim. Nossa, esqueci daquele jogo de Mario, verdade. Esqueci, claro, por Hot Wheels. It can't be real. But then it was so consistent, and they're still. I'm like, maybe it is West Coast, but I don't care. You know. I don't care. I will say, like, that positivity. It's we have a Slack channel that we share with them, and they'll come in with a track, and you guys will say like, hey, here's the here's this track, that melody's definitely got to get stuck in your head. Or when we had the sea shanty, the Glory and Gold song, they messaged and they're like, we got a guy in the booth and he just stepped right off a pirate ship. I'm like, this isn't going out to players, this is just for us. You're just doing that for me. Bem, agora que tá ficando tarde, né? Como é de semana, o pessoal já vai começar a vazar, imagino eu. You can now say whatever you want because, you know, the game's ending in a couple of hours. So you can say whatever. Let's see. So from your perspective, working
Mas eles ainda têm empregos, Zé, não se preocupe, porque eles falam que eles estão ok. O estúdio está ok, eles estão trabalhando em outras coisas. Eles não, tipo, não estão vazando, não tá morrendo o estúdio. Eles estão falando que eles têm já trabalho pra fazer, já estão começando outros projetos, além daquele do Hot Wheels. Tem outros projetos que eles estão trabalhando. Então o estúdio em si não está morrendo, sabe? É só realmente que Knockout City, o jogo, não dá pra eles continuar. Não dá pra eles continuar sustentando. Sadness. Sim, não é o estúdio em si. O estúdio não está morrendo, mas o jogo sim. Alex here. Mas deu comentário aleatório por causa do horário, Anick. Por causa do dia de semana mesmo. Eu entendo. Understood. They feel so real. Like kept it really fresh. Yeah. So that was a super cool aspect. And I think like going into it, like in the demo phase, we were just like, man, we have to crush this, you know, because like we're video game lovers. It was our first video game. And that was it. We were like, we got to crush it. They asked for 2. We're going to give them 3. We're going to put live players on the demos. So yeah, we just didn't want to screw it up, basically. You know? Realmente, uma hora atrás, né? Realmente. Os devs também são uma hora atrás da gente. Verdade, né? 10 horas e 9 horas pra eles. Gente, meia-noite, gente. 1 da manhã, não. Meia-noite aqui agora. Meia-noite aqui agora, né? That whip sound in one of the tracks. I was just playing the game last night, and that whip cut through, and I was like, yeah, it was the right thing to do. Command Play we weren't going to have that band, Command Play, but then we had these 3 songs, and we were like, wait a minute, let's just make up a new band. Yeah. And that was Command Play, which was we just made the background for that band, I think, it's kind of like is that the supergroup band? Yeah. If just everybody from every band just comes together and makes Command Play. Yep. And Command Play is actually the keyboard shortcut for record in Pro Tools. So that's why we think that. Yeah. Not in Knockout City. In a Mac. Yeah. And we actually, art, the art book is mostly visual stuff, obviously, but we do have one page where there's a small write-up from you guys, and we actually share the backstory that you wrote for Command Play that you wrote when you delivered those 3 demos to us. Oh, sweet. That's cool. Yeah, that's awesome. Yeah, we had so much fun, like, coming up with we knew it was probably 90% going to get thrown out once we turned it in, but, like, it was just a fun thing to do with each band. Oh, yeah. I remember, I think it was Rick and the Humans. You were like, we did a thing where we made it so that there was a part of the song that no human could ever play. Yeah. Yep. That's Rick. That's Rick. No, I've worked with Eric for a couple of years, and he always has interesting requests. Did he ever request you guys to use like a didgeridoo on any of their songs? No. All of them have didgeridoo, actually. Oh, okay. This is really. I did ask for a hurdy-gurdy. Hear it. Play track 5 backwards. You'll hear it. Ah, the didgeridoo, finally. And then the other thing that you guys did that was just like hey, we tried something, was the bonus version of Get Out of Dodge, right? Yes. Yep. Yep. Yeah, we did not ask for Aliás, Carol, disse... Jogo do Hot Wheels, eu tô com medo. A Hot Wheels tá com um projeto de carrinhos que, na verdade, são skits pra dedos. Imagina se isso vira jogo. Eita porra. Não, imagina eles fazerem esse joguinho do dedo do Hot Wheels, mas não, eles já lançou esse jogo do Hot Wheels. É o mesmo que nem o jogo do Mario que eles fizeram, que era aquele, tipo, veio um carrinho de verdade, ou você daí compra junto, tipo, o jogo, e aí você meio que pelo jogo, usando uma tela, consegue, tipo, controlar o carrinho na vida real, mas ao mesmo tempo do jogo, sabe? Não sei se tu já viu com o jogo do Mario. Eles que fizeram o primeiro jogo do Mario, depois eles fizeram o Hot Wheels com a mesma tecnologia. Eles que fizeram um baita jogo novo deles depois do Knockout City. I want to shout out the vinyl here, because one of the exclusive tracks also has you rapping on it, and it's one of my favorites. I'm gonna just do the advertising thing because I'm in marketing. This o vinil. is the soundtrack on vinyl. It is goddamn gorgeous. Where
Olha, esse é o vinil? É o vinil, né? There you go. Aí. Respondeu a mensagem. Eita, é o. Bonito. Uhum. Agora eu quero. Arte. Vou ficar São querendo. de cores diferentes. Deixa eu ver. 3 vinil, cores diferentes. Nossa, olha como é vermelho. Colorido pra Por caralho. rage. Ah, querido, você vai escutar? Não, vou mudar na parede. Uhum. Ele compra como arte. You can buy it now. It has every song that is in the game, including a couple of extras. The Catch Me If You Can. Actually, why don't you guys tell the story? How did Catch Me If You Can, like, you know, where did that originally come from? So that was a Goober song, right? Yes, that was a Goober song. Goober. Yep. And I think that was from Eric's brief where I'm forgetting the character's name. Voxan. Voxan, yes. And the Chase. The lady trying to catch her. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I wanted to have a kind of like a Jessica Rabbit moment in the season 7 or season 8 Deep Space Dispatches, and I was like, I want to do like a kind of sexy song where Chase sings or Voxan sings to Chase and kind of gives the whole thing away in the song and is basically saying, you can chase me, and if you Tem uma coisa que me incomoda, é que essas paredes sem reboco, isso aqui é estilo e é bonito nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, né? Essas paredes sem reboco aí, né, Carol? É estiloso, Estados Unidos é estiloso, né? Estados Unidos não ter reboco na parede é bonito. Olha que descreveu o meu vinil do Michael Jackson, nice. Eu também tenho um vinil do Michael Jackson aqui em casa. Eu não, né? Minha mãe, né? Meus pais compraram. Deve ter uns escondidos de rock, ele deve ter uns por aí. Yeah, it started as a Goober song, and then I was like, wait a minute, can we use this? I mean, look, I'm not gonna frustrate any people out there who think Goober is super sexy. But I was like, Olha que, puxa, podia ter esse tempo de bola, podia. Mas não tem. But yeah, the Goober version of that song. Tá dizendo, olha, que mais barata é mais barata. Ah, não, quer dizer. Pra quem mora em país de primeiro mundo. Aparentemente a música que aquela Voxan canta, Catch Me If You Can, era pro Goober, mas no vinil tem a versão do Goober. Eita! Essa música do Catch Me If You Can. Nice. Ah, só queria que eu terminar meu raciocínio é que não vou só dando direto aqui pra quem mora em país de primeiro mundo. É mais barato, bem mais barato, viu? Caso alguém queira comprar e dar de presente, né? É o tipo de tijolo, né? Tijolo diferencia tudo. Because I don't get anything I want. I wanted to do another, at least, or like a Sim, no Brasil fica horroroso. I wanted to be from Magpie doing it, and I wanted him to be all like, "My name is Magpie," and I'm here to say it, like doing like just the worst raps ever, just trying to say anything bad about anybody, but he's just so bad at it. E que é bizarria do Brasil. Yeah. Let's talk about VO a little bit, because we do have like the de facto voice of the game here with us. Yes. So can I tell how we found you? Have we already done that? I've actually not talked about I don't know that story, so. Was it the stork delivery system or no? Huddling Não, and scared in a puddle tô falando como é que eles encontraram a voz do DJ. Que ele tá aí, né? Que ele tá aí na live, So we o were a voz do auditioning a bunch of DJ. people. Qual deles que é o DJ? É o da esquerda embaixo. I don't even remember how many people came through. Ah, nossa, esse cara é DJ. Bem diferente como eu imaginava. Acho que é. There was a lot of Acho really que é good ele. stuff, and we were really liking a Tem lot que of it. escutar It's ele just that things were falando. falling through where people weren't available, and I asked my brother if he knew anybody, and he was like, "I know just the person," and it was Steve Murray. And what did you guys work together on? We worked on some Morgan Freeman and some Al Pacino videos. And Oh stuff yeah, like that, yeah. Yeah, so that's how that kind of came together. Steven does impressions. And, Ele faz yeah, imita a voz de outras pessoas. Daí o irmão desse cara ali em cima que tá falando disse: eu conheço o cara pra ajudar você com voz. Daí pegaram esse cara aí que ele imitava outros atores. When I got the email, and I was like, should I just delete it? I'm serious. It got that point because my friend. Ele achou que era uma piada pra ele trabalhar no Knockout. Achou que era uma piada o e-mail pra trabalhar. Eita. Like something as Morgan Freeman on a cell phone. It was really like
he was stewing it for like a month, and somehow he got $50 out of it. But all I did was call a cell phone and heard me talking as Morgan Freeman leaving a message. It was very odd. So and then all of a sudden I get this Ele email. imitava a voz do Morgan Freeman. Whatever, like, this is next level. So I text him like, dude, this is really good. You're actually a studio email me? Dude, that's next level. He's like, what are you talking about? I was like, I guess I should really read this email. And I start cross-referencing the names, and I was like, these are real people. I guess I should reply to them. Eu não tô nem que o e-mail era real. This was all a big joke. What? Come on in. 2 years later. Yeah, so that's how that kind of came together. Yeah. So, like, what was the? I mean, I know, but talk about the brief for the DJ and like how we got there and why Stephen was perfect for it. And so, I was doing a bunch of research. I watched a movie called American Graffiti. Meus pesos, X. Wolfman Jack in it. Wolfman Jack is an old pirate radio DJ. If you heard his voice, you'd know his voice. That's right, baby. Yeah, there it is. He's got an extremely singular voice. I don't know how he spoke with that thing. Like cry? Tearing his vocal cords to shreds. And I did some other research for this guy named Jocko, who had this show called the Jocko's Rocket Ship Show. And whenever he started his show, he had this little rhyme that he would do, and it was so cool. And I was just like, I want this guy. I want a guy like this. I want a really cool guy, not like a goofy or corny guy. Well, a little goofy and corny, but generally just a cool guy that everybody likes. And I want that, and I want that to be the voice of the game, because we're only gonna have one voice in the game, and you're gonna hear it all the time. So that's really it. That's where, and we already had this retrofuturism. So 50s mixed with sci-fi, retrofuturistic stuff, and all of these famous DJs from the time are all like from the 50s and 60s at the start of rock and roll being broadcast on the radio. So it's like, well, it's got to be this really smooth, cool guy who rhymes a lot. And daí tô falando inspiração no DJ, que eles inspiraram com DJs na época dos anos 50, 60, na época de rock. Tinha que ser cara legal e tal. It was not like, in my opinion, and you correct me if I'm wrong, it was not like a voice where you were like, oh, I really got to find this. Like that's kind of you. It's kind of me, yeah. It was just a little deeper. A little deeper, and that's about it. Yeah. Nice. But otherwise, and the process was interesting too. It was the longest audition. Cholamento ali. I'm so sad. Trying to like no chat. Voice, and then the process of getting picked was like, wow, are they gonna email me? And then the deadline. Vou responder o cholamento aqui. Then get email the next Cadê a day. coisa do... There's a delay in this. I'm like, Ela como eu choro mesmo. Is back and forth, and then Respondendo o choramento. I did. I jumped for joy. Like, I'm older now, so I got like 4 inches off the ground. I was like, yeah, I did it. I did it. This is had to lie down for a couple hours. I was like, oh my god, I jumped all the way to the moon, baby. And I'll never forget too. After I got the gig, and I had our first like real like sit down. I heard these words. É que eu não tô vendo o chat do Knockout Geral. Let's be honest. You didn't, and I was like, and Se algum BR comentando, sim, ok. me avise. Te aviso. O dar rap nele. Com Gonna Cry. And I was like, these guys are going to work with me. And like, we're going to work on this voice. We're going to workshop it. We're almost there. So it was, I felt like nice, Zex. Sei lá, sempre tem essa coisa de robô batata, né? Eu vejo bastante programação. Aliens and all those situations that were just fantastic. Potato. Robô que cultiva batata. Não sei, parece que tem bastante isso. Cool to kind of dive in this character, and then the character just kind of took off. It's very easy to do. Until like late into season 2. What we had thought was we were going to, like, oh, we got a new playlist. Let's bring Steven in and we'll record audio for the new playlist. Or we've got, like, trailers and things like that. But then in season 2 is when Jeremy was like, what if we did a radio podcast? What if we did a radio show? I was like, okay. And I thought that was awesome. It would be very fun to write. And that's like, again, season 3 is basically all you just talking to yourself. Yeah. Because that was like the kind of thing we were like, we can make this real cheap. We can. This guy's talks to himself. He's crazy. Eu tô falando que na primeira temporada, tipo, primeiro eles só aproveitaram e fizeram só o DJ falando com ele mesmo no rádio, nas primeiras seasons, sabe? Quando tinha historinha, primeiro pra ser mais barato. Só ter o DJ falando. Dr. Lori. And we also did
up until that point, I believe all recording was done during quarantine. I believe so. Yeah. 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 It was all in quarantine, and I think we went to the studio like twice, and it was very like cold. Everyone was very freaking out. Like it was freezing in there, but also good for the pipes. But also masking all the time and just like everybody being worried. Like I don't want to kill the DJ. Like I don't want to be there. You can kill me. That's fine. Hi guys. We can't Why are kill you so them. far away? But that's something that I forget about all the time is that we did all this during quarantine. Yeah. And eles falaram que eles fizeram todo esse trabalho dos rádios e tal na época da quarentena. Back to do like trailers and all that because you have a home studio. Yes. Which a lot of our voice talent does not have, which I think a lot of voice talent in general doesn't have. So we would have to book studio time. Whereas with you, like I could send you an email and be like, oh shit, we need a pickup line for this trailer. Can we do a 30-minute session tomorrow? And you're like, yeah, sure. Yeah. Which is just not flexibility that we had with other people, which was really nice. Yeah, we do have a couple requests for the DJ to say basket brawl because that's their favorite game mode. All right. It's time for some basket brawl, baby. Yeah. And then just that's Knockout City, baby. That's Knockout City, baby. All right. We've got another one asking for your social security number. That's 01. Oh, you don't need it. Oh, yeah, you're one. That's right. But you can always send me hollow bucks if you like. That's a request. Yeah. We can like circle back around to music and VO. Ai, boa noite, Laura. Até mais. Até, Laura. Bom descanso. Someone specifically asked if we would release some of the sound effects in the Tudo bem, Lauro. We did release a creator kit or something. It's you can find it on our Discord if you look through the announcements. It has a whole bunch of stuff, a bunch of graphics and some sound effects are in there. I think it's on Twitter too. It's on yeah, Twitter. yeah, that sounds right. And a couple clips from you, Stephen. But I love how satisfying the sound effects are. So. This is all you, Matt. Like, talk about like sound design and how we got there. Ball smack, man. Yeah. Well, I mean, honestly, I think when I think back on it, it's enduring, but it's Batman. Do you remember Batman, the TV show from the 70s? Yeah. You know, with their violence, that brand of violence. Biff, That's pow. it. Yeah. With horns. Intense with horns. Pow, pow. That's the vibe. You know, that's it. Esse cara aí que trabalhou nos efeitos sonoros do jogo, de batida e tudo mais. Important for this project was clarity. Everything is happening. Calma aí que eu vou ter que levantar que o meu gato tá me incomodando. It's so Ok. fast. It's actually really funny when you're designing for this game, or maybe you're doing some ambience and you're walking through you're as the developer, you're walking through the game and you're listening to just how these things sound, these birds sound and these trees and all this stuff, and you're really trying to paint this area. And then you get in the game and you play it and you're like, I didn't hear a damn bird at all. I was just getting crushed, you know. So you know, you learn that as you go. But weren't short on detail. And I think that you know, devil in the details, I think that's all very, very true. But hit sounds, you know, clearly I think one that worked really well for us from the beginning. Não tem GC. Ela não tem esse tipo de coisa. Infelizmente. We bought a bunch of Infelizmente. dodgeballs, kickballs, and we hit them with a yardstick, and whichever one, you know, processed the hell out of it. So you did Foley on that stuff? Yeah. Oh wow. All right. Wasn't all right. Yep. And then some of the other stuff some of the other layers in that sound, the particular hit sound would be our best imitation of, like, I'd say Looney Tunes smacks, and classic, like, Kung Fu Bruce Lee movies, particularly the bow staff, you know. So there's that layer that just resonates with me so well. There's that comedy bit, right? So it's like there's the smack part of it, and then you got to put in, you know, you put in your sub stuff, your LFE, right? Soundlings, you know, your little mini drop inside the hit sound, so it has the bottom. So with those three things, we have basically the three. You know, we have our mids, our highs, our lows in that one sound. And with that, the
the VO of people getting hit was really important to me. We're clearly making a non-violent game, but come on. These are, you're getting your face smashed, you know? I mean, I'm surprised they weren't just all bloodied after this. That wasn't the Ah, é só assistir live de Street Fighter, ô Kyota. Eu não sei se ainda dá pra pegar, tem que ver. Tem que ver, ô Kyota. We recorded so many of those, you know? And I remember we were in sessions with David Nathaniels, our executive producer, and he was just like, do we really need that many of those things? It's like, absolutely we do, you know? But so that was a big sound for us. But really, the most important thing. Welcome back. Was, Thank you. Was clarity. People need to know what happened to them, and it was definitely a challenge. We had to come up with a lot of different systems to keep this thing clear. What happened? I know what happened. We also didn't want to rely on UI sounds to tell us, you know, what happened. So if it's like if I threw a ball and it was a distance away from me, and then I take off, there's not enough time. Se a gente adquiriu a badge agora, né? Eu acho que já acabou. Eu acho que não dá mais. Chutando. Talvez, tem que ver. I think at this game, so that's why I'm looking. Like you tell me. Deixa eu ver aqui. But if I threw a ball and waited around to see what happened to it, I'm gonna get killed. You know, so we just needed that. We needed all of those cues to let us know what actually happened. You know, and I don't want to hear anybody crying about like, you know, that was bullshit. Can we swear? I'm sorry. You know, like, that was, É até 2 de junho. Estamos dia 5 de junho, ou seja, já foi. Tinha até dia 2 o Kyota. Perdeu, faz 3 dias. Essa badge dos versos não pega mais. You approved these sounds. Assisti no último dia, ou seja, vai passar num briga pro resto da vida com essa badge agora, ô Kyota. Sinto muito. Sinto muito. Zex vai se esfregar na sua cara agora, essa badge, no resto da sua vida. Mas sabe, Kyota, a badge que você tem é muito mais bonita que o Zex, porque o Zex não tem essa. Essa badge que o dragão branco piratinha aí, ela é muito mais bonita. E ela tem muito mais valor. E ele não tem essa. Então esfrega essa na cara dele, que essa tem mais valor. Não, pior que, sei lá como que eu vi isso daí. Foi aleatoriamente. Eu vi assim passando e falei, cliquei aqui, assisti 5 minutos. Aí eu falei, não deu nada, né? Eu, foda-se, se não ganhei, caguei. Que não meramente, esse verso é bonitinho, mas ele é meramente cosmético. Ele é meio foda-se, sabe? No dia 1, nem lembro. Pode ser do e-mail também que eu vi. Nem sei. Nem sei. He's not here. You get that. Yeah. But yeah, and you know, and all the things that we wish that we did. One of my ideas. Tá desmerecendo a badge do Zex, tadinho. Tô tentando promover minha badge aqui pra gastar dinheiro no meu canal, Anik. Me deixa. Aqui nós temos um canal capitalista. Sim. Quero dinheiro. Sou pobre. Sou pobre, quero dinheiro. Quero enriquecer dormindo. Quero fazer live sleeping only. E aí quando acordar, ver uns R$1.000 de donate ali, sabe? Meu sonho. Meu sonho, fazer live dormindo, dormir quando acordar, falar, nossa, que delícia disso, quando acordei, tô olhando pra um monte de donate na tela. Delícia. Delícia esquecer. A Twitch não ajuda os BS. Yeah, you know what? Well, I think I know what happened too is because we had to get rid of them for. I think it was when the ship. Ah lá, falei que aquele canal capitalista, mais gente foi embora. Realmente aqui. Muito pobre. Eu tô zoando, viu, galera? Pelo amor de Deus, viu? Eu fico falando assim, o pessoal acha que é sério, a pessoa fica puta e vai embora. Aí minha cara. O Zex, olha que de made aí. Olha que de made aí? Aonde? O que o Amigo falou. Com a roupa certa você consegue ganhar doações dormindo. Oh, verdade, hein? Verdade, hein? Fez um ponto. Fez um ponto. But yeah, you know,
it was such a great challenge. Tocar som de alerte com donate ligados. Uma JBL. Nossa! Se eu tivesse um quarto à prova de som, né? I mean, I was the first audio person. Pra não acordar meus pais na brincadeira. Placeholder things that stayed in, you know, and that often happens when you're talking to new audio people. That's definitely one of the pieces of advice. It's like always design for that it's gonna go, because it might. You don't think it will, but it might. I remember in our old office, you coming in. We didn't have a room for you. Começaram a juntar caixa de ovo, elas do mano. Ah, já vi dessas, já. Tô ligado. Sim, tô ligado, já vi isso. Eu uma vez no canal vi tipo tutorial para isolar o som do seu quarto. Aí era um cara, não façam isso em casa, crianças. Aí o cara tacou um monte de caixa de ovo na parede. That's so fun. No, that's such. Yeah, that was. That felt like college dorm. We're trying to make a game. So it felt like a startup, but yeah, you know, like another thing, like I think it was the second day, like some of the footstep sounds were on the second day, that may have stayed, and some of the other things that where it's like our models used to be little, and their legs were smaller, so their footsteps were quicker. So those steps were made. Cara, de curiosidade, eu tava vendo coisa assim enquanto tava tendo a live, né? Tô vendo as últimas anúncios de cartas de Yu-Gi-Oh! Só vendo por ver, nem comprava nada, né? Só vendo por ver, né? Aí eu achei uma coleção que eu achei interessante, uma coleção de 2018 que eu não sabia que existia, né? Que é uma coleção americana que chama Lost Art Promotion, né? Que são cartas relançadas aqui no Ocidente, né? Só que sem censura. E tipo, a carta de Yu-Gi-Oh! Tem censura pra caralho, né? Então, em uma única coleção exclusiva, eles lançaram para os americanos, né? Aqui em inglês mesmo, né? As cartas sem censuras. Aí, tipo, tem aquelas cartas que, tipo, tinha muito peito, muita pele mostrando, tamparam com um monte de roupa, sabe? Diminuíram peitos, né? Agora você pode ter elas com peitos grandes e com pouca roupa. Nice. E aí, até mais então, Pingo, já tá indo Ô, dormir? Pingo. Boa noite, Pingo. Durma bem. Bom descanso, Pingo. Valeu aí. Até mais. Até mais. Ficando tarde já e os devs estão enrolando demais na live. Assim, querendo ou não, pra eles tipo, agora que tá virando 10 horas pra eles, sabe? Logo vai vir às 10 pra eles. Sim. Tinha 11 pra eles aí. A gente tecnicamente vai jogar no Call of Duty no último dia, que é terça. Vamos realmente jogar no último dia, terça-feira. Soundlings. How do you start a new band when you have just like a complete blank slate? Like Eric comes to you and says, "Hey, here's a brief. What do you do first?" You want to go or you want to cry? No, Okay. I don't know. Good. Right. Yeah, I mean, I think we just kind of break down what the instrumentation is, and really kind of start about, you know, thinking like, okay, Eita, sirene de fundo. look like if these Escutou? things were to play live. Tem uma sirene de fundo ali. You know, I think the listeners, there was a bunch of aliens, so it's like, well, they're gonna have a bunch of instruments that we've never seen before. They're gonna have like DJ setups. There's not gonna be like a real drum set, but like Rick and the Humans, they're gonna have, you know, big band behind them. They're gonna have real Pingo drums, resgatou. they're gonna have real Patch brass, 10. and then they're gonna have this robot conductor that's basically conducting the whole thing. Yeah, and then you know, what was some of the other ones, like Johnny and the Breakers. Johnny and the Breakers had a like a surf rock guitar guy that was like the to the whole band, and that was kind of the thing, was like to come up with the story of the band first, and let that kind of dictate where we went with the music. Because then, you know, it's like, oh, well, let's put an organ here. No, there's no organ in this band, you know? So that actually really helped a lot. But yeah, that was always the first step. And then like right after figuring out the instruments, it was just like, I think our process every time was just like get in front of the keyboard and just like hum melodies back and forth. Like, oh, that's cool. And like throw that in. And yeah, that's kind of how every band would start. Nice. And then another question. Someone asked, like,
how do you get started in making music for games? By working with Knockout City. Yeah. Matt P. Just call Matt P. I'll post his number after this. This dude, he'll hook you up, man. I think it's just like doing a lot of music. You know, like we've both written. By the time the demo came for this, we had written so much music in our lives. You know, thousands of tracks, and so I think it's really just getting to a place where you feel like what you do is undeniable, and you have that trust in yourself and what you're doing. And when you get there, just keep going, because you're going to get turned down a lot. You're always going to get way more no's than yeses, you know? I think that's it. You got to just keep working at it. At what point in that long career did you get interviewed by Rolling Stone? After Knockout City. That was so awesome. That was so awesome. Knock it out of the park. That's what you guys did. Recognize the opportunity when it's there, and then give everything to it. In this biz, it's tough because most places, they're not necessarily interested for somebody they don't know already, or they want the most expensive person they can get, or team, and then pay them as little as they can get away with. It's rare. It's rare when it goes the other way, right? So we lucked out. Like, it was just perfect. These guys were in the exact right space, I think, head space and, you know, career-wise. And I didn't know all this incredible music that they had already done. But, you know, everything matched up so perfectly with them. Everything Sonny just said was right on the money. You've also said before that, I mean, maybe I don't remember correctly, but I feel like we started thinking about music very early. Yep. Like, it was years before the game came out that we were thinking about music. When, correct me if I'm speaking incorrectly here, sometimes music is one of the last things to be thought of, or doesn't really, it isn't necessarily part of the soul of the thing when music is being thought of. And for us, at least for me, music was part of the soul of this game. Definitely. Yep. Yeah, and there is an entire playlist that we have published. I would need to dig out a link, but I can post it on our Discord soon, or maybe someone else has it more readily available. But we have a playlist that is like Knockout City inspiration tracks, and it's like 40, 50 songs, and like some of it is, you know, like good rock stuff that you've definitely heard of, and that was a lot of fun. Others are things that I had never heard of. I'd never even heard of the band, let alone like heard that song. And we were in this room. It was we were on a call, David Nathaniels and I, and the Soundlings, and it was just after we got the brief, or gave them the brief, and that turned out to be a really important document. So credit to Eric. You know, remember, he was really important. Which reference tune went first? Now this one. Now it makes perfect sense. Oh, even the ordering. Wow. I think you're talking about two different documents. Okay. You're talking about a Spotify playlist. Yeah. Yes. He's talking about something else. I'm talking about the creative brief to communicate to those guys what it is. Yeah. Forgive me. But I remember you guys made a comment about, I think it was technopathic. It was a not Sunset Overdrive. What's the skate? Jet Set Radio. Jet Set Radio, of course. Yeah. And you're like, that's killing. What is that? You know, and it's like, it's Hideki Naganuma, you know, it's Jet Set Radio. And it was like, oh yes, they get it. You know, and it was like they're getting this for exactly the right reason. So, you know. Yeah. I will say that was like one of the craziest briefs. Like that first brief. Yeah. We were like, they want literally like 25 genres mashed together into one track. 5 bands, sleep. 3 songs each.
Vontade de colocar a live em X2. Vai lá pro final, sabe? Sim, dá pra empurrar pro final. Sim, vocês não estão interessantes agora, gente, por favor. Bora pra frente. You did great. Computer and a desk. You did great. And a microphone. It was very hard finding. I know you have other questions you want to. It was very hard finding reference for the stuff that I think that. Eita porra! Quips, tá fazendo uma raid com 15 pessoas? Eita porra, e aí, Quips? De outra live. Exatamente, salve, Quips. Está, cara, deixa eu dar essa aqui nele. Só que meio quieto, né? Porque, né, a live de react dos devs não tá ajudando muito, tá numa parte meio desinteressante, né? Ué, deu 2 SH aí? É que estão conversando sobre como eles fizeram a música do jogo, o que foram as inspirações e tudo mais. Sim, eu também tomei um susto, olha aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui com o Quips, tamo junto. Estamos aqui no funeral, aqui estamos fazendo um minuto de silêncio, né? Porque é o funeral do Knockout City. É o funeral. A live dos devs aqui. Sim, é o funeral do Knockout City. Nós estamos aqui fazendo um minuto de silêncio, né? Caraca, velho, que susto. Realmente, tipo, teve coisas mais interessantes na live, né? Mas pro começo, pro meio dela, teve coisas mais interessantes. Mas realmente aqui pro final, eu já sabia que quando chegar nessa parte aqui, ser um pouquinho mais empacada, né? Ser mais conversa, Sim, né? tem mais conversa com o pessoal. E uma... E músicas do jogo. Sim, e o pior é que é 1 hora disso, não 30 minutos, né? Yep. Tanto que eu tô vendo aqui, tô vendo papelão. Tô brincando de ver papelão aqui no site, no meu Mercado Livre de papelão. Deveria ter feito mais bloopers. Deveria ser mais comprido. Sim, os bloopers que era mais engraçado, que era mais interessante. 30 minutos rapidinho. E eu não ganhei. Então, né? In all of these tracks, regardless of the band, or because the walking bass line is kind of like the thing. Esses são os responsáveis pela morte do Knockout City. Exatamente, Quips. Pega eles. Já sabem quem bater. São os responsáveis, são os covardes, não quiseram continuar com o jogo. Exatamente. Pegue-os na porrada. You know, throwing it to Steven too, just hearing you speak for the first time, he's got this resonance in his voice. Vai, Quips. Tava jogando que de bom, Quips, essas horas de segunda-feira. But hearing it was just like, oh yeah, that's it. Yeah, tava no Resident nível 4 aqui. Nice. Jogando um rezinho. Very nice. I don't know if they're helpful at all. Please don't ruin my sense of disbelief. But when we would be talking, I'd be like, can I get a little more of that roller coaster? Oh, yeah. And then can I get more of that grumble at the end? And then just give me straight DJ. I want even more DJ. Those were always the cues. And then sometimes you go off and Eric would go off. Ele tem um vozeirão mesmo, esse cara aí. Ele tem, a voz do DJ, a voz dele normal, ele só deixa um pouco mais fundo assim a voz, sabe? Ele só deixa um pouco mais grossa um pouquinho a voz pro DJ. Mas é a voz normal dele. It's hard to forget it because I was listening to you. If you were my spouse, I wouldn't listen to you, but otherwise I was. Very nice, Quips. Yeah, but it was very nice. Working with Eric and his descriptions and seeing the context too of the script, because a lot of times I was telling Matt I know just the briefest overview of what we're going to do that day, and then it just words on a page, and then Eric would be like, all right, so what's going on, Steve? Picture this, and then picture that. Wait, no, don't picture this. All right, now do as a roller coaster. Do the roller coaster thing. Now more DJ. No, more smooth. Now pull back a little bit. Have you ever seen Alien 3? Vai ter outro jogo da equipe do Knockout City ou eles estão fazendo um funeral mesmo? Já teve um outro jogo que eles lançaram, quando eles anunciaram que ia terminar no Knockout City, eles disseram, não, que eles estão trabalhando em outros projetos. O mais recente foi o jogo do Hot Wheels, que eles lançaram, já lançou. Mas eles dizem que tem outras coisas, tipo, que eles não estão trabalhando. Tipo, o estúdio em si disseram que não tem problema o estúdio, mas é o jogo em si que não tem como eles continuar sustentando. Very sad. Dizem que talvez algum dia eles pensem em voltar no Knockout City. E esse dia vai ser no final dessa live, porque no final dessa live eles vão falar era trollagem e vamos ter Knockout City 2. Eu tenho fé.
guys want? Eu tenho fé. Vocês não entendem minha fé. A fé move montanhas. Vocês não entendem. In general, right? Like, yeah, could you just make that a little bit more red? Okay, yeah, here you go. Tá dando risada? É, o Zex vai ver. Você vai ver o Knockout City 2. Se prepare. Se preparem. Aí eu vou mandar. Acharam que eu era louco. Mandar o meme do Thanos lá. Acharam que eu era louco. What did I just get myself into? Who are these people saying that they can see my voice in colors? What type of drugs are they doing? The other thing that was happening while we were Knockout City 2, baby. Exatamente. Oh, so they were just constant. Assaltados. Humilhados sendo assaltados. Que pode até morrer, mas se lançarem K.O. 2, você levanta tudo do túmulo. Exatamente, o Zex. Exatamente. Let's talk about other voices in the game. I'm so sorry, Steve. Se eu morrer e lançarem Knockout City 2, eu quero que, por favor, façam um meme que todo jogador com nome estranho se falar é o Wellek disfarçado ali. Do obséquio. É o Wellek jogando. Do we write all of the lines like when the Valley Girl pops out of the tube? And specifically, Esse cara é claramente o Wellek jogando. Well, one of them is based off Jeremy. Publicada BR, salve! No, it was like what was the first character voice we did? Zero. O Call of Duty Legends aí é um MOBA de celular, confia. MOBA de queimada. Boa noite, Play COD. De boas, e contigo? That started with everything was written out because I was the one I did the voice. Sou de boas. De boas, de boas, de boas. Doing that voice. But the other voices we were like, let's not write everything out. Let's just let them riff in front of the mic. And then we were having a hard time because then localization would come back and be like, what did everyone say? It was like, oh, we don't know. Yeah. We haven't gone through it yet. We're going to find a good thing. And then we have to go back and rewrite it and write it for them and give it to them. And it was just this hassle. So we started writing everything out, but we left a bunch of blanks for just riffing, especially with the voice actor for Ratfink and stuff like that. But I am going to stop talking because I want Matt to speak to adding a voice to the game because it sounds so boring. Um jogo de card game de celular. Ah, confia, vai virar um card game. Totalmente. VR, nossa, Knockout City VR ia ser foda, hein? Nossa. Knockout City VR ia ser pica, especialmente se você tivesse VR com... Quando criarem um VR que você sofra realmente o impacto do, né? As boladas. Das boladas, né? Sinta, assim, não pra machucar, mas que o corpo sinta, reaja, né? Sim, onde você foi atingida, né? Quando criar aquela roupa VR, assim, de ficção científica, sabe? Que você coloca uma roupa, e a roupa toda tem sensor, assim, né? Roupa de mergulhador. Quando criarem essa pra VR e fizerem o Knockout City VR, vai ser top. Topzera. Vai ser topzera. Vai ser muito topzera. I don't want to say painted us into a corner, but it set up this structure that we couldn't break out of for a little while, and then we eventually just did it anyway, and just took the difficult it is to manage all these different takes because they have to translate them, and and all these different voices. So and then we got to make sure that it's really not that it actually translates, but and we wanted to go dark and blue, but we can't do that. Até o dinossauro se movimenta quando o cara fala, que da hora. A Carol se mexe, todos os filhos de youtuber que se mexem, o Playcode. Sim, eu falo, eu mexo. Ela existe, Carol existe. Sou real, será? Ela é real. Incluindo a Carol também faz live, deixa eu dar aqui uma saga na Carol novamente, aproveitando. Pessoal aí que chegou aí com a raid do Quips, Carol também faz live, caso tenha interesse. Vai virar pro player de Crash Team Rumble daqui a pouco, né? Daqui 2 semanas, pro player de Crash Team Rumble. Daqui 2 semanas. Content creator de Crash Team Rumble. Exatamente. When we got to the animations for like intros and MVP and loss and everything, those and showing new voices. Jeremy would laugh, and it wasn't him talking, but he would laugh so loud, and it would just echo through that room that no matter who was giving the presentation to show what these things were, you would just hear Jeremy. Jeremy would come through in any of them.
and it's charming. And you know it. If you want to hear Jeremy's laugh, go into the game and select voice 1 and select the ha-ha taunt, and just do that. We just have a couple minutes left before we start jumping into some Exatamente, Quips. É pro player de CTR. Agora vai ser pro player de CTR. Exatamente. Confia. Errado não tá. I think the art started. Art came first. So we were doing a bunch of uncommons and rares and epics. And for the rares, the rule for a rare taunt would be it's an emoji redrawn. And we had the screaming face with the brain popping out the head. And then I guess that just, if you're going to do that, you have to do a scream. And we didn't have a scream from every voice. So we used a stock scream, I believe, or someone in the office screamed. And we just used that for everyone. But I guess I don't have to apologize because then we released the seagull, and that, I think, took more people's ire than the screaming one did. But, yeah, art first. Isso aí, financia papelão, Zex, por favor. Preciso de papelão. Tô olhando papelão agora. Sorte que eu já comprei papelão hoje. E vou segurar o lombrigo do papelão por um tempo. Amém. Eu queria meus papelão de Gate Guardian. Porque Konami gosta de surfar na nostalgia das pessoas. But they want to hear the DJ introduce Spaghetti World. What is Spaghetti World? Eric? Spaghetti World is like a competing restaurant chain to Galaxy Burger. Okay. They only serve spaghetti. And Foda que, tipo, o pessoal que comprei, né? Pra precisar de mais de uma cópia das cartas e ninguém tinha na mesma loja mais de uma cópia. Eu tive que comprar de 3 pessoas diferentes pra completar tudo que precisava. Pagar 3 fretes diferentes. Delícia. In Spaghetti World, it is out of this world. From meatballs to sausage to peppers. Oh my! Spaghetti World's where I would go if I was on K.Os. Fazendo Spaghetti World. Nice. Can I get some more roller coaster on that? Conflict of interest. Awesome. Cool. So we're going to be switching over. Thank you so much, Matt, aka Pirog. Thank you, Steve. There's Jeremy. Thank you, Matt and Sunny, for joining us. For audio stuff specifically, I would love to talk more about all of this Alguma stuff. perspectiva para o evento do Xbox, Wellek? Nenhuma, pra ser sincero. A Microsoft mandou ali, né, uma alfinetada na Sony, mas falar é fácil. Eu quero ver a Microsoft ir lá e fazer, né? Porque a Sony, ela se escondeu de medinho por causa da Activision, né? Ela se fez de coitada e não quis mostrar nada. Fez um evento com a bunda ali, né? E eu acho que essa é a ciência da Microsoft sair por cima, né? Mostrar o que presta. Se a Microsoft fazer um mega evento com uma coisa pica ali, cara, a Sony tá fodida, porque a Sony fez um evento porco e ainda lançou o jogo pra PC e não lançou pra PlayStation, né? Tipo, tirou exclusivos do PlayStation e botou no PC, tipo... Quem tem no PlayStation não está nada feliz, sabe? Quem está no PlayStation 5 não está nada feliz. Vamos ver aí, né? Como vai ser. And thank you so much for putting up with me learning that. And everything, that voice, not only was the voice of the game, but there are people that really, really care about the DJ. And cannot wait to hear the episode tomorrow that comes out. É, porque aquela coisa, pra anunciar o evento e falar que vai ter muita coisa é fácil. É, vem da Sony também falaram, vai ter bastante coisa, hein? É, um monte de coisa multiplataforma ali, mais jogo live service, né? Nossa, tudo que todo mundo queria, hein? Um evento da Sony. Um evento pra jogos mostrar trailer de filme. Matt too in the studio, especially when we're freezing our stuff off for the first month, and those directions. It was a true pleasure. The community is amazing, and met some wonderful people, and GGs and hearts and hugs and kisses. I wish we got a DJ voice in the game earlier. Oh yeah, I missed it too. I don't have it, but I wish we got in earlier because it's so fun to hear people use that. It's fun. Thank you guys. Well,
As the only person that Eric didn't give a personal thank you to, I'm going. Oh, thank you, Jeremy, too. Cut his mic. I know, you're going through the steps. You're going to get it in the next bit. Yeah, okay. Thank you. Yeah, we're going to bring Jeremy in. Yeah, thanks everybody. Well, I'm going to do another BRB, but we'll be back much faster this time. We just got to move some cameras around. Cara, Payday 3 falando que vai demorar pra ter, né? Tá, agora vamos finalmente pro quadro final, né? Porque agora vai ser Knockout City 2, confia. Confia. Finalmente acabou a parte dos áudios. Ah, very nice. Agora é... Sério? Vamos ver, né? Tipo, o problema de Payday é um jogo... Ei, Léo, salve! Confia. Eles vão mandar pix de $1.000 pra todos os jogadores. Confia, Léo. E aí, Léo, de boas? Boa noite, Léo, como está? Confia, isso aí vai ter um reembolso de $1.000 pra todos os jogadores. Até os que não pagaram pelo jogo, jogaram por Game Pass, de graça, etc, né? Vai pra todo mundo. Confia. Confiante. Mas o Léo chegou bem no final, Léo. Bem, as coisas interessantes estavam mais pro início e pro meio do evento, né? Esse finalzinho, não sei se vai ter muita coisa pra ver. E aí, Léo, topa uma última jogatina? No último dia de K.Os City? Depois, né? Que acabou o evento aqui? Topa aí, Léo. Ah, confia. Isso aí vai ganhar o prêmio do torneio, Léo. É isso aí. Ah, com certeza. Se for que nem o Léo disse, aí vai ganhar $1.000. Se for que nem o Léo disse, $1.000. Confia. Bora. Só vai demorar, acho que mais o que? Eu não sei se vai demorar exatamente 1 hora, né? Esse último agora. Já estamos esperando acabar o evento pra jogar um pouquinho pela última vez, né? E depois ir de base, né? Porque eu não vou ficar. Não vou acordar às 7 horas da manhã pra jogar Knockout. Até o servidor fechar, né? Então. But oh yeah, that's why you can't hear. I mean, you don't need it for just us talking. We're all in the same room. That's how audio works. But we are going to be showing some videos, and if you want to hear that stuff. Yeah, I'm excited to show these. So we have, I think when I was downloading videos to prep for this segment, I don't organize. 8h30 da manhã, Léo. Amanhã, terça-feira, né? 8h30 da manhã. Acordo. Com certeza acordo, Onik. Confia. Mas agora eles vão mostrar no Knockout City 2, a qualquer momento. Vocês estão me chamando de louco, mas vocês vão ver no Knockout City 2. Confia. I'm gonna move myself over here because otherwise I keep looking at you and I was looking off camera with you. Knockout City 2 a qualquer momento. For Matt's right arm, so it looked like he had like a giant right arm. It was like those TikToks where they like they move someone over and then they add. Confia, Quips, com gameplay ainda. Se for do Xbox, vai ser com gameplay ainda no Knockout City 2, hein? Eu só não vou falar com VR porque o Xbox não tem VR, né? Se fosse da Sony, eu ia falar com suporte é VR. Ai. And this is like over a year ago, and so I did actually start saving a few things. It was like that, and there is some fun Perennial Labs lore that we're going to get into. And just some of like the cool videos that you make that never intended to see the light of day. You didn't make those because you thought we'd be doing it. You just made it because that's the way that you. A Xbox não é mais dona do Sunset Overdrive, o Quips. Ele da Sunset Overdrive foi comprado pela Sony. Então não espere ver um 2 pela Microsoft. Se alguém for fazer, vai ser Insomniac, né? PlayStation.
Você não vai ver isso mais no Xbox, caso tenha sequência, né? Algum dia. Sinto muito dizer. Yeah, we got a bunch of stuff. É Dead Rising 5? É da Capcom, né? Oh, no. E o 4 já não teve exclusividade com o Xbox, né? Mas... Vamos ver, né? Pode ser, né? Um Dead Rising 5. Escure a tela. É agora, gente. Knockout City 2. É agora. É agora. It's time. The Knockout City 2 time is now. What's this? Ah lá, gente, confirmado. Esse é o protagonista do Knockout City 2. Confirmado, Knockout City 2. Confirmado, Knockout City 2. Knockout City 2 está confirmado. Contemplem. Well, I was thinking, what if everybody was made out of clay? And when you got hit, it would like actually deform your model. So at the end of the game, you'd have all these like. Não, isso era a ideia original do Knockout City, se todo mundo fosse feito de massinha. Jesus! Era a ideia inicial. Ainda bem que ainda bem que não foi assim. Tá muito Psychonauts assistindo. Sim, não gostei. Amém. Of a ball hitting this person and all of their facial features just fall off their head. Levando em conta o produto final, eu acho que eles fizeram um bom trabalho evoluindo tudo. Sim, é. Eles da beta até, né? Nem alpha. É. Bem no início. Which is in the art book because when we were looking for a art style, I was really tá no artbook também. excited and I made all this art for it to show people Nice. who agreed with me, which is that they would be wearing like these pajamas. É que o cara disse que ele tava com essa ideia de coisa de claymation, estilo massinha, quando levasse hit ia marcar e tal, mas não foi muito junto. Também, como é que é, roupa de borracha, alguma coisa assim, tá falando, they né? have those in their bellies, and that's what when they ball up, they turn into that. Anyway, I had all this lore and everything, and I was like, what do you think? And everyone's like, É, o cara tinha uma ideia toda pra ser massinhas e ter no artbook, mas ninguém seguiu essa ideia dele, de massinha. De verdade, Quips. Microsoft tem um monte de coisa enterrada, incluindo um jogo de furry. Que ela nunca vai mexer na vida. Que morreu lá no primeiro Xbox. Como que era andando? Ai, ai. Obviously, different art styles for what the running could be like. Extremely over the top. I don't think Aquele do gato lá, esqueci o nome dele agora. Tem um do gato laranja lá, esqueci o nome. Later on down the road, I remember, and the issue was that you could stop and turn. Não é o Bubsy, viu? O Bubsy não é da Microsoft. Tô avisando. Não é o Blinks? É o Blinks, isso daí, é o Blinks. É o Blinks. Like makes sense for how rapidly people are moving and changing direction. Não, não é o Garfield, Yannick. Garfield não é da Microsoft. É o Blinks, acertou. Blinks é o nome do gato da Microsoft, o Gao. Olha, outro estilo ali, ó. Esse tá um pouquinho melhor, mas ela... Bem mais cartoon. É, eu gosto da versão final, não... Ainda bem que isso aí não foi pra frente. Mas outras coisas que eu notei que essas versões alfas, elas pareciam que tinha mais animação, assim, tipo... Eles só levam mais pro lado. Cartoon, eu acho. É bem mais animada. Mas é, o pessoal, cabelo comprido. Quase não tem nada de cabelo comprido no K.O. Sim, sim. James Weir, I believe, turned this into a 3D model. And this was, I really love this style. Ou será que isso que eles estão mostrando é o Knockout City 2, hein? Será? Será? Eu acho que isso aí é Knockout City 2, hein? Confia. Adventure Time and various things, and she has just absolutely amazing art style, and I wanted to capture Existe uma grande possibilidade de Knockout City 2. Look that artists like her were going after. Yeah, we are talking about I'm a GG, who also I had the pleasure of working with at Harmonix. Oh, right. We didn't overlap at Velen, but yeah, she was awesome. Yeah. Yeah. I never got to meet her dog, Exatamente, Yannick, exatamente. Igual meus 3D do SL. Verdade, nunca encontramos o Léo no SL até hoje, né, Carol? Nunca encontramos o Léo no SL até hoje. Verdade, né? Eu esqueci, não verdade. Não teve naquele evento do Abnormality, não? Yeah. So when we were like, isso aí, Knockout World, do Knockout City, Knockout World agora. Confia, Yannick. É uma cidade.
this game, to publish the game for us. We've gotten to the point that we're self-publishing now. É que eu esqueço que o Léo trabalha, eu só entro lá pra fazer coisas na série não relacionadas ao trabalho, só lazer. Aí lá, eu apareci lá de volta. Eu fiquei, tipo, eu fiz uns mods por causa de um evento que teve o Abnormality, que lançou uns coisa de dinossauro, coisa primal e tal, e eu fiz um mod de pele lá pra combinar uns avatares. Mas eu também não fico andando por aí, né? Então é difícil encontrar, né, o pessoal. Sim, sim. No Call of Duty 2, O Amanhã Nunca Morre, gostei do nome, do subtítulo. Adorei o subtítulo, Wellek. Vou usá-lo. O Amanhã Nunca Morre. Is this the video that you showed on the Nintendo Direct a while ago? And this is not. No. This is a video that has never seen the light of day. Nobody outside the studio has ever seen it. Unless you're like at EA or one of the other. O que eu vou mostrar agora? Sim, agora eles vão falar do trailer do Call of Duty 2. Não, eu tô falando de um vídeo que eles nunca mostraram. Que nunca saiu do estúdio. Seria no Call of Duty 2? Que é um pitch video, tipo, um vídeo pra mostrar, tipo, a ideia deles, eu acho. Só que eles vão mostrar. Thanks everybody. Knockout City shuts down in about 10 hours. É bem ideia, tipo, inicial. Nunca mostraram fora do estúdio. Vamos ver, vamos ver. É o Knockout City 2. Let's see. Vamos conferir. Knockout City 2, confia. Eles estão fazendo pegadinha com a gente, eles estão brincando com nossos sentimentos. Claro. Estão brincando com nossos sentimentos, cara, você não entende. Obviamente. Velan Studios. Ah, lá vem, gente, Knockout City 2. Tá bem, confia. Ah lá, gente, Knockout City 2, gente. Knockout City Warriors, nosso nome inicial. Nossa. Eu falei a sequência. Aham. Ah lá, a sequência, gente. Knockout City Warriors, a sequência de Knockout City. Gráficos. Nice graphics. É que você não entende, é que inicialmente ele era exclusivo de Nintendo Switch, é por isso que tem esses gráficos. Nossa, esse gráfico muito estranho ver. Realmente, mudou bastante. Sim, a bola era bem lenta pra arremessar, caraca. Nossa, virou um jogo bem mais rápido mesmo. Esse mapa aí. Isso, pick and play. No more. Até os trem era diferente. Vocês disseram que eu era louco. Olha, no meio era diferente, ó. Ficava girando coisinha lá. Sim. Uau. Aquele disseram que eu era louco, aí está no Call of Duty 2. Confia. Disseram que eu estava louco, hein? Tomaram no cu, hein? Knockout City 2 is real. Knockout City Warriors. Celular agora. Exatamente, agora disponível para Android e Nintendo Switch. Olha, eu tinha first shot, hein? As ideias das mecânicas estão aí. Já tava desde o início as ideias. O glider. Definitivo. Definas. Vamos away. A voz, hein? Nice. Nice graphics. Dodge the City Warriors. Eu falei, vocês acharam que eu tava louco? E que não ia ter a sequência de Knockout City? Se puderem. Nossa, você falou que parecia Humbleverse. Putz, agora que você falou, Léo. Lembrou um pouco. Não é tão feio os bonecos. Os bonequinhos não são tão feios, eles são mais chibi. Mas o estilo, a estilização lembrou o Humbleverse mesmo. O Quips, nunca duvidei. Nunca duvidei. Nem eu. Nunca duvidei. This is not a, hey, we have a finished game, we just need someone to, like, you know, help us make a trailer for it and art. It's, you know, hey, we want to find someone that can help us, you know, nem eu, nunca duvidei. Finish the game. When was that made, like time-wise? That was Tuesday.
Was that I think 2018? That's got to be 5 years old at this point. I think that was a year after we. Esse tinha 6 anos Aquele esse. vídeo é 5 anos Yeah, atrás. it's about 5 years as old. you saw, it's 5 about anos atrás esse mechanics. vídeo. Então, 3 anos antes do Knockout City ser lançado oficialmente. So having that song in there again is Hit the Road Jack, the retro, and then the futurism of our game. Exatamente, and Sex. the tone of how just like what Matt was saying, the smacks and the ragdolls, and we didn't have ragdolls for a while, and then we put ragdolls in. And it was like, that's a game now. It's a game now, and we wanted to make sure that we showed those off. And it was. I mean, I love that reminder of we had almost everything. I think we were only missing 2 things: fake throw and sprint. Yep. But we had every other ability already done. It was almost the exact same game, except it was just a little slower. It's a little slower paced. And obviously, Até the eles falam art que era mais style, devagar the o world jogo. was figured out. Notei. Right? It was still the retro-futuristic world. The outfits are the same outfits as our starter characters, and everything. It's just the art style was. Mas até as roupinhas eram igual, que eles that acabaram video. evoluindo as roupas a mesma And on the coisa. art style, there is a ton of that. I know I've like talked there an about art this book? a bunch of times. Yeah, exactly. In the art book, there is an art book. You could see art style evolution in there, and yeah, it is. I don't know. I remember I saw that video. It was I don't know. Within my first week, we had not announced the game yet, and I hadn't even gotten a demo of the game, and I saw that, and it was just. I don't know. It's amazing how close that is to the final game, given how long ago it was. Yep. I was in all of those pitches to the various publishers, and we just had like a couple. Exatamente, com Y. Olha que legal essa ideia. Deu tudo errado. 2 slides more because after that video they just wanted to like get their hands on it. Realmente, And deu so we tudo just- errado, we, tipo, na like, had very little propaganda. preamble, and we just got right to the demo from that video. Like that video hyped everyone Depois, up, tipo, and it set them up for exactly fizeram what um they were jogo, about to trocaram da EA. And I wasn't here at the time, but Foram pra I've Epic. heard from a couple people that one of the reasons that we Sim. liked EA as a publisher is because it was really important for everybody there that would be working on it to actually get hands-on. Yeah. It wasn't like, oh, you know, we had 2 people in the room that played and everybody else just watched. It was like, no, they wanted everybody to play. Yep. I mean, and that video too, gotta say, that was an Eric special. That was a lot of effort from Eric. Very, very specific, precise. A EA que eles colocou o jogo muito caro. Se fosse de graça desde o início, podia dar bom. Também acho. Eu acho que eles podiam ter feito igual o Rumbleverse, só tipo cobrado no máximo, sei lá, um bundle de fundador, coisa do tipo, sabe? What do we? No. Another one? Let's do it again. Okay, so next. Que agora, vamos ver. This is. Agora é Knockout 2 DLC. Okay, so this is basically. É mostrando já assim, os conteúdos que vai ter na season nova do Knockout City aí. Okay, so season 3 was going to be called Cops and Lobbers. We wanted to, we already had the idea of Chase. We had the idea of the K.Os CDPD. We had all this stuff in the city. We had the Euro Truck 2. Ai, muito bom, Léo. Muito bom, muito bom. Sim, muito bom. Ah, vou mostrar o próximo passo aqui, com certeza. Como é que eu fico puto? Eu também só ouvi falar do game por causa de vocês. Ah, mas é foda que, tipo, Knockout City é um jogo com uma ideia excelente, com um marketing péssimo. Com uma gestão péssima. Em todos os quesitos, em todas as áreas, Knockout City cagou. Mas é engraçado que, tipo, não basta ter um jogo bom, tem que saber vender ele também. Knockout City é mais do que a prova disso. O Rumbleverse também não era um jogo ruim. Eu não achava Rumbleverse ruim. Não era, eu achei, meu Deus, que jogo incrível, sabe? Era um live service com uma ideia diferente. Eu realmente não sei o que aconteceu. Assim, o que falaram do Rumbleverse mesmo? Eu nem lembro mais. Não dava dinheiro, o que era? Porque o Rumbleverse, assim, tava indo bem, né? Parecia. Era estressante. So we had a lot of internal discussion,
Sim, Fall Guys é... Cara, Fall Guys eu não aguento mais olhar pra Fall Guys já. E tem players pra caramba até hoje. Tipo, Fall Guys, mesmo quando ele era pago, tinha muito player. Eu acho que se Fall Guys tivesse continuado pago, mas custando barato, tipo, sei lá, 10 reais, 15 reais, ele ia ter muito players ainda. Ele ia ter muito players. Ia ter gente comprando Fall Guys. Ia ter gente comprando Fall Guys. Porque, por exemplo, GTA V. GTA V é pago até hoje. GTA V tem aquele modo online que é popular pra cacete. GTA V é pago. GTA V nunca vai ser gratuito. Pode ficar muito barato, tipo, o preço dele despencar. Igual quando lançar um GTA 6 aí, o GTA 5 cai o preço, né? Mais ainda, né? Porque já caiu hoje em dia. Mas de graça ele não fica. I was like, what if there's this group of hackers and they've taken over and they're going to expose something about the city? Realmente, tem um ponto. Fall Guys é só a criança colocar pra frente e pular. Knockout é um jogo que, embora não seja visualmente assim, colorido, ele é um jogo que precisa de prática mesmo. De habilidade, de querer aprender. Sim. Fall Guys é, tipo, divertidinho jogar um pouco, assim. E também ele teve sorte que foi na época que tava começando a pandemia, se eu não me engano. E foi, tipo, pelo menos na PlayStation, na PS Plus. Zero hackeou. Essa era a ideia. Não, essa era a ideia original da Season 3, eles falaram. Coppers and Robbers. Ia ser um grupo de hackers, em vez de ser o Zero, o IA. Ia ser um grupo de hackers. The blue screen. So I made that video to show people. Interessante, mas eu acho que o Zero ele fica sendo um personagem mais icônico. Sim, então por isso que eles mudaram. Só precisa colocar Naruto no local. Eles colocaram até com Fall Guys não, colocaram até, como fala, o Among Us no Knockout City, né? O pior é que na época do Knockout City do Among Us atraiu gente, mas também foi a época que também deram na Plus, se não me engano, né? Atraiu gente pra caralho. Mas isso que ajudou Fall Guys também, que tipo, quando lançou, veio primeiro também, tipo, de graça, entre aspas, na PS Plus, foi lá que eu peguei, eu não comprei Fall Guys, eu consegui pela PS Plus. Eu também. É por isso que eu falo, cara, a PS Plus é uma das melhores coisas pra você lançar o jogo nela. Game Pass não alavanca jogo. Game Pass não alavanca, não tem como. Game Pass, pessoal, tem só com mais um jogo. Agora a Plus ali, né, a Essential, cara, ela alavanca pra caramba. Beleza, Quips. Boa noite, turma bem, Quips. Valeu pela gank mais uma vez, tamo junto. Todo mundo que escreveu com o Quips já foi muito bem. Valeu aí, So, hacker groups, you can see them as they go in, they break a bunch of stuff. They don't care what they're doing, Falou, they Quips. just destroy. And I didn't want to do destruction. So I was like, let's talk about creation. What can they create? Well, they can find something and they can expose something. They can expose chase, something like that. But eu só joguei Fall Guys quando foi pro Xbox. Não comprei, não. Então você pegou a pior época. Se não me engano, quando foi pro Xbox já era a época que não tinha coroa, já, né? Que já era a época free to play. Free to play, né? Meus pêsames. Quer queira ou não, Fall Guys só era bom quando era pago. Desculpe aí, pessoal. Meu Deus, agora. Mais skins interessantes. Tem. Sem pagar. Fall Guys só era bom quando era pago, porque você tinha incentivo pra jogar e você tinha recompensas ao jogar. Agora Fall Guys gratuito, pelo amor de Deus. Só tristeza, Fall Guys gratuito. The Deep Space Dispatches, I think, completely changed Knockout City for me, at least, and it made it a game that has a story now. Vixe, Amazing, não aguento Fall Guys. That made it a stronger game. Aí, Léo, tu não. Tu não veio antes que coroa. Com coroa, quando você ganhava uma partida de Fall Guys, você ganhava uma coroa. E essa coroa você podia comprar coisa na loja do Fall Guys. Tipo, não tinha dinheiro e tal pra você comprar, sabe? Você conseguia coroas ou pedaços de coroas pra comprar skins na loja. Isso que você usava pra comprar. Quando o jogo virou free to play, todas aquelas coroas que a gente tinha foi transformado em kudos, que é o dinheiro
graça do jogo que você quase compra nada na loja. E o pessoal, tipo, que ficou jogando desde o início não ganhou nada daquele Showbucks, que é o dinheiro premium do Fall Guys. Então quem tinha coroa GG, não ganhou nada importante. Tipo, tem coroa ainda, entre aspas, mas só que tipo, é como se fosse um passe separado do próprio Fall Guys, que você desbloqueia uns itens da sequência de coroas. Você ganha, não sei quantas coroas, tu desbloqueia um item. Mas não é a mesma coisa quando era, tipo, quando o jogo lançou. Que tipo, você ganhava no jogo, você ganhava coroas. E as coroas você podia comprar skins. Uhum. Fall Guys paga, era outro jogo. Fall Guys gratuito é um jogo, Fall Guys paga é outro jogo. Dá nem pra comparar. Luckily, because they might have told me like this isn't necessary, but it was totally necessary. And then so there's also another Zero video that we have. Yes. So another Perennial Labs didn't exist until season 3. We had the symbol, which was the infinity sign with the we're just on a black screen right now, and I'm going to talk for a little bit. Okay. Hi. The infinity symbol. Ele descobriu essa lateral que tu mostrou algo, não mostrou nada. O filho da puta, enganado. Kelsey maybe invented it. I don't know who invented it, but we were like, "What is this thing?" And we're like, "I don't know. We don't know. We'll use it when we need it." And that's the whole thing. Is like assim, uma época era mais fácil ganhar solo, hoje em dia não tanto ganhar solo. Sim. Mas hoje em dia também meio foda-se ganhar, né? Você não ganha nada ganhando. Você só ganha... Só realmente ganhar uns pedaços de coroa pra aumentar o teu ranking, sabe? E também, ganhar mais XP pro teu passe, mas tipo, realmente ter incentivo pra ganhar não tem tanto. Só se quer, tipo, platinar o jogo. Sim. Ih, travou a live aqui. Aqui tá indo. Ou eles só estavam quietos mesmo. Não, tô falando aqui. Ela voltou aqui, tô falando mesmo. So I've got, what are you going to show? The video first of Zero being... Yeah, so I made another video showing Zero. Another one. Mostre another one. You want to just watch that? Yeah. No sound. Assim, quando eles começaram com a ideia dos laboratórios. Tipo, eles tinham um símbolo do laboratório, mas não tinha... só depois na terceira temporada que realmente tiveram a ideia de criar o laboratório, que daí acaba criando o Zero e tudo mais. Uhum. And then Zero wakes up and escapes. So the idea was that Zero is... it's not... Zero named itself. But before that, it was some project name in Perennial Labs. And Zero was being created to have human-like artificial intelligence. And it was being trained on approved training materials. But somehow, that approved training materials got crisscrossed with a live feed of the brawls. And it started watching the brawls, and it became fascinated with them. And then when it eventually gained sentience and escaped into the HoloNet, all it wanted to do was be a brawler. But all that Perennial Labs wanted to do, or at least Dr. Lori wanted to do, was find it and capture it. Because if Perennial Labs found out that its most advanced artificial intelligence had escaped, Dr. Lori would be ruined, which she was. Also, really quick, the Dr. Lori didn't have a name until it was time to record, and I could not think of a name. So I was like, well, she's just there for lore reasons. All right, Dr. Lori. So that's where she comes from. So next we have, nope, not that. We have two forms. Yeah, so trying to figure out who... I forgot you did all this stuff. Yeah, Tem um jornal do laboratório. I made a brochure. Tem sim a ideia do laboratório. Daí também tava falando da cientista, que é a doutora Lori, que acabou criando o Zero. E ela tava tentando capturar ele de volta, que ela ia dar problema pra ela se o Perennial Labs descobrisse que ela sem querer deixou o Zero escapar e tal, mas acabou se ferrando mesmo, porque eles acabaram descobrindo que ele escapou, porque ele ficou fascinado com o Brawler, ele queria ser um Brawler e tudo mais. E Léo, eles já é a segunda vez que eles estão dando de graça esse jogo na Steam já. Eu peguei da primeira vez e nem joguei. Peguei da primeira vez isso e nem joguei. Se eu não me engano, deram de graça isso até na EpicGames, né? Tem uma cópia na EpicGames, depois deram na Steam. Agora estão dando na Steam de novo, ok, né? Jogo bom. Estão dando de graça pela terceira vez.
something E aí, Cristal, beleza? It's all burned. Epa, lá. Não ganhou. Ganhei. Eu só apareci como finalista, mas eu não ganhei. Porque o concurso era comprado. Eles não gostam de furries sul-americanos. So you write your ID number, height, weight before Não precisa experiment, assistir. height and weight after experiment. Please ask the following questions clearly and mark the volunteer's response in the space provided. Are you currently experiencing any discomfort, pain, double vision, blurred vision, disturbing visions, difficulty speaking? Não, eu falei, se ela não fosse pelo minimamente finalista, aí já era sacanagem. Né? Insatiable hunger, Mas eu, assim, pelo nível dos desenhos ali, eu esperava que ela ganhasse. dry eye, third eye. Please indicate above. Pra mim é comprado essa porra aí, hein? É que eu não vi quais foram os outros. Limb out of phase, crystallization, unquenchable flame, etc. To conclude the exit interview, please read the following text. Tem um bom na Epic também, free, mas esqueci o nome. Thank you for volunteering to further the bounds of science. Se foi o último que eles deram, eu acho que eu peguei. Porque geralmente eu pego todos os jogos gratuitos que dão na Epic, Léo. Não jogo nenhum, mas pego todos. Eu tenho acho que uns 300 jogos na Epic Games. Acho que eu peguei isso tipo 1 ou 2. Have a nice day / you are under arrest. É um de fantasma, eu acho que eu peguei. Like just for us, it didn't. E sim, Cristal. It was never intended to be seen by anybody else. It's just it shows the care that went into this. Yeah. Next one that we have is the season 4 little tease. Ele, por que você quer anunciar para todo mundo que tem a badge do Street Fighter X? Não entendo. Season 4 Aliens. É uma badge que qualquer um que assiste pode pegar. Assistiu, né? O coisa pode pegar. Season 4 Aliens. We had planned on season 4 Aliens, and then another game did Aliens. Oh my god. At the same exact time. Every time we tried to do anything, unsaid game would do that exact same effing thing constantly. It was like that episode of South Park where they're just like, Simpsons did it. Yep. Simpsons did it. And When they you just said same eventually... FN thing, do you mean FN? Like, is that why you said? Cara, tem uma galera online. No, it wasn't them. O Flurry conta online. O Flurry. Tem partida privada. O Gust. Ruby Biker, Januari. Caralho, quanta gente online. Pokémon tá online no esconderijo aqui. O Sobek, o Tabano, o TTV. Caralho, olha a galera online. Olha uma galera online. Alpha Baby Boy, caralho, quanta gente online. Na nossa crew não tem ninguém, só eu. Meu Deus. And two, I didn't want the aliens to be destroyed. Eu acho que eu já vou ligar aqui a placa de captura pra gente já jogar um pouquinho. Ai, mexi na placa, que merda. Ainda mais dá ruim isso. Tá vendo? You're speaking of just war and afraid of the other and things like that. And I didn't want to get into that. We talked about a fear of the other, but it turns out that the fear was what was wrong. Saideira, né, gente? Fazendo saideira de nocaute. So, did a lot of brainstorming, did a lot of asking the team what we could do with the aliens. Não vai falar que vai dar problema aqui no... We're here to steal your resources or we're here to live on your planet or something like that. And Rich Nolan, producer on the project, suggested, what if they're in a band? A placa tá com alguma frescura agora. Turned into the listeners. Saideira eterna. Before that, again, just to get people in the mood, I made this video. Não, peraí. Roll it. Não, realmente. O que é agora? Tô mandando coisa do Zero, eu acho. Lookout City. Eita! Calma, galera, é só do Lookout City 2. Os aliens. Nossa, a ideia original dos aliens. Era um pouco mais creepy aquele alien, o nome dos aliens com aquele olho. So as I was writing that narrative, I was looking for music and I found that song, and then I realized, wait a minute, this is the plot of One-Eyed One-Horn Flying Purple People Eater. So first off, we made flying purple aliens, and spoiler for the end of that song.
at the end, they asked the flying purple people eater what is it he wants. He was like, I want to be in a rock and roll band. So, and then I think Jordan Peele did something with the purple people eater. Nossa, minha placa não tá querendo pegar agora. That as well. But so again, yeah, that video was just to get people in the mood, people to understand the tone. And again, the tone that I wanted, and similar thing with the tone for Zero, is we have a funny game, we have a weird game, we have a game where you're hitting people with dodgeballs and they're ragdolling. But I wanted the narratives to feel BR no chat. like there's danger there. Quem? Jesus are scary and Mas só que Jesus com so Z. Nossa. I'm an alien. Nice. So to put that Deixa eu ver big aqui. mothership in the Jesus. in the hideout, and to have it making this sound, this horrible sound, which again, spoilers for season 4. 500 e poucas pessoas assistiram no Knockout City na live oficial. Because when they're traveling through the speed of light, the Doppler effect, they have to slow their music down in order so they can hear it themselves. So when they come to Knockout City, they play their music, it's too slow. So the DJ has to speed it up. So if you were to record the hideout during season 4 and speed up that sound, you would have heard one of those listeners' songs and you would have understood it to be a song. Just one of my little tricks that I like to play on people. But season's teasings also started because of Zero. Right. I guess we kind of teased season 2 by putting the marquee in Knockout Roundabout. Yeah, but that it was was such very, a gentle very subtle. tease. Yeah. If we were doing it now, we would have put posters up like in every map. Exactly. But season teasing started because of season 3, and we came up with the Zero Eye, and we made the Zero Eye appear everywhere. And I think that was really exciting for me. Eu tô ligando um PlayStation aqui porque a placa não tá pegando. Vou reiniciar tudo agora. Não acredito. No final do Knockout City, minha placa. Ir pro Remote Play. Na emergência, eu vou no Remote Play. GG. Dispositivo não reconhecido. Parece piada. Parece piada. Because they were really obscure. Yeah, they're pretty far in the distance, but it was like 4 minutes later. Yeah. Somebody spotted right away. That was one of my favorite things is like, obviously it's on marketing. It's like all hands on deck the minute a season goes live. But for season's teasings, it's not. So I was usually like glued to, like I had, Twitch open here and Discord here and Twitter here. And I'm just like looking for the first person that's like, what the hell is that purple eye? Or I did the same thing for Midnight Madness, because Midnight Madness was like the one feature of the game that we didn't announce ahead of time. We just let it happen. So yeah, it's been really fun to just like watch people experience this stuff. The flip side is trying to remove anything that could give a false impression. Like there was just random date put that like an artist had put on a poster, and people were like counting down the days that day. We're like, we can get that date off that poster. We have nothing planned. Yeah, and we patched it out. Like that's why there are no dates on. And actually, in season 4, in the training for that, the last like training message is like, always remember, check your mail, right? Or check the mailbox. And it was just a fun thing. We had a mailbox in this map, and so it's like, oh, just check your mail. And people are like, what do you do with a mailbox? Do you tackle into it? Do you throw a ball at it? Should I have ball up and have someone else throw it? Não acredito que tá com problema isso, cara. Vou ter que reiniciar o PC, eu acho. Que merda, isso é um problemão. Surely it must do something, or they wouldn't have put this in. And then in season 6, Eu posso tentar jogar pelo PC também, é uma opção. Se a placa não estiver funcionando, PC é uma opção. Eu jogar meio travando a última vez no Call of City, mas ia ser o único jeito. I was watching their stream before this. They were doing a 24-hour stream, and they were playing Knockout City. That was great. We should answer this at some point tonight, so we may as well do it now. Bonk Mommy asks, who is Puccini? I just asked Eric this yesterday. Cara. It's also in the art book. Eu não tô lendo o chat, viu, galera? Tô arrumando placa de captura. Se for importante, você me avisa, Carol. Ok. Não, sem problemas, é que a gente só realmente tá aceitando, né, que tá acabando na Knockout City. Sim. Aproveitando a última live dos devs. Exatamente. It's in hideout. Okay. Okay.
No comment. No. Because I was like, Eric, what Eu is tô this puto agora que não tá thing? funcionando minha I'm placa seeing it in captura. Discord, and I don't understand. I was like, did they doctor it? Is it a real photo? Yeah. What a weird thing to doctor. 14 hours before the thing goes off. So when we were coming up with, I was like, let's do a lost pet poster. It's a city. There's going to be lost pet posters. So the concept artists and other artists drew a bunch of different ideas for what lost pet poster could be. And one of our concept artists at the time, Arzu, their daughter, I believe I think Arzu drew the inks, and then their daughter colored it in. And that was in the running for one of them. And but Chonky became the front runner that everybody was getting behind, and Stephanie Stoner, who was our 3D artist, made Chonky in 3D almost like the next day. So we were like, it's Chonky, it's got to be Chonky. So Puccini, until Thanks for the K.Os was left on the cutting room floor a little bit. Yeah. So I have one more thing that has a visual component, and then we can get into just talking. And this is a bit of a pivot. It was a little over a year ago. We caught a cheater in our game. Because the one cheater we have, like, to date, we have only caught one person that cheated in matches. We know that some people use like XP glitches and stuff, but like there was only one person that had an auto catch cheat, and it was reported by a ton of people. Tons and tons of people were submitting clips. As we were like researching to verify what was going on, we kept Eu vou esperar essa live acabar, Carol. Eu vou fechar essa live, eu vou reiniciar o PC e depois eu vou abrir outra live. Então estejam avisados quem queira ver a parte do gameplay. Assim, é bom até separar a live dos devs do último gameplay do Knockout City, né? Eu acho que eu tô falando de um cheater do jogo. É, sim, eu tava escutando. Essa aqui eu vou ter que fazer aqui. Maravilha. Vou desconectar aqui o USB do jeito e tal. Então estejam avisados aí. Daqui não tem quase ninguém na live, que a live aqui de reactions deve estar chata pra caralho, imagino pra todo mundo, né? Não tem gameplay. Então, entendo que não tem ninguém na live, exceto acho que o Zex talvez devia ser, Cristal não sei se está aí ainda, né? A Nick talvez esteja aí, não sei, né? Mas esteja avisado que a live vai ser fechada. Eu vou demorar uns 10 minutos, vou voltar, mais ou menos no máximo, assim, né? E aí essa gameplay. A última gameplay de Knockout City. Bom que eu vou separar a live. And so that was one really easy way to kind of debunk some of this stuff without even looking at the data. But there was this O único cheater de K.O. ainda por cima. Só teve um cheater, será que foi aquele Flap to Me? When we found this person, we made a big post on our blog about the fact that, hey, we caught a cheater and we banned them. And people were asking, like, what were they doing and how did you catch them? And that was the thing that we didn't ever want to say, because if we tell you how we caught them, that makes it easier for someone else that wants to be nefarious to just work around that and say, okay, well, I'll make sure that my thing doesn't do this the way that they found me, the way that they found this other person. So what we did is we looked at the time that it took, the average time to catch a ball after it was thrown across the entire player base. And we did split it up. So era muito alto em relação ao player base. Sim, eles fizeram uma... Agora finalmente estão mostrando como é que eles descobriram o cheater. Finalmente, estão botando a informação. Para os outros não fazerem a mesma coisa. Tipo, tentar arrumar, tipo, ok, vou fazer isso pro pessoal não notar que eu sou um cheater. Yeah, it's a general indicator of skill. And you see that orange MMR over 3,000, it peaks a little bit earlier. It doesn't, it has a shorter tail overall. But this is basically what the player base looks like overall. So this is across millions and millions of players across, I don't know, hundreds of millions or billions of catches or whatever it is. And then we had this person. So this is player X. And so we're looking at their average time to catch. And this on its own, it's a single player, so it's not going to have the same exact bell curve,
but Confia, GC, confia. Lying to you right now because this is not zoomed out enough. And if you look at zoomed all the way out, half of their catches were done at exactly 50 milliseconds. And then another 18% or whatever that is were done at 75. That's Mark. Yeah. So it's just people always wondered how we caught them, and this is how. And how we verified the other people weren't. Right, exactly. They didn't have this kind of right. Because if anybody did, it would look like this. So this is how we caught them. Again, this is an average player distribution, and this is the player that we banned. I am not revealing player X. If you go searching through the Discord, you can probably... It's player _X. Yeah, exactly. If I didn't censor that, it wouldn't even have given the real information you want, because it was just the ID number in our database that is not public. It was Dougie. Yeah, there you go. That's the thing. We talk about Jeremy being voice... Quanto tempo será que falta da live deles ainda? Eles não colocaram timer, eles não colocaram nada, né? Será que vão mostrar alguma coisa mais interessante ainda no final? Vamos ver. Talvez vão mostrar o último rádio do DJ, eu acho, mas vamos ver. I think twice in the past week. É que eles estão enrolando demais já, eu tô irritado já, eu queria jogar. Claro, é que vocês também não estão entendendo, né? Que eles estão conversando, vendo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Não tem coisa na tela, tem só conversa que eu não entendo bem, então, né? Por isso que todo mundo sai da live. Basicamente. Também, né? A gente tá quieto, só tá eles falando, né? Ninguém. Todo mundo aqui, eu não explico língua das cobras, então. Não explico de English. Exatamente. It's probably not that exciting. Right, exactly. It's like it is watching a person that can catch consistently, never flaps, always catches at super short distances, and also plays really weird because they don't tackle. They just stand there waiting for you to throw so that they can instant catch. I want to talk about that one right there. Okay. There's something I want to talk about when Matt was here. So the question is, will the DJ's face ever be revealed in game? And the other one is, what inspired the Zero auto-tune? So originally, you heard the voice for that Zero little narrative trailer that I made. It was made using a program that was for the Commodore 64. And I wanted it to use like that old speak and spell style voice that was very harsh on the ears, and no one agreed with me, luckily. But one of my favorite moments working on this game was I was up in Matt Pirog's office, and he had a microphone looped right into his computer, and we had like 200 different presets loaded up, and we were just going through each one, speaking into the microphone, going through each one. And it was like 2 days, 8-hour days doing that, trying to find Zero's voice. And I would do it for a little while, then he'd take over, and then we just kept passing back and forth. And we're just writing down, like, that one sounded good. And I think the one that is Zero is like, Party Boy or something like that. But then we had, because I didn't know if I was doing the voice. So I was like, let's find a voice that is very different from mine and Matt's. Matt's voice is very deep. And he could do things with the Zero filter that I couldn't do. So a couple of Zero voices are not me, they're Matt, because his voice did something more interesting. But I was like, let's get a voice that's very different from both of ours and run it through this filter and see if it still works. So we got Carmen. Carmen is a lead concept artist, and she did the voice of the sounds of Chunky in season 8 and season 9. And we hit a Chunky. I'm sure you've heard it by now. We hit a Chunky in the last Deep Space Dispatches, if you listen for it. Olha isso aqui. Spoiler do rádio final. O carinha não pega o meteoro. E esse meteoro é tão forte que pega a cidade. E interdimensionalmente pega o server do game. Nossa, imagina que esse é o fim. Esse é o fim. Todo mundo junto. Todo mundo morre. Não consegue pegar o asteroide. Porque esse é um baita plot twist. Plot twist, hein? Plot twist.
computery voice. We toyed around with the idea Exatamente, é um of we were plot gonna record twist. it with many voices so that it would sound like a chorus, and also, Ai, ai. you know, so it would sound like it's many voices speaking at once, but also to obscure the perceived gender of the voice, so we could play with that. And then eventually we just found the filter that sounded the easiest to listen to, and went with that. As far as the DJ is concerned, until the season 5 trailer, I wasn't 100% positive that the DJ was a human. Ele conecta mesmo desligado tudo, ele já conecta com erro. Eu vou ter que fechar a stream e reiniciar tudo mesmo. Afinal, se não der, eu vou para remote play depois. Ou jogo no PC mesmo. COSA, the Knockout City Space Administration. They use a chimp sent to space, and anytime you send anything into space, it gains human intelligence. We all know that. And it ended up on the moon and became a DJ. Yes? Well, that's not entirely true. What's that? Because in like the season, no, because in the season 4, I know that was a possibility. Sorry. Yeah, season 4 Deep Space Dispatches. That's when it was decided. Right. Yes. Because when the DJ saw Veritas in person and she didn't say, "Holy shit, you're a chimp." Nossa, a ideia original, tipo, uma das ideias originais pro DJ é que na verdade era pra ser tipo um chimpanzé que foi mandado pro espaço, ganhou inteligência humana e começou a ser um DJ na Lua. Mas acabaram tirando essa ideia. Depois de umas seasons, daí ele é humano mesmo. Mas só que essas são umas ideias originais que era pra ser um chimpanzé no espaço. Um DJ chimpanzé. Nice. So there was this idea that he was either going to be a robot. He was. Também teve a ideia que ele ia ser um robô. Artificial intelligence that was the moon. Ou também antes do Zero, antes da ideia do Zero. Literally the man in the moon, and that the moon center would have been all like a giant server type of thing. But eventually he's a human, and I think it's better for it that he would be a human because I don't know, it's fun. Yeah. Amazing. So one question that I know people had is there is a theory that a signed poster from Clyde in Galaxy Burger is the DJ. Right. Is that or is that not the DJ? It is not. That was not the intention. That was actually signed by a chimp. It's weird. Shaved chimp. No, that was not the intention. That was a world building created by the environment artists, and that's not. Well, as far as I know, that's not him. He could have signed a different name. Because I don't know, he's a weird guy. Yep. Way back in the day, when we were first starting working on maps and we were working on Concussion Yard, I was doing my narrative thing, and the school originally was going to be an orphanage because I was toying with the whole like billionaire shuts down the orphanage type of thing, and then they hold a like a big charity event, and then they make the money and they save it, and the billionaire has to leave and blah blah blah, all that stuff, except the billionaire wins. So I thought that would be a fun twist on it. So I'm writing all of this narrative for the a ideia original do mapa com a escola que está sendo demolida era para ter sido um orfanato. Eita. Orfanato, mas daí trocaram para ser uma escola. I think it's fine. And then he was like, "You can shut down a school, and the kids can go to another school. You shut down an orphanage. Where are those kids going, man?" I'm like, "Okay, you win." But I had all this stuff. I had all these like high hopes where I was like, I was gonna put the name of a teacher, and then I wanted in Knockout Roundabout there to be like a memorial to like Mrs. Rose or whatever, and then every day on the day of her death, there'd be a bunch of roses there, and they'd all have the M symbol on them because they came from Magpie. Why is Magpie doing this? And why is there a picture in the orphanage that's all crossed out with thing? Oh, because Magpie was the orphanage, and who's this guy next to him with the big pompadour?
maybe they all went to the same orphanage together. Anyway, that all got scrapped because Jeremy didn't like it. What? I'm literally hearing this for the first time. So there was all this, like, you know, a lot of that backstory stuff of trying to figure out who the DJ was, who was Magpie, who was Chase, who are all these people. And again, spoiler for for the final season's Deep Space Dispatches, the idea that Chase and the DJ are siblings that started back in the ideas for the orphanage. And I was still kind of keeping that idea that they could just have been siblings in that sense. But then I was like, no, they're siblings because as soon as you introduce the idea of in narratives, this is just a thing that happens. When you introduce the idea of orphans, all of a sudden, who are your real parents is like now the new question. And I felt that was kind of, one, I'm not interested in that. And two, that feels insulting to the people who adopted you. Like, who are your real parents? That's what's really important. It's like, no, it was these people who were really important. So I didn't want to get into that, and I didn't want to insult people. So they're siblings. They do not have the same last name. But to be honest, I don't know what the DJ's name is. You have an idea. I have an idea, but we have specifically said that we may not. Yep. So this is a tell-all that we're not telling entirely everything on because, like, this is how much we want to come back to Knockout City someday, that we want to keep some secrets. Yeah. Eles ainda querem deixar alguns segredos pra talvez um dia voltar pra Knockout City. E eles não vão falar qual é o nome do DJ. Não vão revelar. The whole thing about planting seeds is I have the DJ up there. Why is he up there? I never really got into that. He's up there for a reason. There's a lot, and you can figure it out if you listen to all the Deep Space Dispatches. Why he's up there, why he can't come back, how he got up there. That voice line I put in there for the DJ where at the beginning he's like, you ever hear about that brawler who got ultimate thrown so high he landed on the moon? I don't believe in fairy tales, do you? That was just a fun little thing to, like, that wasn't how he got up there originally. Originally he got up there on a rocket ship. But people really liked that line, and they would talk about it a lot and say that that's clearly how he got up there. And I wish that I thought that was the reason, because I would have specifically asked for a crater on the moon to show that that's how he got up there. So it's like, okay, yeah, that's how he got up there. Let's do it. And then I had no idea how he got up there. I was like, he had a crew, maybe his crew did it or something like that. And then eventually, again, you plant a seed and then you don't know what it's going to grow into until you eventually need it. And that's when I needed it for the final season. Yeah. It's so fun doing this. This job is so fun. If you're a creative person and you're interested, and you like writing stories, do it and somehow end up in my position. Just follow everything I did in my life. Yeah. Go back to okay. First off, go back to 1999. Go to art school. Meet Jess Fink. Jess Fink will introduce you to everybody. You'll get all your jobs because of her. Meet Jeremy. Meet the brothers. Yep. Okay. A couple other questions here. This one, I don't know why people are so excited about this, but multiple people have latched on. I'm going to ask for everyone, what is that cash register type sound after matches when you get your XP, and why is it there? It's just a sound effect for, like, when you're, like, getting XP, right? Like, I mean, like you're scoring something that's like money. Want the deep lore? Oh God. I think actually it is an errant sound that was supposed to indicate something else. It was supposed to indicate that, like, matchmaking has begun, or that you found another match, because there's also some part of the matchmaking flow that doesn't have a sound. Yeah. That is supposed to, and I think that was the sound. And all of these things that we had on a list of, like, bugs to fix, as soon as we launched the game, they shot down to the bottom of the barrel because 1,000 other things came up. And I think it just stayed like that. I think that was literally a sound that was supposed to be at another point in the matchmaking flow. Okay. So, not very fun answer, but a very frustrating one. Season 10 would have explored that. Yeah. Someone says, if you don't do a Knockout City 2, will you boot up the stream to resolve those unfinished stories? No, because if we don't make it, like, there's always the chance that we could make it in the future. Like,
you know, I would love if we started working on a sequel to Knockout City in the next year, but like if that doesn't happen, we could still start working on it the year after, or the year after, or the year after. We can come back to it 5 years from now, or you know, whatever. So, like, I think we always got to keep some things in our pocket. But I would say that if you were like, your new job is writing the DJ Dispatch podcast just to put out on the internet, I'll do it. Okay, it's so fun. Okay, sounds good. Someone says, "Is there art about K.O. Island in the art book?" Yes, yes, there is. It's really good. Okay. Someone asked this a long time before, but I really wanted an answer. What flavor were the popsicles from the Heatwave Summer event? And is there a model I could use? No, we're not doing a model. Sorry. I think it was boogers and farts. Are these like Harry Potter? They were orange, right? It was orange fading to red. Yep. So, I mean, we have potato drinks, so it's probably not orange and raspberry. Yeah. It's probably something worse. Dragon fruit and kumquat. Yeah. So the reason that I asked that is because one of the marketing things that I really wanted to do that I never got to do is we, in season 7, the Mutant Mutiny season, we had our Ninja Turtles crossover. And our creative agency came to us with a bunch of ideas. And one of their ideas I wanted to do so damn badly. It was coming out right around PAX West in Seattle. And their idea was to get an ice cream truck and to wrap it with Knockout City graphics and everything and serve Ninja Turtles popsicles with like the gumball eyes that are all over the place and everything. And then also make 4 custom popsicles for each of the 4 mutants. So we would have had a Neon, a Ratfink, a Goober, and a Susan popsicle. And I'm really sad that we didn't end up doing that. Awesome. We were just like too short on time and some other stuff. But I wouldn't eat it. I would just keep it in the freezer for the rest of my life. That's the problem. I know. Yeah. I still have the coffee bean coffee. Yeah. I haven't even eaten my chunky yet. Yeah. Well, here you go. Let's see. Do you want to look at the PowerPoint? Yeah. Let me. Oh, we kind of showed it off, but we didn't really. Have you talked about the original title? No. That's also in the art book. But Aparentemente, eles acabaram de falar que quando teve a época dos mutantes, com as tartarugas ninjas, eles estavam tendo a ideia de fazer propaganda na vida real com aqueles carros de sorvete, que ia ter coisa de Knockout City, eles iam vender aqueles picolé de tartarugas ninja, mas iam fazer 4 novos que ia ser os mutantes, que daí ia ter o Neo, o Ratfink, o Goober e a Susan. Mas infelizmente não conseguiram fazer, mas eles tinham essa ideia pra fazer. Infelizmente não conseguiram fazer essa propaganda. We were trying to find out what the narrative was for the game. And we were going through lots of things like Josh said, like 5 hours earlier. We had super it was actually one of my front runner ideas at the time was it's out in deep space, and it was a competition where different aliens from different quadrants of the galaxy come to fight to earn the reward that they're going to take back to their planet. So the idea is you come up with different types of cultures that they fight for different reasons. There's the poor planet that needs the money for this reason. There's the rich planet that doesn't need the money, but they want the prestige and all that jazz. And then you have those cultures clash, and you change the world by changing their planets and stuff like that. It was really exciting. We were doing all this different stuff. So one of my favorite games growing up was a game called River City Ransom, and I was thinking about those guys, and in it you're in a gang and you beat up other gang members, and when you beat them up, they give them names. One of the names is Clark. Obrigado pela água. Alguém vindo da live ainda? Caraca, GC. Obrigado. Obrigado aqui. And I was just thinking about that and thinking about the gang idea. Travando aí a transmissão deles pra mim. Thinking about that it takes place in a city, and that we could have a city, and
I have spoken about this before, that and it's not like a joke or I'm not Carol, exaggerating. I literally eu acho que eu vou reiniciar o PC, porque tô estressado agora com a placa de captura. Ele deve estar quebrada alguma coisa. Depois você me atualiza, ver se, né? Tem alguma coisa, né? Por enquanto estão usando as ideias originais de K.Os, mas pode ir lá. Tô enrolando demais. Galera, eu vou reiniciar o PC, depois eu volto. Vamos lá. Deixa eu interromper a transmissão aqui. Vou fechar aqui, sem dar read nem nada. Não tem quase ninguém na live, só tem vocês dois mesmo. Talvez o Wellekk aí. Esse por que é Project Cat aí que eu mostrei aí? Pro contexto. That's it. Like, why? Because I said so. Because that's just the way this place is, man. That's New York type of thing. Your presentation is ready, sir. Oh, thank you very much. Is it on screen right now? Oh, it's on screen right now. Oh, yeah. So this was me. I don't remember why I did this. I was presented by Eric, and I tried to find a picture of myself. So I Googled my name, and no picture of me shows up, but a picture of my dad showed up first. so that was that. What else we got? What else did I do 8 years ago? Oh, yeah. Presentation. Lean into the Coisa que é apresentação do jogo só. Yeah, so just talking about the we'd always call it Levando dodgeball bolada é game, engraçado. but like I said, we were exploring things that weren't dodgeball. We were trying to dress this idea of throwing balls at people. Like maybe it's magic, maybe Ele fazendo a apresentação do jogo pra vender o jogo? Assim, bem no início, ideia de tentando ter a ideia do conceito de Knockout City, um jogo com queimada. Sim. Esse é o pitch do cara, tipo, a ideia dele. Ele ficou mostrando a apresentação que ele botou. Muito bom. A apresentação que ele fez. Muito bom, muito bom. Que bolada engraçada, uma bolada engraçada. Meu Deus. Curti um ponto. Meu Deus. Meu Deus. Yeah. I don't know why some are starting in this poor little. Meu Deus. So there's that tragedy plus time equals comedy, which is the human body plus physics equals comedy. É só porque eu ia reiniciar o PC e eles começaram a mostrar algo engraçado. Eles são filhos da puta mesmo. É que eles estão mostrando bem ideia de que o cara fez um PowerPoint, basicamente, de ideias. Daí diz, física com o corpo humano é comédia. Daí, por isso que tem Ragdoll Physics no jogo e tal. This is the best PowerPoint ever. Is one of the. Oh yeah. Our character should be human or very humanoid, again, because we need that touchstone when someone gets hit. If they're made out of, eventually, obviously, we made a tentacle alien, but if all the creatures were made out of, like, weird body parts we didn't understand, we wouldn't understand the ragdoll, we wouldn't see it as... É que, assim, eles estavam falando bem no início, que a ideia bem no início era pra ser, tipo, um planeta, que era uma competição, que vários aliens de vários planetas diferentes se juntavam pra fazer uma competição pra ver quem ia ganhar. Daí cada um decidia um planeta diferente. Mas eu achava que ia ser mais interessante usarem humanos em vez de, tipo, tudo aliens e monstros. Eles achavam que ia ser mais engraçado usar humanos. E daí a ideia original é que eles tivessem, tipo, rosto grande e olhos grandes pra ver a reação dos personagens quando levam bolada. Por isso que são rascunhos iniciais com olhos gigantes e bocas gigantes. Ideia bem no início do jogo. Bem, aquela alfa, né? Era mais ou menos isso, né? Sim. E acessórios que você pode tirar fora do personagem. Isso eles fizeram, né? The other slide of this? I don't think so. Okay, well, if you go back. So this had like a two-parter to it, which was the kid getting hit is funny, but the hat flying off is hilarious. And that's, that's where like the glasses came from and the ragdoll, and we wanted other parts to fall off. We wanted to be like Calvin getting pummeled by Hobbs when he comes home from school, where all the clothes are flying off. We wanted his shoes to fly off and everything. Eita porra, será que terá um raid agora? Sim, o Maverick deu. Eu tenho que fechar a live por problemas técnicos daqui a pouco, né? Mas valeu pela gank aí, Maverick. Eu vou ter que fechar a live daqui a pouco. Tá dando problema com coisa de captura do Wellek. Eu vou bem quando eu quero jogar, né? E aí o nocaute começou a mostrar coisa bem na hora. Chegou na hora que eu tenho que fechar. Aí eu vou lá pela gank, Maverick. Bem-vindo à live do funeral. Aí Arte de conceitual.
Um, O cara Interessante. disse que é a arte que ele fez, a Yeah. ideia dos personagens no Taking início. a lot of inspiration from River City Ransom with the large pompadour hair. Big belt buckle and little stocky bodies, but big faces and big body parts. And this is the first image This is the first image. that ever existed in the style that became. Primeira imagem. Yeah, and it's where Knockout City. I mean, you could see O beta do beta, o alfa do translation alfa. from this to that Alpha video, do the alpha, pitch pré-alpha. video that you showed. Pré-alpha. And also it's like Nada disso, exceto aquele cabelo ali, acho que foi pro final. Sim. And that rolled up hair, which Tipo, as made its way to ideias das Knockout City roupas with até the que roll hop. foi, assim, em geral, mas é. Eita, Merrick. Toying around with changing proportions and stuff like that. É, mudando as proporções pra ficar mais normal. Ah, esse é o jogo que ele deve ficar baseando bastante. Ah, nossa, eu já joguei esse jogo. Esse é River City Ransom, alguma coisa assim, não sei como é que fala o nome, mas é. Eu joguei aquele jogo. Dodge City Warriors. Ah, ele Dodge City acordou, esse é o Warriors. nome que veio na cabeça dele, Dodge City Warriors. Guerreiros da Esse era o nome Queimada. inicial. Imagina Knockout City, era Dodge City Warriors. Because I needed it to be a secret, because I knew it was good. This was like, there's a lot of confidence in this. I was like, I know what I got. Oh, it would have been terrible if nobody liked it. Oh, it would have been like, it's like the clay idea, Eric. It's like, oh no. Bola de cristal enfrentando Inferno da Buda. Eita. Why are there gangs of kids duking out on the streets with dodgeballs? Because it's Dodge City, baby. Why are there some balls that do strange things like explode or trap you in goo? Because it's Dodge City, baby. Forget it, Jake. Desculpa, né? Por que tem gangues lutando com Here's the, bola de queimada? Porque é Dodge City, baby. Antes era Dodge City o nome da K.O. cidade. And that is that cop. Policial. Was Policial com uma bola de polícia. police commissioner. Nice. His Ah, name meu Deus. was, oh no, what is it called? Ai, tá com uma bola na cabeça ali, Sim. ó. Uma bola na cabeça. Very nice. As bolas eram bem diferenciadas, bem aleatórias. E flores em formato de bola também. In the holster. É um policial antigo da ideia original. That's it. I did see someone a while back say, wait, I thought you woke up with the name Knockout City in your head. And that was a change that we had to make. I think because we couldn't. Secrets. I think we couldn't get legal clearance on Dodge City, right? Right. Yep. Yeah. Mhm. Yeah. So. that Pra was gente just não conseguiu o working nome title Dodge until we, City por causa de got direitos Knockout City. autorais, também tava com problema, então conseguiram o Knockout City daí. Em vez de Got the Dodge city. City. Got to see. No, I think you very specifically did not fib. You said I woke up from a dead sleep with the title of the game in my head. And what Knockout City did for us was give us a place. So it's like, there's no mission in there, but it was an early marketing video. We could, I think we released that before the game even came out. We couldn't be like, hey, I know that. Eu vou esperar essa live das 6 horas de live. Quando der 6 horas, eu vou fechar ela. Vai ficar um número redondo aqui, né? Pra live do. Mas assim, os caras são artistas bons, tipo, realmente só deu pra ver quanto que mudou assim, o estilo do jogo do início, a ideia original pra o que ficou. Sim, sim. Sim, sim. Mas as artes são bonitinhas. In case you haven't been able to figure it out, I really like talking. Yeah. And this is all. Most of this stuff has just been. É, Dodge City Wars parece um jogo mais, parece um nome mais bobo. Parece o nome do jogo antigo. We Bem antigo. Another narrative designer, Nick Eliopoulos, who has been helping since season 7, yeah. 7? Yeah. Nick helped finalize the script for season 7's Deep Space Dispatches. Wrote the second draft of season 8. We wrote season 9 together, and then he wrote the majority of the final season. And I just wanted to say that out loud. I was telling Nick, I was like, I'm gonna give you credit for this. He's like, that's fine, you don't have to. I'm like, no, I'm giving you credit. Nick Eliopoulos, there might be some people Falando que o cara é o in Nick, chat que who outro cara que não tá know that na name, live, que ele que know that escreveu a bunch maior parte of, da história agora Minecraft books. do rádio do DJ agora, So que if you, grew up reading those tava books, tocando, then assim, que eu tava you assistindo continue to antes, enjoy ele que fez a maior parte da história. And also, he just got some like cool deal. I don't know all the details, but he got some cool deal for like another book deal that is happening soon. That's public. Nick's great. Yeah, he's awesome.
I've seen a lot of questions about our launch trailer. Jeremy and I talked a little bit about that. Eles estão perguntando sobre o trailer de lançamento do Knockout City. Tô perguntando. No, we addressed that head on. I mean, like, so the question is basically like, would you have done the launch trailer differently knowing what you know now? And it's like, knowing what we know now, 100%. Yeah. O que eles sabem hoje, sim, like, eles iam fazer you don't- totalmente You diferente. don't always have that foresight of what of how something is going to be received. And I'll say it for Eric because we're not allowed to say this at the studio, but Eric did tell us so. But we don't allow I told you so's here by my rule. Yeah. But you can tell. Yeah, I can say. Esse cara ali, o de camisa rosa, não, ele disse, não, ele sabia que ia dar. Achou, não gostou daquele trailer. The reason trailer. we thought it was such a great idea was like we were trying to say, who is this game for? And we're like, it really is for everybody. Like, it's for shooter fans, it's for fighter fans, it's for sports fans. Eles disseram que eles achavam que eles iam conseguir, isso é pra todo mundo, esse estilo de jogo, esse trailer. A pena que no final o Knockout City não era meio que pra todo mundo. Assim, não, mas o problema é que o trailer também não ajudou, né? E o trailer cagou muito a imagem do Knockout City. Ele achou que era uma ótima ideia. I think the misstep was that we didn't show gameplay for so long that it misled people into thinking what the game was. Também disseram que eles demoraram muito pra mostrar gameplay do jogo no trailer, e a pessoa ficou assim, o que é isso aqui? You had issues with it for other reasons, but that was like the main reason why I Esse think cara ali, I still think it o was a camisa great que trailer não tá if you falando, don't consider the ele fact já não that gostava it na gave the wrong época. message, Ele but, disse, eu disse pra vocês, não ia dar bom esse The trailer. characters were good. I mean, people have asked for those characters to come back. Yeah. E o So, pessoal disseram que I aqueles liked personagens que it, fizeram pro trailer, o pessoal até hoje pede, porque eles gostaram daqueles personagens do trailer. Let's see. So people have asked about season 10. Do you wanna say what the theme for season 10 was gonna be? Well, it's now they can play it another way. Yeah, that's true. Right, the tabletop RPG. So here's how many people are in chat, by the way? We got 500. 500? Yeah. Okay. I'm assuming people in chat played season 9 and listened to it. So at the end of season 9, Chonky is thrown into Gearbeard. What? And Gearbeard tries to assimilate Chonky, but can't do it because Chonky is Tu não viu a história, né? nice and doesn't want anything. And they destroy Gearbeard. Que o Gearbeard era o robô pirata, que para ele funcionar ele tem que absorver uma pessoa, entre aspas. Ele pega uma pessoa e bota dentro do corpo dele para poder funcionar. E os caras, tipo, a pirata, que queria ser a melhor pirata de todas, acaba descobrindo isso que ela é pega pelo Gearbeard, né? Mas um outro cara que tá junto com ela salva ela e joga o Chonky dentro dele. E ele não sabe o que fazer porque o Chonky não tem alma de pessoa, ele é puro. Então o Gearbeard não sabe o que fazer, ele acaba preso dentro de coisa de tuna, aquele coisa de peixe. E o Chonky foge dentro, assim, ele fica preso também dentro de uma lata de peixe, mas dá pra ver que ele tá vivo e sai embora. Tipo, ele vai embora preso dentro de uma lata de peixe. Chess turning against you. Oh no, I'll bring him back. Get to the point. I'll bring him back. Season 10, what was gonna happen? O que vai acontecer na próxima temporada? DJ was going to be up on his moon base and he was going to find a bunch of his old metal records. And he was going to hang on. And he was going to be listening to them and he's going to be like, you know, my mama told me, if you play these records, they'll summon a portal to hell. If you play them backwards. Playing backwards, excuse me. So he'll start playing one backwards and wouldn't you know it, a portal to hell opens up. O DJ ia tocar uns vinil de rock dele, dizendo, minha mãe dizia que você tocava uma música de rock, ao contrário, você acaba abrindo o portal do inferno. Ele faz isso e acaba abrindo o portal do inferno. Essa é a 10ª temporada. Espera que não vai acontecer. A knight and the DJ into a bard and things like that. Daí meio que virar coisa de RPG, tipo Dungeons and Dragons, aparentemente, também. Nossa, que pena. Que não vai acontecer. That now there'd be an adventuring party traveling through this fantasy world. Meio que ser meio que uma fantasia, na verdade. Esse portal meio que ser uma fantasia. Coisa de aventura. Looking for the Lich who can bring things back to life. And they would need to defeat the Magpie Lich so they could get their
wish. A gente tem and que they would bring derrotar o people back. Magpie Lich. That would be Vamos awesome. pra Okay, I was- trazer. I was like, Trazer de you're not gonna volta o have the Chonk. portal Aparentemente to o hell Chonk ia open and morrer Chonky no walks final out. daquela história do pirata, mas mudaram, porque como não ia ter continuação, então o Chonk consegue sobreviver lá. Então o Chonk ia morrer, eles iam trazer de volta o Chonk com o Lich. Of season 10. So because we weren't going to do a season 10, I killed Zero instead. That season theme, I think, started purely from just the name. Dungeons and Dodgeballs. Yeah. And we're like, let's make a season about it. Ia ser Dungeons and Dodgeballs. Nice. Que pena que não vai acontecer. It was like, Very sad, very sad. Right. And then when we decided to shut down, we kind of had this idea of, hey, well, we want to go out right. We want to do things the right way. And that's where the idea of Thanks for the K.Os came from, and making the private server build and doing a final tournament with a prize pool 5 times bigger than any of the others, and like all the stuff that we ended up doing. And so it just fit really naturally in there. John D20. Vai saber se tinha uma assim. And so I know that we did say that it is available. It is not yet available. It is like so close. Like it literally could drop tomorrow. I don't know. I need to see what the status is. But like probably this week, I think. Yeah, I would say so. And then we'll probably do like a Discord play session where you can watch us play, and you can play. Like it'll be free. It's not talk for. About it at all? Yeah, go for it. It's called Knockout City Rivals. We worked with a game designer named Adira Slattery. It is a game in 2 parts. The first part is a narrative aspect where you create your crew, you create your brawlers. It's for 4 people. 3 people play the brawlers, 1 person plays the DJ. Okay, Knockout City Rivals. And you do a series of narrative scenes where you meet the rival crew, and each person meets a rival, and you establish the beef between them. And then once that is done, you go into the brawl. And the brawl is a very much like a tactical war game where you build a map and then you move your pieces around and you play Knockout City. And it is bananas how much it feels like Knockout City. Yeah, that was when the first time I was like one of the last people to play it. I was like, that actually played out like a match of Knockout City. That was really cool. E que era esse Rivals que eu não entendi, Carol? Tipo um jogo de... Como é que é? Tático. Esse Knockout City Rivals. É só uma ideia. Não sei, tipo... Não sei como é que... É isso, não tô entendendo muito bem, mas é uma coisa, não é exatamente Knockout City, mas é tipo... Um spin-off? Não sei se é uma coisa que realmente vai lançar, ou se é uma ideia que eles têm ali. No, I just said I'm calling it Knockout City Rivals. Yeah, I know. I suggested some other names, and you were like, Viu? Chamaram de louco, vai ter sequência. Confia. Let me see. I don't think there's anything else. I do. Okay. Josh, thank you very much. It was wonderful. Thank you very much, Josh. We're going to continue to work together, but the thing that of the things that I appreciate about working with you is we would be talking about a season and we'd be like, I want to do something weird. And either I'd say that first or you'd say that first. And we would generally be down. And, the Goober album, which was semi-planned and just kind of happened because the soundlings are awesome, and like all of that, pushing for the narratives that we were in all of our trailers, and wrangling all of the stuff that we needed to wrangle, and doing the things that I don't even know that you did, and hopefully not getting in your way. But it was just extremely fun to work with someone who not only wanted to do weird things, but was trusted with money to do that. The Tabletop RPG was pretty much canceled after we weren't going to do season 10. And I was like, I still want to do it. And I'll just fund it myself.
And Josh was like, that's true. Yeah. He was like, if we don't do this, I'll just fund it. And Josh was like, no, I think we can still do this. And it's just work that you didn't have to take on it's extra work you didn't have to take on. And I very much appreciate it. And I don't know where it is, but I haven't got to see that trophy yet. But I really want to see that trophy before it goes away. Because holy crap, I was not expecting it to be the size of a toddler. Yeah. And the weight of 9 Me mencionaram, eu não vi. So my rebuttal. Não vi também, This is a dance-off now. I have worked at game studios. I've worked in the games industry for over a decade now. And no game studio feels quite like Velen to me. And I've talked about this in various capacities. And I think one of the things that is most interesting is that marketing feels very siloed in a lot of places, where it's like, this is the team that makes the game, and this is the team that sells the game. And right from the beginning, I felt so integrated, and like it felt like it was a collaborative effort where what I was working on was influencing what the game became, and what the game was doing was influencing my marketing. And like that's something for both you and Jeremy, even though you're blocking half his space for me. And so as the person that does control the money, and as the person that sometimes spends that money in maybe not the most wise ways, I am really annoyed that it is not ready yet. But you asked if you wanted to see the trophies, and so what we have is we're going to have two. Pegou o troféu pra mostrar? Pra mostrar. This is actually going to be what the engraving is. One is going to say Eric Furstein, Best Narrative Director, Knockout City. And one is going to say que eles vão ganhar também. Wow. Ah, tá. Uau, troféu pra si mesmo. Assim, é que esse cara, ele é meio que tem o dinheiro, esse aí, sim. O boneca marca, o Josh. E ele meio que, tipo, eles fizeram pro Dodgems e também pra os caras que trabalharam no Knockout City, assim, ele também fez extra. You are such an important piece of what made this game a reality, and I don't know, this is my favorite project that I have ever worked on. And I was gonna say too, hang on, like, should we tell him? Uh-oh. These are your keys. Oh no! oh, okay. Is it a hover car? I was just gonna say, like, throughout most of development, like Eric and I, Confia, Vex. it's been a great like partnership, like working on this game. Confia. Right, Quase teve o próprio troféu. Quase, cara. Só não foi. Ah, caraca, eu achei muito sacanagem, puta merda. Tem que ter ganhado. Acho que eles só não quiseram dar pra brasileira. Eles viram que seria brasileira e falaram, não vou mandar pra brasileira. Não vou mandar, né? É muito longe. Muito longe, né? Eu falei, cara, eles não querem dar pra brasileiro, só pode. Acho que. Vou deixar só os americanos ganhar, porque mandar troféu pro Brasil é do trabalho, deixa quieto. Tá muito. Tá muito. É que eu tô curioso mesmo pra ver qual que eram os outros que ficaram finalistas, eu não consegui ver. Nenhum ganhava do céu. Nossa, eu tô curiosa mesmo pra ver. Tinha um que nem pintado tava. Tinha um que até que falei, tem pelo menos um chunk ali no ombro de um carinha, né? Assim, mas nada muito. Nossa, que da hora. Super rewarding. I can't imagine like not working this integrated with marketing ever again. Like it's just been, I mean, maybe especially because it was a live ops game, it was just like it felt so critical that we just be totally synergized. And eles estão bem nas considerações finais, né? Thank you. Estão falando do time e tudo mais. So being my best bud in development. I don't know if people know this, and hopefully I'm not compressing people in time, but Jeremy wasn't on the project from the beginning, but when Jeremy joined, we had a lot of different versions of what the game could be, and we were still trying to figure out what it was. And Jeremy joined as game director? I was senior designer or whatever. You were like designer 4. Yeah. Anyway, he joined. He was very skilled and smart and had a lot of experience. And the things that he did, the decisions that he made, just kicked Knockout City in the butt and got it going. Because
there was at least in my brain, there was a little bit of like, we could do this, or we could do that. Oh, the camera could be this far from you, or, you know, blah, blah, blah. We could have this, we could have this. And there was 10 other people doing that exact Yes. same thing. And Jeremy, I remember, I don't know where it all came from. Again, I hope I'm not compressing people and like that, but Jeremy came in with his own PowerPoint, just like I did, where it is like, this game is about positioning and it's about timing, and that's what it's about. And the gameplay, that's what the gameplay is about. And we rallied around that, and every decision was about that. And it's just, you know, it makes the game so much easier when you have somebody doing that. And then all those decisions that come through is, if it's a game about timing, doing Galaxy Burger makes sense because the doors close and open on time. The bomb ball, the poison ball, everything. It's just anything that, sorry, I absolutely love this game. The thing that blows my mind about Knockout City, just from that simple little thing about the game that's about timing, I can't think of other games, fighting games really, where the best move is to not do a move. If Jeremy throws a ball at me and I catch it, the best thing I can do is wait a millisecond, because Jeremy's going to catch and I'm going to hit him. And to do that to somebody, to just not touch my controller for a couple of frames, and that is how I won, because I made that decision. I didn't even fake him out. And I messed up his timing just a little bit. And then that whole idea of my absolute favorite thing in the world to do is, I'm behind them, pass to me. And then you pass, they think it's being thrown, they go to catch, I'm behind him and I hit him in the butt. Such an amazing experience to do that over and over and over again, and to actually flank people and not in other games with guns where you have to have accuracy, completely empty my gun into nothing. After I got this amazing flank maneuver on them, it's like, I got him, Jeremy, don't worry. Never mind, Jeremy, I'm dead. It's up to you, man. And then backseat him the whole time. So the contribution that Jeremy had, just it made Knockout City, it made the gameplay, and then for all of us to then get behind it, and I don't know, it's just great. And thank you so much. I'm just glad we got that taunt button in there. I know. Yeah, it was touchy. We did run out of buttons. we didn't sacrifice the taunt. We didn't sacrifice taunt. Yes, we needed like gameplay buttons, and he's like, "Well, this one's not going anywhere." We got rid of the roll shot, but we kept the taunt. Yeah. Okay, so it is late. What time is it? It's 11:35. We got one more thing. We got one more thing. Oh, we got one before more the thing. one more thing. Mais One uma more thing before coisa. the one more. Antes de uma coisa antes de encerrar, o que é? Vamos ver. Um quadro? Usaram ele de pirata, né? Nice. Essa cara dele. Thank you. I will feel so weird hanging up this picture of me in my own house. This is an Angel Wind original, I believe. This photo was, so I shaved my head because I started going bald it was 18 months ago, because it was that Halloween. It's about the time I started wearing hats. Right, For the same reason. Right. And I just took Eles vão lançar o último coisa ainda, né? picture of me with a shaved head, and so I just had it, and I had sent it to a few people at the studio. One of them, I think, was Kai. I think they were the reason that this ended up getting out there. And Angel, one of our mods on Discord, was like, "Oh, I want to make a dumb sticker GIF," and asked Kai, because he didn't want to ask me, because I would probably not have. I don't know. I probably would have, because self-deprecation is funny. But Kai gave it, and then that just became the ongoing meme, where every season there was a new sticker that involved the same picture of my head in a different way, and they got more and more elaborate every time. And I think Angel has specifically gotten better at After Effects because of making these stupid animated stickers. But thank you
I just realized we all started going bald at the same time. On the same project. Yes. Oh, no. It wasn't worth it. Aparentemente o Josh aí começou a perder o cabelo dele 18 meses atrás. Daí ele cortou, tipo, o cabelo todo fora, ficou careca. Daí perdeu cabelo. Ele aceitou e falou, vou ficar calvo logo. Sim, sim. Daí o outro cara também começou a ficar calvo, que tá com boné. Ó, que estranho, né? Quando começou a ficar calvo, começamos a usar chapéu, né? Que estranho, né? This is an actual spoiler warning. This is the first time it's being aired. If you have not listened to the other 9 episodes, you should stop watching now, or when we... Tipo, tchau, saia. Para do spoiler. Eles vão, acho que, passar o último... Because this will actually spoil it. Vou mostrar que o Knockout City foi destruído pela meteoro. On our podcast feed. Just search for Knockout City Pirate Radio. I promise there is nothing special. There are no like secret reveals after this episode is over. So once we switch over and that starts, you can não tune vai out ter coisa nova, não vai ter coisa secreta. Disseram que não vai ter. Não tem pós-crédito, não é Marvel, não tem cena pós-crédito. Eles vão passar daqui pra rádio, né? E já era. This stream was the secret announcement of Knockout City 2. God, I wish. I know. This is actually the announcement of Knockout City 3. We're skipping 2. Knockout City 3. We're the opposite of that. We can't do 2. We can't do 2. We're Goat Simulator. So yeah, thank you. I mean, like we've been thanking each other because it's so easy to do that because we're sitting next to each other or like we're like talking to the soundlings on a video call, and you're just typing chat to us right now, and you have been the hundreds of you or thousands of you or tens of thousands over the course of the last couple of years. And like, as much as I am thankful for the other people that have been on camera with me tonight and other people that haven't been on camera with me, I am also incredibly thankful for everybody there, for the people that I have stayed up far too late to have Discord conversations with, for the people that I've played the game with, night after night, for the people that get mad at me and complain at me, like you too, because you're frustrated about the game, because you care about the game, and I care about the game also, and I wanted the same thing as you because I just wanted the game to be better. I wanted it to be as good as it could possibly be, and everything about this game has just been a dream. The people I've worked with, the people that I am interacting with in the community, it's like, it really is the best project I've ever worked on. Playing against you humans who play the game for however long we developed the game, when it finally went out to you guys, and for someone to fake throw me and for me to fall for it and get KO'd, that was just like, it's happening. They're getting better than me, and it's just so fun to watch people play this game, even when they're destroying me. Yeah, I don't care what I say when I'm on stream. Don't repeat my cussing. So the one last thing, it's a tiny little thing, but the screen that we're going to go out on is also something Eric created that was just internal, that has not been seen, that we have not shown outside, because it's how you used to end your internal presentations. So with that, we're going to have music that will auto start, and then I'm going to switch some stuff, and then you'll hear the episode. So bear with me for a second. Ok, agora vai vir o episódio. Let's Então eu go. vou mostrar uma tela que o Eric fez quando ele terminava as apresentações dele. Também a gente nunca viu a tela que ele usava para terminar a apresentação. 8 hours and 20 minutes. And then, I don't know, I hope you'll get to see us soon. I don't know how soon. We're working on a bunch of pretty fun stuff, but most of it is pretty early stage. But I don't know. It'll be a little while, but it'll be great. Yeah, it'll be worth it. So thank you, everybody. Yeah. Thank you so much. I very much appreciate it. Yep. Love you. Bye. Bye. That's ball, folks. That's ball, folks. Nice. Nice. Agora tá no assiste a tela da beta ali. Tá botando versão free, né? Versão fora da Steam. Sim. Cadê? Esperando a rádio agora. É, vão arrumar ainda. Disseram que eles vão mexer nos. Aí. You're coming in loud and clear, DJ. The whole city is listening. Can you tell us what you see? Oh, not much. Just an asteroid big enough to really ruin y'all's day. It's getting close, but
You probably noticed. Oh, we noticed. It's casting a shadow over the entire city, from the coastline of Lockdown Throwdown to Overland Farms. It's hard to miss. Hard to miss, huh? Let's hope you're right about that. Because this one's for all the marbles, and I'm only gonna get one chance. Ever wonder if holographic hands could sweat? The answer's yes. Tell him not to be too eager. He was always half a second early when he got nervous. I heard that. Now quiet down for a minute, would you? I gotta get my head in the game. The moon's orbit is bringing it into range. Any moment now. Wait for it. Wait for it. Now! He's got it! But can he hold Pegou. it? The strain must be incredible. Come on, you overgrown basic balls! Get calm already! Ué, DJ conseguiu. Ele mandou meteora pro servidor do Call of Duty. Virou errado. Tá segurando a bola. Bem, segurando o esteroide, né? Uhum. Hold on. I'm parsing the data now. Calma. Jeez, calm down and let it work, Goober. Goomba. Chase, listen. It wasn't a perfect catch. And that means... I know what it means. Are you certain? I'm sorry. The numbers Ok, não era don't lie. uma bola perfeita, né? Hey guys, what's going on down there? Everyone went quiet. Hello? Give me the microphone, Miss Hunter. Oh boy. The catch. It was good, but it wasn't perfect. Some of the asteroid's momentum has been transferred to the moon. Well, that doesn't sound too bad. Bad enough to knock you out of orbit. Eita, bateu na lua. A lua vai junto. There must be o a rocket movimento. or an escape pod or something you can use to come back. O asteroide tá mexendo a lua. Listen to me. You turn that moon around right now. That's an order. I don't think you can order your way out of this one, sis. Dr. Lori, give me something I can work with. Run the numbers again. Do it now. I'm sorry, Commissioner, but there's nothing we can do. He'll be out of transmission range within minutes. And Ih, vai estar after fora de that, transmissão. well, space is an awfully big place. Chase, you still there? Anyone? Don't leave me alone up here. Chase, talk to Oh him. no. Lá vai o DJ. And listen good. I'll find you. Do you hear me? Wherever you go, whatever you do, I will chase you, and I will catch you. I'm counting on it, sis. Hey DJ, this is Dougie. No matter what happens, you save Knockout City. We'll never forget that. We love you! Saved me! I always believed in you! Fair winds and following seas! We love you! Don't forget about us. You're the man. Hey, can I have some of your hollow bucks? From the gutter to the grave, DJ! Hey, now listen. Dry those eyes, brawlers. Don't worry about me. Wherever I go, I'll be carrying your memory with me. Not even a dodgeball to the head can take those away. Well, mostly. Anyway, if I'm going out rocking. Cause you know, from where I'm sitting, looking down on Knockout City, I realize it really was worth fighting for. Good luck out there. 3, 2, 1. You were listening to K.Os Pirate Radio. I was your DJ, and this was Knockout City, baby. Catch you on the flip side. Lá se vai DJ. Ah, Bem, ele foi com a lua? City não explodiu, mas DJ foi pro Vasco. Ele levou o servidor junto. No final, o servidor tava na lua. E lá se foi. Bem interessante como eles terminaram a história. Uhum. Não tô esperando que o asteroide ia empurrar a lua fora de órbita. Lá se foi. Bem, pelo menos tem essa, quando quiser voltar, tentar, tipo, dar uma jeito de trazer ele de volta, daí trazer o DJ de volta, pra ter Knockout City.
Uhum. Novamente algum dia. Acabou. GG. Is the end. Is the end. GG kill. Talvez, tipo, eles poderiam usar os aliens pra trazer o DJ de Sim. volta. Bem, eu vou ser forçado a fechar a live, porque vou ter que reiniciar o PC. Caso alguém queira ver gameplay, volto daqui uns 5, 10 minutos. Né? Sim. Esperar aqui. Tava esperando aí, cara, que eu já volto. Vou ter que fechar aqui. Acabou a live. Mandaram raid. Ok. Não que ele deu raid pra um cara aqui. Caraca, pra um cara aleatório. O Rino? Ah, é um dos que tá sempre lá no coisa, né? Sim. A última raid de Knockout City. Deixa eu até seguir ele aqui. Tô curioso pra que ele vai fazer depois. Wow. Much love, buddies. Lots of familiar faces. Let's go. The final K.O.S. We are just to cry, o pessoal no chat. GG. Bittersweet We ball. cry. Thank you guys for being here. For anybody who doesn't know me. Mas beleza, deixa eu... Keeper Rhino. Fez capture. Vou fechando aqui, galera, rapidão. Daqui uns 5, 10 minutos eu tô voltando pra gameplay. E vou reabrir a live. Então eu vou fechando aqui. Daqui a pouco eu volto. Iniciar o PC.